Psalms 34. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be.
Basi kwa wakati huu hivi tukuweza kuomba ili tuanze safari ya kumsindikisha baba wetu hadi ndani pale kwa hema ili tuweze kuendelea. Wa rehema, Mungu wa fadhili, Mungu wa miujiza. Ni kwa sababu Mungu wa amani, tuko mahali hapa, tuko sasa, ni kwa sababu ya uwezo na nguvu zako. Ni uwezo wako Mungu wetu umetusaidia, umetufikisha mahali tulipo. Na maisha yetu yote Mungu wa amani, tunajua ya kwamba iko mkononi mwako. Tunakushukuru ni kwa sababu sisi zote tuko hai na tunaendeleza na tena tunasifu jina lako. Tunakusifu ni kwa sababu ya kazi ambayo umeitenda iko mbele zetu. Tulikuwa na baba wetu Mungu wa rehema, na ukaona ya kwamba siku zake za hapa duniani zimeisha, na huu ni safari yake ya mwisho katika dunia hii. Mungu tunakuomba kwanza ukawa msaada kwa familia Bwana wa rehema, ukawa msaidizi wao Mungu wetu, ukawapa faraja ili Mungu wa amani kuweza kusimamana na wakati huu na hali hii. Ni wewe tu unaweza kupeana amani ya kutosha. Ni wewe tu unaweza kurudisha mawazo yote Mungu wa amani. Na ni wewe tu Mungu wa amani unaweza kupeana jawabu. Asante kwa sababu utatenda haya. Tunawakabidhi mikononi mwako Mungu wetu. Mama wetu wote tunawapeana mikononi mwako. Watoto na hata marafiki Mungu wa amani na watu wa jamii tunaweka mikononi mwako ukawasaidie. Nasi zote kama kanisa na mshiriki wetu Mungu wa amani na hata rafiki wetu, tunaomba hata nasi Mungu atupa nguvu na uwezo wako. Alikiba
Tuwasaidie kwa makofi.
hatua tumepiga. Umekuwa kiongozi, umekuwa msaada. Tunaomba kwa yaliyosalia, Bwana wa amani, ukaweza kuwa kwa msaada wetu, ukatusaidia, ukatufariji kwa njia zote. Mungu wa amani, ukatupa mwelekeo, ukatupa amani, ukatupa neema, ili yote yaweze kustimilika vizuri na yaweze, Mungu wa amani, kuleta utukufu kwako, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba na atakuwa mimi. Amen. Haya, tukiendelea kusimama tu hivyo, kanisa na waomba wote, kanisa letu la Heroes of Faith, washirika wote tutakaa hii side. Hii upande ndio wenu, wachungaji wote tutakaa hapa. Karibuni sana wachungaji. Wachungaji naambiwa na askofu mpatane pale nje kidogo. Wachungaji wale ambao wako na ibada yetu ya siku ya leo, ndio shirika iko kanisa mtu wa Heroes of Faith mewe kana mweno nituso katokegusi atumia ale mezi mu no bere hanini nikenda wimbo kwa kuyuma na kahota kwa makelia ogo ageko bere yake na gitimaitu ukaba hanini. Thank you so much. Ale hale mweno ulia ndio mokai mbele, usonge mbele kidogo. Hii nafasi tumeitenga sababu ya wachungaji. Haya, hii pande ni ya marafiki wa familia. Haya, kuna wachungaji kutoka Karatina, wako wapi? Wachungaji kutoka Karatina. Oh, good. Unaona huyu? Unaitwa Reverend Moses Mwangi huyu. Unaweza kaa hapo karibu na yeye hapa. Hapa. Asanteni sana. Nilijulishwa na familia kuwa mzee alikuwa mtu wa mipango, na ndio maana najaribu sana kupanga. Hapa ni kwa marafiki. Chipo? Naona hii nafasi kama bado ni kubwa kidogo, sijui kwa hivyo ikae tu hivyo. Asante. Hapa ni kwa familia. Sasa kama wewe ni wa familia na umekana huko nyuma, songa mbele kidogo hapa. Watu wa familia. Yangekuwa wewe vivyo wa familia ndio ya mzee. Ugetikira kuikara thutha. Watu wa familia. Mutikire tufagane wega nigetha twatua ne kwambĩrĩria igongona rĩrĩ mũndũ nĩ arĩmenyaga harĩa mũndũ ũcio ũngĩ. Kwaya yitũ ya kanitha witũ wa Heroes of Faith maraikara haha. Akorwo wĩ wa kwaya kana we nĩ wĩriragĩria kũjoini kanitha ũyũ, andũ arĩa mwĩriragĩria kũjoini kanitha witũ nĩ tũigĩte itĩ ithatũ harĩa thutha piũ. Hau nĩho mũgũthomera ũrĩa kanitha ũyũ witũ inagwo. Thank you so much. Haya, kuna cousins. Cousins wote wacha tuwape hii nafasi. Cousins na relatives hapo. Thank you.
Sasa nataka uangalie mwenye mmekaa karibu na yeye. Mwambie karibu sana. Ongelesha kidogo, mwambie karibu sana. Mwire ndukatuthukirie igongona. Alafu mwire ingite kindu giakwa. Amwire wega, mwire ingite kindu giakwa. Mundu wa mbere gucuka ndiwe. Mwire nitwewe ndungijika uru. Eke mutaroga hau. Mwire nitwewe ndungijika uru. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo gaidia yugo. Mata ni vitoro gosho. Gaidia Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Nitaka kukaragoa mraya. Na tuko hapa kwa sababu ya familia ya mzee Dungu. Na siku ya leo ni siku yetu ya kusherehekea maisha ambayo mzee ameishi. Turu mnagitio kinene tuko kwa mumumetie githomo. Mundu wa marika maya ahurukite. Ni Ngai inyete habi. Utukirugame uiga. Adothe niturugame. Yesu nasimama
Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Asante sana. Nilikuwa nataka kumwambia ongezee tusimamishe. Kama si bishop, tusimame tena. Hatuwezi pewa historia ya mzee kama Tuasira dalilile wakialinga atukoma kwa mole mazino ikamari aliaone mathiaku nikuri norio mateithagia nikurira dalilile ukialinga matukoma kwa mole mazino ikamari kanariki etewe domunenema ureito Ewa mundu ajela Itwane ake ni muonokia Alilile Ukeliwekaga yothamaki Matukuma kwa mothe mathina Hindi kamari kanariki Menyile Nikuri Buru liuke mwega Nikuri norio mateithagia ila dalili ukiathiĩka thamaki matukuma kwa mothe mathina hindi kamari kana
kwaya makofi mazuri, tuwapigie makofi mazuri. Bishop William Gishoke, kwa heshima kuja utufungulie kwa maombi. Tumpigie makofi mazuri askofu. Karibu sana. Amen. Mungu Baba, katika jina la Yesu twatukuza jina lako ambalo limetuweza kwa mambo yote. Ni wewe uliyechukua, uliyeumba, na twashukuru jina lako Baba, kwa sababu wewe ndiwe ulituleta ulimwenguni huu ili Baba tusifu jina lako na tuonyeshe matendo yako yaliyo makuu. Baba, twaomba uwe pamoja, twaomba utubariki, twaomba utufariji, twaomba uwe mwanzo, katikati na hata mwisho. Waliofiwa Bwana, twaomba uwe miongoni mwao, ukiwafariji kwa njia zote, ili tutakapomalizia tumalize kwa utukufu wako, tumalize kwa kupatia sifa zote na hata kwa shukrani zote. Twaomba mwanzo mwema, katikati na hata mwisho. Bariki wote ambao wamekuja kwa niaba ya kazi hii, ili we miongoni mwetu, na uzidi kutubariki, uzidi kutufariji, na uzidi kutunenea. Na tunaomba hayo yote na hata yale tunatazamia kuyaona, katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Amina. Amen. Tupigie askofu makofi mazuri. Asanteni sana. Ambaye atatukaribisha hapa anaitwa Mr. Julius Miller. Mr. Julius, huyu ndiye alichaguliwa na familia kama ambaye atatukaribisha hapa. Tumpigie makofi mazuri tu akikuja hapa. Na leo tumesema siku ya leo tutapigia watu makofi, sababu husuni Mungu atatuondolea. Karibu sana mzee. Ndamũgeithia Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Taguo guo mwaigua, na rĩu tũrathiĩ kũhurũkia arĩa gũkorwo nyũmba yake nĩ mũrũ wa baba. Nderwo ndũgame haha nĩgetha ndĩkĩmũnyitie ũgeni, na itanakĩmũnyita ũgeni no nyambe ndĩkĩmũgeithie o rĩngĩ, na nyambe ngĩrecognize kanitha. Njoke familia ya mũrũ wa baba, mia yake erĩ na ciana ciake ciothe, atongoria arĩa angĩ mangĩkorwo me haha, thirikari kana harĩa mũndũ atongoragia, ona inyuĩ mwĩigue twĩ hamwe nyũmba itũ, ona arĩa matũgeneire. Nĩ ndamũnyita ũgeni na njĩra nene na njĩra ya mwanya. Nĩ ona twĩna kĩeha mũkĩte gũtũcakaithia, nĩ kĩratũnyihanyihĩra tuona ũrĩa mũkĩte mũrĩ aingĩ, mũkenda kuonania wendo ũcio, ti kwenda kuonania mũkonania wendo ũcio, tukona ona inyuĩ nĩ mũtũnyitĩrĩire na twĩ hamwe mũno, na mamũkĩre gĩkeno kĩu gitũ, tondũ ona no tũkaigua tũhũthahũthĩirwo nĩ ũrĩa tũgĩtigĩtwo. MC, njĩtĩkĩria ngwete ciugo igĩrĩ cia mũrũ wa baba, tondũ mũrũ wa baba nĩ mũtongoria na ndiagĩrĩirwo nĩ kũrũgama haha na ndigwete ciugo ciake igĩrĩ, nĩ gũkorwo mũndũ wothe wa nyũmba itũ ngĩgwĩciria kwĩ mũndũ ũngĩgweta handũ aige anakorwo na kabata na mũrũ wa baba ndamũnyitĩrĩre
kwa hali na mali tondu arari mutano na njira iyo, na to uguo ni mundu urahetwo ugo wa mwanya ni tondu ona itura ritu no akoretwo anyitiriire andu aingi na to kunyitirira githii kina haha gia kahua ni akoretwo chairman wa githii kiu na ni guthurwo ti gwitwara, agacoka agakorwo arugameire the whole of Githunguri sub county irime iria ona ingi cie mwena uria ungi wa ya Githunguri kuria Gititu, miaka mingi athuritwo ni andu, ni akoretwo mutongoria wa muthemba ucio na mundu hetwo ugo wa muthemba ucio ni Ngai. Na to hau haiki miaka iyo murone nayo munyinyi ni anditeinetwo ni undu wa kwenda kuruira hindi ya mau na to hau haiki ona hindi ya gucenjia constitution hindi ya mativa riria marwagira multi-party mura maitu ari umwe wacio na ni ajirire rimwe munene wa thirikari ni hindi iyo president uria wari kuo hindi iyo na mari ndugu, no ni athire wabici yake akimwira ndekwenda kumuona wabici yake na ndekwenda kumuhingiria uria kwendaga tondu ni aronire mahuritwo mbica na mativa. Arari mundu wa muthemba ucio, uguo to guku akoretwo ateithitie ni mundu ukoretwo arutite wira nationwide, uguo muramwona haha na noguo muratuikaire haha ni uria aigite family yake, nikio rona tuikaire uguo tuikaire. Ni hakwa mwene, he is my role model. Uguo murandugamite haha niwe unyitiriire kinya hau nginyite ni undu wa maundu maria ngoretwo ngika, tukoretwo tunyitanite nake na maundu maingi muno. Ikwenda guthie muno, kwenda mumenye no cio turaimagaria na no cio tumite mukorwo mwi haha, na ndamurora kindu kimwe Gikuyu mahete gitio, he mutu Gikuyu mahete gitio witagwo mugumo, na ndirona ni mugumo uragwire thiini wa nyumba itu tondu arari njamba no ti ya mbara ya ugi na ya gutongoria, noguo ni mugumo wagwa thiini wa nyumba itu na no tugukihoya Mwathani ugithunduke tondu ndirona mundu uria uguikara thiini ungiiganira iratu-ini ciake, no Ngai ni ukirehe tuguthie na mbere kuhoya. Riu ni uria ingimwira no ngikwira muru wa baba ngirikia wakinya, we have our great parents, our parents, our brothers and sisters, and even our children aria matutigite. Wathie umere turi okuo na nyumba itu no iratherema, na hakwa mwene no nyenda gukwira ni umere yona Jesu ndiramuiga thi na ndikumuiga thi ona ingithira karamu wa baba mbere uguo, na ndungiingĩenda umere tondu tukoretwo twinawe muno, ni ati nie no ndirahota kuria githeri ona ngara ni ndiragikaragia na ni watigire ngikaria ngara, uguo umbere matigathethukire ndie na hinya ria guka kuu. Fare thee well my brother, fare thee well my brother. Thank you. Tupigie mzee Julius makofi mazuri. Huyo hata kama hatungekuwa na wakati singejaribu hata kidogo kumkata akiongea. Nikuigua Jeru muthuri ucio araria murata wake
to nĩ araigua mũrata wake nĩ araigua na maũndũ macio mothe amwĩra au ha mũico nĩ hangenia mũno arekwo ikaikare oko tondũ gũkũ tũikaraga ti kũũru no rĩu tondũ guka nĩ etĩkĩrĩte gũthiĩ tengio mũno Mzee Julius. Kwa wale ambao hawasikii Kikuyu, poleni sana, ameongea kwa niaba yenu wote na poleni sana. Hapa tumezoea sana kuongea Kifaransa kidogo, but tutajaribu tu. Lakini kama umekaa karibu na jirani ambaye hasikii Kikuyu, otos, usijali, omba tu upate Roho Mtakatifu akuelezee venye akina mama na wazee hapa wanaongea. Poleni sana. Poleni sana. Felix, wena ũigua Gĩkũyũ? Ũrĩa mũtaiguaga Gĩkũyũ mũiguaga atĩa? Rĩu nĩyo ndĩroria. Wenye hawasikiangi Kikuyu mnasikianga aje? Sasa hivi. Lakini mtazoea. Tukimaliza hapa leo mtakuwa sawa. Ambaye ataongea kwa niaba ya marafiki anaitwa Mr. Godfrey Foro. Hokoge otha ni utuige biu igongona ire ritu ria muico gukaragio ni athuri taya thuri maria akuru iga uigue Foro ukababa aitwa Mzee Foro baya atanena kwa niaba ya Santi. Muriaga inyuothe niĩ njĩtagwo Godfrey Foro wa mũthuri ũgwĩtwo Hea. Itũra rĩrĩ no ritũ rĩrĩ, itũra rĩmwe haha ona hakwa to hanene haha ũguo, na mũthuri ũyũ nĩ wa rika rĩakwa. Tureretwo hamwe nĩ aciari aitũ tũrĩ kuma o ciana nyinyi na tũkagĩa ndũgũ nake kinya rĩu areherire. Ndigũcokera ciugo ciario nĩ mũthuri ũcio uma haha tondũ nĩ tahutangia harĩa ingĩaria. Mũthuri ũcio twathomaga nake college 1952 na thukuru yahingwo nĩ ũndũ wa mbara ya Mau Mau. Nĩ twacokire gũkũ mĩciĩ na twacoka mĩciĩ twĩ nake na imwana ingĩ tũgĩciria gũthiĩ Nairobi. Nĩ twanyitirwo tũgĩthamĩrio Rũirũ tukĩigwo kũu Kiugũ, na hĩndĩ ĩyo rĩ ona nĩ ũgũkĩmenya tũtiarĩ anene. Nĩ twahingĩirwo irua, nguga ũguo na mũtigakiuge ndahĩtia. Twarĩ imwana nyinyi na hĩndĩ ĩrĩa twathire twakĩrĩ o anene no nĩ twakĩhingĩirwo nĩ ũndũ wa mbara tũtigathi Mau Mau, tũtigathi mũtitũ, tũgĩkĩnyitĩrwo Rũirũ. Twanyitĩrwo Rũirũ rĩ, mũthuri ũyũ twĩ nake na anake angĩ twoimĩte nao tũkĩiguo Kiugũ kũu. Twaiguo Kiugũ rĩ, nĩ twahũtire mũno tondũ tũtionaga irio cia kũrĩa, twakomaga nja tũkoirĩrwo nĩ mbura. Kiugũ kĩnene ona gũkĩra thukuru ĩno, andũ maingĩtwo. Nĩ twacokire tũkĩrekio, na twarekio rĩ, niĩ na kamwana kangĩ nĩ twamakire mũno. Tũkiuga tũtigũthiĩ Nairobi, nĩ tũgũcoka na tũgĩcoka. No we na arĩa twarĩ nao nĩ mathire Nairobi na makĩnyitĩrwo kuo. Na manyitĩrwo kuo rĩ, niĩ nĩ ndokire na ngĩcoka thukuru. Magĩthamio na hau rĩ, ũyũ nĩ gĩtungati kĩa bũrũri. Oima hau rĩ, nĩ manyitanire no twakĩrĩ o anene
tugĩũka tũgĩtuĩka anake, akĩrekio na tũgĩtuĩka anake o hamwe, agĩcoka akĩnyitana na itungati cia mau. Na magĩtwarana na mau tũrĩ o thukuru, tũgĩtwarana o kinyagia tũkĩgĩa na wĩyathi, na no ngwĩciria arĩ o mũtongoria, arĩ gacunjĩ hau. No niĩ ngĩgĩcoka thukuru, ndakĩrĩkia thukuru nake agĩthiĩ wĩra wa mwako. Wĩra ũcio nĩguo ararutĩte ihinda inene, na ũtongoria wa mũingĩ. Ũguo mwaigua nĩ mũtongoria gũkũ atongoretie andũ aingĩ mũno, kũmonia ũhoro wa mĩako, kũmonia ũhoro wa ũrĩmi. Kwanja nĩ tuorĩrwo nĩ mũtongoria mwega mũno, ũrĩa ũratongoretie ũrĩmi-inĩ wa kahũa. Kahũa arĩ atongoretie mĩaka almost 20 years. Ona rĩu arathire, no agĩũka kũigua nĩ ahoteka, twararĩ o nake. Akoretwo imana gũkũ kahũa-inĩ na akĩnjĩra nĩ aigua ũru, na kuma hau agĩtwarwo thibitarĩ. Rĩu ũguo-rĩ, rũgano rwa mũthuri ũyũ nĩ rũnene. Na ũndũ ũrĩa nguga atĩrĩrĩ, andũ ake-rĩ, rambĩ ciakwa, nĩ mũikare mwenda-inĩ o ũrĩa arendete, inyuothe mwendane na mũgĩe na wendo ta ũcio ararĩ kũrĩ andũ na kũrĩ wĩra wanyu mũno. Mũrute wĩra na kĩo o ta ũrĩa ararutaga. Na rĩu no rũgano rwake nĩ rũnene, nditinda ngĩkĩgana. Ndĩmwĩre atĩ njĩra no ĩno ya mũndũ ũrĩa wendete ũthamaki wa igũrũ, na gũtira njĩra ĩngĩ. Ithuĩ na arĩa angĩ mekuo makagera tiga njĩra o ĩrĩkũ, o ĩno. Nĩ ũguo-rĩ, mwĩgiritaniei na Mwathani, tondũ njĩra no ĩno na hatirĩ shortcut, hatirĩ tiga o ĩrĩkũ. Rĩu ũguo ngũrĩkia ũguo, na ndĩmwĩre arĩa moimĩte kũnene, no hihi kũrĩ andũ moimĩte kũnene, nguga handũ hake. God bless you all. Handũ hake. Thank you very much. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Thank you so much. Thank you, Mr. Godfrey. Utikimuhurire karuhi kangĩ kega. Thank you. Naona pale nyuma kuna watu wengi wamesimama, na tungewaomba tu wasimame hivyo, sababu pia wao wamechelewa. Si ni ukweli? Wenye walikuwa wamefika kitambo tuliwapea viti, lakini kuna kina mama pale ambao ni wazee kidogo. Nataka tu kuwaombea hii nafasi mbili hapa. Hapa kuna viti. Wale akuru muno ori. Reke tumarehe haha Kim. Ale akuru muno mahegite haha ai. Atikaroga magerumaga mukurino uyu. Urikoraga githomo no kuma kiroma. Kumbe ni muciari wi hare urahoya. Uga mwanake ucio mukurino wikirite nguo njeru ndauga turwo ni maru. Ugakoraga no koinaina ndiraina na tikwenda. Thank you so much. Thank you. Najua kuna marafiki wengi wa sister yetu ambaye tunapenda sana, anaitwa Gathoni, ambaye tulijuana naye kitambo kidogo, ambaye huwa anafanya kazi pale Office of the Deputy President. Gathoni, tunakuheshimu sana na tunakupenda. Tumpigie makofi mazuri Gathoni na familia yao yote. Na najua hata wale ambao huwa wanafanya kazi na wao pale wako hapa, na nitawapea nafasi wasalimiane pia, na watu wa Githunguri pia wajue wako huku. Alafu shiko uelewe kanisa bado waliamka mapema, na hata sitafikisha ile saa 6 ambayo walikuwa wameniambia. Odoto wega ndirimutidia haha na kanitha niguo mukirire tene mwagithie kuria kugira mwiri ithuguo tiguo wega. Koguo na gitio kinene ndirenda twambe twite muini witu twendete witagwo Chege Wawiri. Pastor Chege Wawiri tumuhurire ruhi rwega. Family nire hoete koiga
Mzee ni arendete rwimbo rwa Chege wa Wili muno rugaga guoko kwa Jehova kwi wira-ini na riu na gitio kinene ona inyu muikarite thi kwa heshima tusimame nigetha tuine rwimbo ruru rwa Pastor Chege wa Wili rugaga guoko kwa Jehova kwi wira-ini. DJ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitwe moko guo tugeithania thina wa ritwa ria Jesu. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Nitagwo Pastor Chege wa Wili, na kama vile Karangu amesema tumekuja hapa kwa sababu ya familia ya mzee wetu na baba yetu, ndio tuwape rabirabi zetu. Na tondu our sister Gathoni ni murata witu, tuga ni tuguka tumunyitirire na tumere pole na twire Ngai ni wega ni tondu wa miaka iri aratuhete tuikare na baba witu. Tuge guoko kwa Jehova kwi wira-ini, maundu mothe ni marugamaga. Aya, hura ruhero waku guo wega. Ai ai ai. Ora rohero waku guo na hinya eguoko kwa Jehova kwi wira-ini euona makombe ikarugama esiathikire guoko. Andu aria mendete Ngai me muoyo mahure rohero wega uguo uguo. Andu makenete makihorera Ngai ruhio guo ni wega mwathani. Ai ai Jesu akiambatane atutigire atuikaragie atuonagie njĩra gĩtũtaraga makinya maitũ ini nĩgũthiĩte Tuina. Ai Eruma ige atwero gendo ine tutigera ne aliokaga agatwo ni ajira tare ono ne derikana ke anake morobi Asante. Tupigie pastor wetu makofi mazuri. Pastor Chege wa Wili, asante sana. Naomba tuketi kwanza. Karibuni sana wageni. Kwa niaba ya wale ambao hawasikii Kikuyu, Watoyo, kuja uwasalimie. Tumpigie makofi mazuri.
Wakristo, Bwana asifiwe. Waislamu, asalamu alaikum. Wajaluo, bonju. Kisalimiwa bonju, unasema bonju wa henya. Bonju. Mzazi alikuwa akinikazania kila siku, Otoyo, oa, Otoyo, oa, Otoyo, oa, Otosh, oa. Mara ya mwisho nikakubali nikaoa. Juu ya kwenda maharusi mingi. Akiniona nimetoka harusi, Otoyo, oa, Otoyo, oa. Nikaoa. Sasa ndio hii nimeanza kwenda matanga. Nimekuja hapa kushirikiana na colleague wangu Gathoni kusema pole kwa kumpoteza baba mzazi. Tujamuona akismile throughout na hana sababu ya kusmile. Kwa niaba ya Wajaluo wote nimesema pole. Asante Brian. Asante. Kwa niaba ya Wakorino wote twashukuru kwa baada ya kuambiwa uoe ulioa. Tumpigie makofi mazuri. Nimeona former speaker wa Kiambu aitwa Mr. Disho ako huku. Tumpigie makofi mazuri. Na nimeona mheshimiwa Wasubukia, mheshimiwa mtarajiwa Garoia Junior. Tumpigie makofi mazuri pia. Nataka kuita Mr. Mushendo ambaye ataongea kwa niaba ya board directors. Tumpigie makofi mazuri Mushendo. Thank you very much Karangu, Gathoni and your family, the presiding church, office of the deputy president as represented, directors na marafiki na familia ya Gathoni muriega. Mwathani agoshwo ringi no Karangu kanitha gaitũ akoge ga kũrũga na nĩ tũrindaga andũ rũĩ. Ũguo ndĩ gũkũ ndaigua ndĩ mũciĩ tũkĩina kĩgoco. Hĩndĩ ĩmwe kwa Ngai nĩ kwendaga andũ arĩa mena nyĩmbo iria ciĩtagwo organized music, na nĩ kwendaga nyĩmbo iria tũrũgarũgaga tũtarĩ na aim tondũ nĩ Ngai tũragoca. Koguo mũthĩ ndĩ handũ harĩa hagĩrĩire. Gathoni, tũrehera birambi citũ kũrĩ we na family yaku on behalf ya andũ arĩa othe tũkoragwo thĩinĩ wa thirikari. Twamenyanire na Gathoni twĩ hustlers mĩaka mĩingĩ mũno na Ngai agatũteithia tũgakinya hau. Niĩ njĩtagwo Mushendo, ngoragwo kambuni ya thirikari ĩtagwo Konza Technopolis. Tũrutaga mawĩra ma gwĩkĩra cukuru citũ computer na maũndũ ma ICT. Tũkoragwo na Gathoni gĩkundi gĩtongoragia maũndũ kana wĩra witũ ũkoragwo gũthiĩ kwĩra andũ ũrĩa thirikari ĩreka, gĩtagwo Jamii Mara Mashinani, na nĩ njũkire na members na nĩ ngwenda marũgame. Ndĩmagwete na rĩtwa matigũka haha nĩ ũndũ wa mathaa. Members wa gym tafadhali simameni. Ukai haha, ndaheo rutha ni MC, kujeni hapa. MC amenipatia ruhusa tafadhali. We work together with our sister Gathoni na maũndũ maingĩ ma kĩwatho na mau nĩ atũhotaga gũtwĩra. Just want to give you a mic, your name and where you work and maybe where you come from. Thanks a lot. Tunasema pole sana kwa familia. Mimi naitwa Jared Mekenyo Ngwae. Mimi natoka huko Nyamira. Tunafanya na huyu Gathoni katika Jamii Mara Mashinani. Mimi ni director katika Water Resources Authority. Pole sana for the family. Na pia mimi nikikuwa hapa ulisema nasikia hii lugha ni kama Kigisi tu. Ni kidogo kidogo lakini tunapata kabisa yote. Asanteni. Ngai nĩ mwega.
na hede ciothe. Njĩtagwo Susan Boyo, Gathoni and family, I pass my condolences to you. Na Ngai no kũmũnyitĩrĩra na thĩ na kũmũhe hinya. Rutaga wĩra parliament, na besides that, Gathoni is a very good friend of mine. Ngai amũrathime. Ngai nĩ mwega. Ende cionthe. Si nimejaribu. Na shika kidogo, si ndio? Mimi naitwa Walter Mounde. Nimetoka kule Nyamira. Huyo Gathoni ni rafiki yetu na niwashukuru sana kwa sababu ya kutupatia huyu kiongozi kule Nyamira. Tunamtambua sana. She has come even to our place. Na watu wa pale wametuma pole zao kwa familia. Asante. Mimi nafanya kwa secretariat ya Jamii Imara Mashinani. Mwathani arogocwo rĩngĩ. Marĩtwa njĩtagwo Felix Kabara wa Chege, nyumĩte kũndũ gwĩtwo Nyandarua. Njũkĩte haha nĩ ũndũ wa Gathoni. She's our friend. I serve at Jamii Imara Mashinani. Na the director kũndũ gwĩtwo Micro and Small Enterprise Authority, kana well known as Nyota. Tũrateithia anake anini kũhingũra biashara ciao. My take today is that ingĩra kwĩra family ya Gathoni pole sana. It's not easy to lose a dad. We pray that may God Almighty give you the courage. We pray for strength. Thank you. Thank you very much. Ojetekerie dehe condolences cia moderator witũ Jim tago PS Mary Muthoni. Nĩ akũndũmĩte na nĩ akũnjĩrĩte angĩhota kũrĩkia wĩra tene no egũka. Nĩ ngũtũmĩtwo pole cia chair wa Kenha, Kenya National Highway, mũndũ gwĩtwo Winnie Ngomi, ndarĩ na ithuĩ bũrũri-inĩ, nĩ agũtũmĩte rambirambi ciake. Nĩ ngũtũmĩtwo rambirambi nĩ mũndũ wĩtagwo Kerwa Wambui, akoragwo arĩ o director thĩinĩ wa thirikari. And now, protocol-wise, allow me to invite Dr. Gasheri from the office of the Deputy President to take it from here. Tumpigie makofi tafadhali. Ngai mwega. Ende ciothe mtaniruhusu kwa sababu ya protocol niweze kuongea kwa niaba ya ofisi ya Naibu wa Rais Mheshimiwa Kithure Kindiki. Nataka nitambue ambao tumekuja nao kutoka kwa ofisi ya Naibu wa Rais, tafadhali wasimame. Wenzetu pia wengine wako njiani kutoka ofisini. Nafikiri kidogo wamepatikana na mambo ya barabarani, lakini watajiunga na sisi. Nashukuru, mnaweza kiti. Taniruhusu niongee kwa Kiingereza tafadhali, ndio niweze kufikisha ujumbe kutoka ofisini. Allow me to read the condolence message from the office of the Deputy President following the passing of the late Mzee John Ndung'u Njau on behalf of the Principal Administrative Secretary, Mr. Moses Mbaruku. The family of the late Mzee Ndung'u Njau, clergy present, friends and relatives, ladies and gentlemen, good morning. It is with profound sorrow and deep sadness that the office of the Deputy President joins the family, friends, and the people of Kiambu County in mourning the passing of Mzee Ndung'u Njau. Mzee Ndung'u was a distinguished patriot, accomplished builder, respected community leader, successful farmer, and a devoted family man. His passing is a great loss, not only to his immediate family, but also to the nation that benefited immensely from his lifelong service and dedication. Mzee Ndung'u Njau lived an extraordinary life, defined by resilience, discipline, and unwavering commitment to nation building. From humble beginnings in Minja village, Githunguri, he overcame numerous challenges during Kenya's struggle for independence to become a highly skilled mason and entrepreneur. His remarkable craftsmanship,
contributed to some of Kenya's most iconic landmarks, including works at the Kenyatta International Convention Center, also known as the KICC, the University of Nairobi, the Supreme Court precincts, schools, coffee factories, and most notably, the historic flagpole at Uhuru Gardens, where Kenya's first national flag was hoisted at independence. As a nation, we owe a debt of gratitude to Mzee and his generation for their selfless contribution to the laying of the solid foundation upon which our country continues to thrive. Above all, Mzee Ndung'u was a devoted family man whose greatest pride was the success and unity of his children, grandchildren, and great-grandchildren. He leaves behind a legacy of integrity, service, and compassion that will continue to guide generations to come. We particularly extend our heartfelt condolences to Ms. Phyllis Gathoni Ndung'u, our colleague serving in the office of the Deputy President, and we stand with you during this difficult period of grief and pray that you find comfort in the cherished memories of the exemplary life. As we celebrate the life of Mzee Ndung'u Njau, let us draw strength from the words of 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. May the Almighty God grant the family strength, comfort, and peace during this difficult time. May we continue to uphold all who mourn, and may the soul of Mzee Ndung'u Njau rest in eternal peace. On behalf of Moses Baruku, the Principal Administrative Secretary, Office of the Deputy President. Now, allow me to the office for a minute. They had requested to present just a song. Tafadhali, as they come, MC, please allow me to hand the message of condolence to Mom. Lord, we worship you in this place. Thank you, new Asante. Kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama,
Asante sana, tuwapigie makofi mazuri. Ifika msalimie boss. Mwambie tunampenda. Ani rafiki yangu. Asante. Tuko karibu kumalizia. Ndio nipatie kanisa. Lakini naona kuna waibaji ambao wamefika. Tuko na Charles Konde, tuko na Garuya Junior, na tuko na Mary Gethenji, mchungaji. Na hawa wote ni my seniors kwa uimbaji. Na wote ni marafiki wa karibu wa Gathoni. So nataka tu kwa heshima DJ utawapanga kidogo. But before tuwapange, kuna waibaji wa hapa Githongori ambao wameniomba tu nafasi hata kama ni ya kusalimiana. Si ni ukweli? So ni vizuri tu niwatambue. Kuna huyu mama ameniandikia karatasi mingi na pia mimi nilikuwa naandika. Guthoga, Roseboro na Joyce. Hawa Gathoni sasa hawa ndio wa Githunguri hawa. Sisi wengine tutarudi kwetu. Na huyu atabaki kuwa wa Githunguri. Si ni ukweli? Kwaje huyu mutumia aranyandikira maita matano akanjira akona ka mbere karangu ndanathoma. Aneana ga keri. Na ga gatatu tokai haha ni umetagwa giginyani. Mahurira irohi rwega. Na ithuĩ tũkũmũtambũra. Ngai, mũtiũke inyuothe ainia gũkũ. Reke moke othe ndĩmuoni. Ona maga kũina othe rĩ. Ithuĩ to wega matũgeithie. Ũkaiga ha igũrũ. Moke. Tagĩke mwemwe tu tondũ wona ndamũiyĩra kanitha kanyaga ka kanitha o mũndũ ageithanie. Nũ kwambĩrĩria? Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Roseboro na nĩ nyinaga. Hutia kĩbungo-inĩ. Ciĩranĩro ciaku iria weranĩire na arutwo aku Mwathani. Nĩ muoyo arĩkia gũtaria mbara cia Saitani. Akũhoya hinya Baba wa gũtarania mathina na tondũ nĩ wataririe ona niĩ ndaya nĩguo ngĩtorania. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Na githĩ ndĩ na rwĩmbo rwega? Ini, wĩna tũmĩkwa tũu? Ini ngũkuonia harĩa kũmenderia. Kanitha Mwathani agocwo. Amen. Nĩtagwo Joyce Kabaiko. Na niĩ nyina nyĩmbo cia kũgoca nĩ ngũhutia hanini. Mũthenya ũrĩa karumbeta gakahuhwo niĩ ngokĩra nyũmbũke na mathagu. Woiyo ta nderi niĩ nyũmbũke thiĩ mũciĩ ũrĩa nderĩirwo nĩ mwathi wakwa ngatũre kuo ngenaga tene na tene. Mũthenya ũcio nĩ gũkagĩa na gĩkeno kĩingĩ mũno kĩa arĩa matoretie mathĩ. Twacemania kũu igũrũ kũrĩ Baba mũciĩ mwega tarĩ kĩeha na maithori tũgatũra kuo tũgocaga na raika. Ti-itherũ nĩ ũritũ koragwo ngoro-inĩ. Thakame ĩgĩtigana na thakame naguo mwĩrĩ ũgĩcokio kwao tĩri-inĩ. Rĩrĩa gũkwĩrwo mũhu nĩ ũcoke mũhu. Woi Mwathani ũko tũnyitĩrĩre. Wow, tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Na tondũ mũthuri no ũmwe ũyũ nĩwe tũkũrigia nake. Tagwo wa gũthonga. Ĩtiguĩ? Thank you. Mwathani agocwo. Na niĩ njĩtagwo Rahab wa Kamau. Na niĩ ndĩkĩrĩ wa itũũra rĩrĩ na ndĩkĩrĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani. Njugaga atĩrĩrĩ, Ngai ngũkwĩhoka o we wiki, ndikehoka Ngai ng'eni,
Emotugo waku Ngai nĩ gũtugana thaa ciaku itirĩ gĩthimi wĩ mũhatũri warĩ ahatu mũina amũria arĩa mainamĩte nake ũrĩa ũgwĩte nĩ ũmuoyaga rĩngĩ gateng'ero otatho aliga. Wow, tumpigie makofi mazuri. Asante sana mam. Haya uka nawe. Utire mundu utekuhutia giake. God is good All the time. and all the time. Family, may our Lord comfort you. Yetago Florence Kamau dukata Ngai na komoinera njeraga ndu tutige maundu matugo ngoiga atiriri kinyoke kinya wana Jesu kinyoke kinya tiga kurugama wore kinyoke kinya wana Jesu kinyoke kinya wana Jesu kinyoke kinya tiga guthaithira wore kinyoke kinya tiga hono kyo amotugo kinyoke kinya tiga mahora mamotugo kinyoke kinya wana Jesu kinyoke kinya. Thank you. Thank you. Tiga uja amotugo kinyoke kinya tiga kanitha amotugo kinyoke kinya tiga nafi amotugo kinyoke kinya kanitha kinyoke kinya wana Jesu. Hey, that is a message. God. Wow. Tumuhurire rohero wega. Thank you. Ndĩraleirwo nĩ riũa kũndũ werũ-inĩ gũtirarĩ na maĩ ona kĩndũ gĩa kũrĩa mbwena gũthekerera kiugaga ndingĩtoria Jesũ nyitĩte guoko tũtwaranĩte nake mũtuthũri wa ithima nĩ andũtharĩire maĩ kũndũ werũ-inĩ na nyota nene mũno niĩ ndĩranyotoka nĩ wega ũyũ wa Jesũ. Thank you. Andũ maranjigĩte handũ werũ-inĩ ndĩratario toka mũtĩ keng'ang'ĩtie werũ-inĩ marathinĩkanĩtie atĩ nĩguo thira Ngai aranjokanĩrĩirie ndĩragĩcoka muoyo kĩbungo kĩmwe na korasi. Thank you. Thank you mami. Tumpigie makofi mazuri. Reke ndĩgwete rĩtwa Nikahoririo njĩtagwo Emiri ndĩ mũira wa Jesũ. Amen. Nĩahonokanagia na nĩ ndĩmwendete. Thank you Emily. Tumpigie makofi mazuri pia. Tukurikia na uyu. Njĩtagwo Wakaruga. Ĩ Wakaruga. Yugaga atĩrĩrĩ rĩrĩa coro wa Mwathani ũkahuhwo aya makomete tũtikamahĩta makaraũka nĩgetha tũtukane tũgatũnge Mwathani tũtikwĩnyita rũthĩ arĩa ithe witũ tũtikwĩnyita rũthĩ arĩa ithe witũ ũyũ wakoma igũthirathira kwĩna kĩrĩgĩrĩro. Wow, hũrĩrai Wakaruga rũhĩ wega. Na rĩu tondũ nake wa gũthonga haha rĩu atumia aya othe nao mekũinithia mũthuri ũyũ rwake rũkũinĩrwo harĩa ĩtiguo no nginya mũmũkinyĩre tondũ rwake rũrainwo harĩa rũkũinĩrwo harĩa na tondũ nowe mũthuri haha mwana wa kahĩĩ no nginya tũmũtũgĩrie ihinda rĩrĩ afanyita Mwathani agocwo nĩ ndamũgeithia njĩtagwo gũthonga tondũ njuga hĩndĩ yakinya gũthiĩ ndũrĩ kĩndũ gacokera DJ nĩ tũthiĩ no nginya ũthonge. hĩndĩ akinya gũthonga ndũrĩ kĩndũ gacokera gũtirĩ ndagĩkone guoko na gũthonga gũtirĩ ciari hĩndĩ akinya gũthonga ndũrĩ kĩndũ gacokera gũtirĩ ndagĩkone guoko
thino anatorwo nĩ andũ aingĩ amwe marĩ ngumo-inĩ na njamba ciĩtagwo anebiri matitũire mũhuro ũyũ wariũ ũrĩa ũgakorwo nyũmba na indo ciake ikorwo nyũmba ndakahota gũikũrũka ciru agathonga ũguo agakorwo arĩ andũ erĩ magakorwo mũgũnda ũmwe nĩakorwo ũrĩa tumia erĩ makorwo magĩthĩa ũmwe nawe wĩtuaga mang'a ũthiaga gĩthũri gĩothe na wangĩ ũthiĩ njaga ta nyamũ gũthonga ũthiũĩ korwo nĩ nyũmba nombe rĩrĩa mũici aroka kwenja ndangĩkoma angĩikare harĩire guoguo ikaraga imwĩ torĩa kwarĩ hĩndĩ ya nuthu andũ marĩaga makahika na makahikania makorereirwo mateha nawe wĩtuaga ũthiaga gĩthũri gĩothe na wangĩ ũthiĩ njaga ta nyamũ gũthonga ũtiũĩ hĩndĩ yakinya ndũrĩ kĩndũ gacoka. Thank you, DJ. ũthiĩ ndagĩkone moko gũthonga. Wow, tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Reke atumia mambe mathiĩ. Reke atumia mambe mathiĩ. Reke mathiĩ tũkũbange. Eti wega tũbange ũyũ. Rũgama na igũrũ mũcendu. Na ndwĩrĩga kũhe mũthuri kĩndũ kĩega. Thiĩ ũgĩre ngiri 5 harĩa. Mũnengere 5. Nĩ ciothe, nĩ mũnengere nĩ njega. Ona nĩ twakũbanga. Awe ndũgathonge sawa. Ndũgetĩkĩre gũthonga nĩ sawa. Mũhũrĩre irũhĩ rwega. Thank you so much. Now, nĩ tũthiĩte wega, ndigĩtie ndagĩka nini. No ndĩrenda kũhe mũini aini no me maũndũ maya. Wa gũthonga auga no nginya ũgathonga. Rĩu nake mũndũ wĩ haha nake augaga nake nĩ akombũka. Ũrĩa arĩkia gũthonga nake nĩ gwĩka atĩa? Na nĩ wĩtĩkie wa gũthonga nĩ abanga wĩra engĩti-inĩ thaa ici. Ũrĩa ndarĩ itherũ nĩ athonga already. Ũrĩa Charles Kodero wega. Ũcoke ũnyite ũcio mũriganĩtie guoko ũmwĩre rũgama tũine. Ĩni rũgamai. Tugire igongona rĩtie na maũndũ maingĩ. Na nĩ kũjia na maũndũ maingĩ na hũĩ nyingĩ. Nĩ igongona rĩa mũthuri. DJ twende. Hallelujah. Makofi kwa Yesu. Kwe mũthenya ũmwe ndĩna mawĩ hakuhĩ riũa rĩarathana ndione rĩgĩthũa na nĩngehera mũhuro ũyũ wa riũa heo mathagu ngaikare na Mwathani tũine nĩ ngombũka ndĩna ma nĩ ngombũka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wa thĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani ikeno ndanona niĩ ndikaririkana
Miago ya thino ĩgakorwo ĩtarĩ bata kĩrĩa kĩonagwo gĩkĩguni gũkũ thĩ maitho-inĩ makwa gĩgakorwo gĩtũhũ niĩ nĩ ngombũka ndĩ na ma nĩ ngombũka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Hallelujah. No ihinda inini mũkuona ndĩna thĩna no ihinda inini ngũkorwo ndĩna ioru no rĩrĩa ngaigua mũgambo wa Mwathani ngagĩa mathagu aratana no ngombũka niĩ nĩ ngombũka ndĩna ma nĩ ngombũka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Matu marĩa nyonaga ngamahĩtũka nyambate igũrũ wa riũa na njata ngambata nginye gĩikaro kĩa Mwathani kũrĩa arĩa mena mathagu mathiaga. Nĩ ngombũka ndĩna ma nĩ ngombũka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Nĩmũkanjagia thĩna na mũtinyone mũgerie kũririkana ũrĩa ndatariĩ no niĩ ngakorwo ndĩ hamwe na Mwathani mwagĩa mathagu arata no tũkonana. Nĩ ngombũka ndĩna ma nĩ ngombũka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Nĩ ngombũka ndĩna ma nĩ ngombũka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Reke tũhũrĩre Charles Konde rũhĩ rwega na tũrũgamĩte oro ũguo mũnjĩtĩkĩrie he mũini twendete mũno wĩtagwo Mary Gĩthĩnji. Atire handå hega ha kwĩhitha ona hinda rĩrĩ o tiga thakame-inĩ ya Jesũ. We nĩarĩ
Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Tuikareli. Thank you so much. Kanisa niko karibu sasa kuwapatia. But nafahamishwa kuwa kuna wageni wetu ambao hawakuwa wamefika kutoka ODP. Amba tu tusimame wenye wamefika saa hii. Tulikuwa tumetambua hao wengine. Na ni wengi. Ni wengi. Si tuwapigie makofi mazuri. Kujeni hapa waone. Kujeni tu. Hata kama hawataongea, wacha tu wakuje. Marutaga wira kũrĩa kwa namba 2. Ati marutaga wira kwao? Kwa namba? Mutimahũrĩrwo hĩ? Eko wakaruga. Wakaruga thire. Unake nyuma ndĩmũbange nake nĩ agĩthiĩ. Wow. Hawa pia huwa wanafanya kazi na mmoja tu ndiye ataongea. Tukirite arauga. Tukigire munene wako ndikafutu. Ukiuga Tony. Ni. Ana nigetia kodi na mahe. Okay, asante sana family members, Wakristo wote. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. I'm sorry tumechelewa kidogo. Mimi naitwa Gideon Kimathi. I work with my sister Gathoni here at the office of the Deputy President, and we are here. I know the others around here who came a bit early. Tumekuja kuwa pamoja na dada yetu na kuambia poleni sana kwa yale ambaye yamewapata. But as you know, na nyinyi ni Wakristo, God himself comes in his own way to give you strength and comfort wakati mgumu kama huu. At the ODP, tunawapenda. The Deputy President, our team leader, Professor Kithure Kindiki, najua mkono yake iko, na pia tumekuja tukimwakilisha, tukileta rambirambi zake, na najua yeye mwenyewe ameweza kuwasiliana na familia, because as Christians tunasema wakati mambo ni mazuri tunakuwa pamoja, wakati mambo si mazuri kama wakati huu kwenu bado tunakuwa pamoja. So once again, poleni sana na Mungu aendelee kuwafariji. So nataka niachie hapo, sitaki kuongea sana because sijui mlikuwa mnaongea namna gani, lakini obviously I know hapa si mahali ya kusema fire si fire vile huwa tunasema. Sure. Na sitasema. If you allow me, I seek your indulgence. Yeah. Waseme tu jina. I'm the end of protocol, so they have all protocols are already observed. Okay. Ni jina peke yake. Sawa. Nafanya kazi na our dear sister kule kwa ofisi ya DP. Mimi ni assistant director huko. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Jina ni Sam. Praise the Lord. My name is Edwin Mutwiri. Gathoni is my colleague. Poleni sana. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. My name is Redemptor Bogwajui. More to that, I'm born again. I love Christ as my personal savior. Gathoni is my personal friend. Na tunafanya kazi na yeye in the same department. May the Lord bless you. Mungu ni mwema na kila wakati. Majina ni Benson. Wasafiri wa mbinguni, hamjambo. Hamjambo tena. Poleni makiwa familia, makiwa our colleague. Mungu awape nguvu. My name is Susan, Head Welfare. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. My name is Merilelia Kuchio. I work in a different department from Gathoni's. Gathoni, pole sana. Familia tumetumwa na ofisi kuambia pole. Tungekuwa wengi lakini being a Tuesday, it was impossible for everyone to be here. Otherwise, if it was a Saturday, kila mtu angekuwa. I'm the Vice Chairperson, Welfare. Praise God. I'm Francisca. I work in the office of the Deputy President. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mesha Kokelo from ODP. Praise God.
My name is Eric. I work at ODP. Praise God. Naitwa Fidel Mwagichege. Pia nami niko hapa ODP. Na nikiwa hapa siko mbali na nyumbani. Nyumbani ni hapa Tulari. Na pole sana dada yangu. Mungu azidi na kuwafariji. So wakiwa hapo tu ndio tuweze kukua familia moja. Wale wengine wako pande hii, simameni wale walikuwa wametangulia. Hiyo actually I'm guided mkuje tupigwe picha tukiwa pamoja. Hata Gathoni wa join. Hata Gathoni. Na mnaona Gathoni anafanya na hii serikali. Tusonge pale. Na tupige siasa kabisa hapa. Tupige siasa. Profesa Kindiki anasema kwa kanisa na mambo kama hii tuache siasa, lakini mtuangalie vizuri. Mnaona tuko na ndanda yenu. Mimi sijasema kitu. Nimesema mtuangalie vizuri, tuko na ndanda yenu. Ama namna gani? This is where you belong. Kwa hii timu ya William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Asante. Thank you. Asante sana, tuwapigie makofi mazuri. Na wewe tunakupenda sana. Asante. Ile kazi unafanya. Asante ndugu. Malipo ni hapa. Asante. Na pando mbinguni. Asante. Lakini tukiacha uongeange na hao watu itaongea na wao. Namna hii. Tukae hapo. Asante. Hapo kwa William Ruto na Kindiki. Hapo. Asante. Hatupigi siasa hata kidogo huku, lakini tunawapenda. Si ni ukweli? Tuwapigie makofi mazuri. Wakati mwingine sasa umefika wa kusomewa eulogy. Najua tuko na mbili ya Kiingereza na ya Kiswahili na ya Kikuyu. Mwenye anasoma karibu. All protocols observed. Good morning. Bwana asifiwe. Bwana ni agosho. Tumsifu Yesu Kristo. Now it is my honor to humbly bring you the eulogy of a great man, a hero, and a legend. And I start. Introduction and birth. Mzee Ndongo Njau was born in 1937 in Minja village, Kanjai sublocation, Githunguri division, now Githunguri sub-county, Kiambu district, now Kiambu county. He was the son of the late Josephat Njau Mashao and the late Phyllis Gathoni Njau, and the stepson of the late Priscilla Wanjiko Njau. He was a loving brother to the late Douglas Muiruri, Esther Njeri wa Naivasha, the late Julius Wainaina, the late Mary Wairimu Kimani, the late Grace Nyambura, the late Amos Njogona, Esther Wanjiko Lesianto, and the late Mary Wangoi Ndichu. He was also stepbrother to John Mwengi Njau wa Subukia, Hezekiah Waigoro Njau wa Naivasha, Julius Mira contractor, amongst others. He later became son-in-law to the late David Muigai Kamau Elias Gatira and the late Milka Wanjiro Muigai, the late Veronica Wanjiro Muigai, Mary Githogori, and the late Simon Mwai Geshimo and Maria Njoki Mwai from Kahara village, Karatina. Early life and education. As a young boy, Ndongo was disciplined and hardworking. He assisted his parents with grazing livestock, farming, and caring for his younger siblings, responsibilities that shaped his strong work ethic.
In 1948, he joined Githunguri Kireri, commonly known as Teachers College, Githunguri Teachers College. However, his education was interrupted soon after in 1952 following the declaration of the state of emergency in Kenya, when the school was shut down on allegations of training Mau Mau fighters. Although his formal education ended, the challenges of that period strengthened his resilience, discipline, and determination. Circumcision. In keeping with the Kikuyu tradition, young Ndongo underwent circumcision in 1954 and was initiated into the Kariagotora. This rite of passage marked his transition into adulthood and instilled in him the values of responsibility, courage, leadership, and service. The years that followed will test those values. Career and achievements. Professional life. The declaration of the state of emergency during Kenya's struggle for independence marked a significant turning point in young Ndongo's life. Like many young men in his generation who had a bigger vision in his country, he was placed under detention and incarcerated at Kamiti Maximum Prison. Although this was a difficult chapter in his life, it became the beginning of a remarkable journey. During his detention, he received formal training in masonry and qualified as a grade 1 mason, acquiring a skill that will shape the rest of his life. Upon his release, Mzee Ndongo continued to perfect his craft through various employment in the construction industry before establishing his own company, Radius Construction Company. Among his notable works, he held pride in were the Kenyatta International Convention Center, KICC, where he constructed the Jomo Kenyatta Monument, the University of Nairobi hostels, the Hamilton Foundation, the statue of the little boy urinating, at the Supreme Court building, Mary Primary School, Kapropita Girls School Laboratories, projects under the Kenya School Equipment Scheme, and many coffee factories, including Kafuta Coffee Factory in Murang'a, Kagosho, Karogoto, Othaya in Nyeri, and Gadhaje Coffee Factories, amongst many others. Among all the projects he undertook, his proudest professional achievement was the construction of the flagpole at Uhuru Gardens that proudly hoisted Kenya's first national flag at independence. He regarded this as the crowning achievement of his career. A photograph of this historic flagpole appears in the pictorial section of this booklet. Throughout his career, Mzee Ndongo earned a reputation for precision, integrity, and excellence, leaving behind structures that continue to serve the nation. Community service. Mzee Ndongo believed that leadership was a sacred responsibility founded on integrity and service. He was elected chairman of Getito Coffee Farmers Cooperative Society and served from 1983 to February 1988. In 2005, members once again entrusted him with leadership when they elected him vice chairperson, a position he faithfully served until 15th July 2021. His years of service were characterized by wisdom, fairness, and unwavering commitment to improving the welfare of coffee farmers. Commercial farming. Following his retirement from active construction work in 1992, Mzee Ndongo devoted himself fully to commercial coffee and dairy farming.
He built and maintained a profitable and robust farming enterprise until his passing, applying the same discipline, dedication, and pursuit of excellence that had distinguished his construction career. Farming remained one of his greatest passions and enduring legacy to his family. Marriage and family. Family was the center of Mzee Ndongo's life. Beyond his achievements as a builder, farmer, and community leader, he found his greatest joy in the family he lovingly nurtured. In 1967, Mzee Ndongo met and married the first love of his life, Lydia Njambi Ndongo, under Kikuyu customary law. Their union was blessed with 4 children, namely Engineer David Mwegai Ndongo, Dave Auto Spares, the late Phyllis Gathoni Ndongo, Milka Wanjiro Injairo, Kasarani TVC, and the late Dr. Josephat Njao Ndongo. In 1987, he met and married the second love of his life, Alice Njeri Ndongo, under Kikuyu customary law. Their union was blessed with 3 children, namely Joseph Njao Ndongo, Phyllis Gathoni Ndongo, Office of the Deputy President, and Simon Mwai Ndongo, Kiambu National Polytechnic. He was a loving father who believed in the values of education, hard work, honesty, and integrity. He took great pride in the achievements of his children and remained a constant source of guidance, encouragement, and wisdom. He was a cherished father-in-law to Esther Wamboi Mwegai, Hadassah Ventures, Reverend Joel Injairo of Kahawa West Baptist Church, and architect PJ Kuria of Scope Designs, whom he embraced as members of his own family. His greatest delight was seeing his family grow into subsequent generations. He was a proud grandfather of Engineer John Ndongo Mwegai, Lydia Njambi, Stella Muthoni, Milka Wanjiro, John Mashao of Qatar, Anne Wango, Robert Lubamo, Murang'a University, Lydia Njambi, Pangani Girls, Robert Bamo, KBA School, James Ndongo, John Ndongo, Shanice Njeri Kuria of Wood Creek School, Other James Mwangi Kuria of Ruthinga School, and Ava Teresa Waihoinde Kuria. He was also a proud and loving great-grandfather to many. To Mzee Ndongo, family was the greatest blessing. He believed in maintaining close family ties, respecting elders, and supporting one another. Church life. Mzee Ndongo Njao was a devoted follower of the Lord Jesus Christ. His conversation was a life-changing encounter with God on Thika Road, a testimony frequently shared as evidence of God's grace and mercy towards one who, in his words, did not deserve such favor. Otugi. After returning home, he requested the elders of Heroes of Faith Church to visit him. They prayed for him, received him into the fellowship of believers, and from that time he became a committed member of the church, remaining a faithful part of the fellowship until his demise on 28th December 2000, he was baptized. From then on, he willingly submitted himself to the teaching and authority of God's word and taught by his church. His willingness to serve wherever he could reflected his love for Christ. He respected his respect for biblical authority and his unwavering dedication to the body of Christ. Illness and passing. The late Mzee Ndongo Njao was diagnosed with androgen-resistant
metastatic prostate cancer in March 2022 at Balozi Hospital, South Sea. Following the diagnosis, he embarked on a courageous journey of treatment, receiving specialized care at Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, the Aga Khan University Hospital, Avenue Hospital, MP Shah Hospital, and the Karen Hospital. Throughout this journey, Mzee demonstrated remarkable courage, resilience, and unwavering faith in God. Despite the physical challenges brought by the illness, he remained hopeful and continued to inspire those around him through his strength, dignity, and determination. In 2023, Mzee suffered a stroke. Through the dedicated care of his doctors, the unwavering support of his family, and by the grace of God, he made a remarkable recovery and continued to enjoy precious moments with his loved ones. On the evening of 4th of July 2026, Mzee's condition deteriorated and he was rushed to the Karen Hospital, where he was admitted to the High Dependency Unit, HDU, and received intensive treatment. However, on the morning of 10th July 2026 at 6:30 a.m., after a resilient battle, bravely born, Mzee peacefully went to be with the Lord. Though deeply missed, the family finds comfort in the knowledge that Mzee lived a full and a purposeful life, leaving behind an enduring legacy of faith, service, and love. Above all, we are grateful that he departed this life at peace with his Maker, having cultivated a close and steadfast relationship with God. We rejoice in the assurance of God's promise that those who die in the Lord shall rest from their labors and their deeds shall follow them. It is this blessed hope of eternal life that strengthens and comforts us as we celebrate a life well lived. Legacy. Mzee Ndungu Njau leaves behind an enduring legacy of a patriot, builder, leader, and family man. He contributed to Kenya's development through his craftsmanship, served his community with integrity, and devoted his life to the well-being of his family. His legacy is reflected not only in the structures he built, but also in the values he instilled, the lives he touched, and the generations he inspired. His memory will continue to live through his family, his community, and the nation he so faithfully served. By the grace of God, he made a remarkable recovery and continued to enjoy precious moments with his loved ones. Acknowledgements and thanksgiving. The family of the late Mzee Ndongo Njau wishes to express his heartfelt gratitude to all those who worked with us throughout Mzee's illness and those who stood with us through prayers, encouragement, financial support, and acts of kindness. We convey our deepest appreciation to Dr. Dan Gikonyo, Mzee's personal physician, personal friend and doctor for over 40 years. Thank you for the grace, compassion, and exceptional care you extended not only to Mzee, but also to us as a family. We remain forever grateful for your availability at any moment of day or night whenever we needed you, even if it was simply to reassure Mzee. Thank you for walking the cancer journey with us from beginning to the end, for recommending specialists whenever the need arose, and for the dedicated care you provided when Mzee suffered a stroke
in 2023, leading him to a remarkable recovery. Our sincere appreciation goes to Dr. John Mureithi, who connected us to Dr. Elizabeth Itotia, whose expertise and guidance led us to advance nuclear medicine therapy that greatly eased Mzee's pain and granted him precious time with his family. We are equally grateful to the nuclear medicine team of the Aga Khan Hospital led by Dr. Nguku, Dr. Zahid, and Dr. Ponamjit, and his oncologist, Dr. Izzy Mohammed, for the compassionate, professional, and dignified care accorded to Mzee. Our heartfelt appreciation goes to his driver, Victor Mwaura, who never tired or complained, even once in the 4 years he drove Mzee to hospital appointments until the last drive to Karen Hospital. Special gratitude to Faith Wambua, Agnes Kazure for their devoted care in making sure Mzee ate and drank nutritious meals, slept in a clean environment, and dressed neatly and clean always, and Anita for holding forth on the final days. We also thank all the relatives, friends, neighbors, members of the church, colleagues, and well-wishers who upheld us in prayer, encouraged us, and supported us throughout this journey. May Almighty God richly bless you. The life of Mzee Ndongo Njau stands as a testimony of faith, hard work, integrity, and service. Though he has departed from our midst, his influence lives on in the family he nurtured, the community he served, the institutions he helped build, and the nation he faithfully contributed to. May his soul rest in peace. Thank you. Praise God. Muthomera rugano rwa Mutigaire Ndongo Njau. Mutigaire Ndongo Njau nĩ aciarirwo mwaka-inĩ wa 1937 itũũra-inĩ rĩa Minja, Kanjai Sublocation, Githunguri Sub-County, Kiambu County. Arĩ mũrũ wa Mutigaire Josephat Njau Machau na Mutigaire Phyllis Gathoni na Mutigaire Priscilla Wanjiku Njau. Maciaranĩirwo na Mutigaire Douglas Muiruri, Esther Njeri wa Naivasha, Mutigaire Julius Wainaina, Mutigaire Mary wa Irimũ, Mutigaire Grace Nyambura, Mutigaire Amos Njuguna, Esther Wanjiku Lesianto wa Gilgil, Mutigaire Mary wa Ngũi Ndisũ, na Mutigaire wa Mary wa Ngũi Ndisũ. Arĩ mũrũ wa ithe na John Mwengi Njau wa Subukia, Hezekia wa Igũrũ Njau wa Naivasha, Julius Mira wa Mira Contractor na angĩ aingĩ. Ararĩ mũriũ mũthoni wa Mutigaire David Muigai Kamau Gatĩra, Mutigaire Milka Wanjiru Muigai, Mutigaire Veronica Wanjiru Muigai Amĩri Gĩthũngũri, na Mutigaire Simon Mwai Gĩcimũ hamwe na Maria Njoki Mwai wa Kahara Aratina. Gĩthomo. Atanahingũra cukuru nĩ ateithagia aciari ake kũrĩithia mahiũ, kũrĩma na kũmenyerera ariũ na arĩ a nyina marĩ anini. Wĩra ũcio nĩ wamũheire mũtugo mwega wa wĩra. Mwaka-inĩ wa 1948 nĩ ambĩrĩirie cukuru wa Kĩrĩrĩ nĩyo Githunguri Teachers College. No mwaka wa 1952 gĩthomo gĩake gĩkinya mũthia rĩrĩa mbara yambĩrĩirie. Cukuru ĩyo nĩ yahingirwo nĩ ũndũ wa gwĩkũĩrwo atĩ nĩyo yathomithagia njamba cia Mau Mau. Irua. Mutigaire nĩ agimarire mwaka-inĩ wa 1954 na rika rĩa Gotora na agĩtirwo. Wĩra. Mutigaire nĩ anyitirwo na akĩhingĩrwo kamĩtĩ hĩndĩ ya mbara na nĩkuo erutĩire wĩra wa gwaka. Thutha wa wĩyathi kũheanwo ahingũrire kambuni yake ya mĩako yetagwo Radius Construction.
wĩra wa mũingĩ. Mũtigairĩ nĩ acagũrirwo gũtongoria gĩthii gĩa kahũa gĩa Gĩtitũ Farmers Cooperative Society kuma mwaka wa 1983 nginyagia mwaka wa 1988 mweri wa kerĩ arĩ ta mũikarĩri gĩtĩ. Nĩ acokire agĩthurwo o rĩngĩ kuma mwaka wa 2005 nginyagia mwaka wa 2021 arĩ ta mũnyinyi wa mũikarĩri gĩtĩ. Mĩaka yake ya ũtungata nĩ ĩroĩkaine ya ũgĩ, ũiguano, kwĩrutĩra gwake kũrĩ gũteithia arĩmi a kahũa, ũrĩmi na wonjoria. Kũrĩ mwaka wa 1992 Mzee Ndung'u neneanire biũ kũrĩ ũrĩmi wa kahũa na ng'ombe cia iria na agĩtiga wĩra wa mĩako. Nĩ aratũire athondekete na kũmenyerera ũrĩmi wa kahũa ũrĩa ũrarĩ gĩkeno kĩa ngoro yake nginya kũhurũka gwake. Kũhikania. Kũrĩ mwaka wa 1967 Mzee Ndung'u nĩendanire na makĩhikania na mwendwa wake wa mbere Lydia Jambi Ndung'u kũringana na mĩtugo ya Ũgĩkũyũ. Ũhiki wao nĩ warathimirwo na ciana 4: Engineer David Muigai Ndung'u wa Dave Auto Spares, Milka Wanjiru Injairo wa Kasarani TVC, Mũtigairĩ Phyllis Gathoni Ndung'u na Mũtigairĩ Dr. Joseph Njau Ndung'u. Mwaka-inĩ wa 1987 nĩ acokire gũcemania na akĩhikania na mwendwa wake wa kerĩ Alice Jerry Ndung'u kũringana na mĩtugo ya Ũgĩkũyũ. Ũhiki wao nĩ warathimirwo na ciana 3: Joseph Njau Ndung'u, Simon Mwai Ndung'u wa Kiambu National Polytechnic na Phyllis Gathoni Ndung'u, Office of the Deputy President. Ararĩ mũthoni wa Esther Wambui Muigai, Hadasha Ventures, Reverend Joel Injairo, Kahawa West Baptist Church, and architect PJ Kuria wa Scope Design System. Ararĩ guka wa Engineer John Ndung'u Muigai, Lydia Jambi, Stella Muigai, Milka Wanjiru, John Ndung'u Mashau wa Qatar, Shanice Njeri Kuria Wood Creek School, Anne Wango, Arthur James Mwangi Kuria wa Rusinga School, Robert Lubamo of Murang'a University, Robert Bamo wa KBA School na Ava Teresa wa Ihuini Kuria. Kanitha. Mũtigairĩ Ndung'u wa Njau ararĩ mũrũmĩrĩri mwĩhokeku wa Mwathani Jesu Kristo na aratũire aheanaga rũgano rwa ũrĩa acemanirie na Kristo arĩ barabara-inĩ ya Thika Road, akauga ũrĩa no ũkorirwo warĩ ũhoro wa ũtugi. Acoka na mũciĩ, Mũtigairĩ nĩ etire athuri a kanitha wa Heroes of Faith gwake mũciĩ na mamũhoere akĩamũkĩra Mwathani mũhonokia wa ngoro yake. Kanitha. Mũtigairĩ Ndung'u wa Njau ararĩ mũrũmĩrĩri mwĩhokeku wa Mwathani Jesu Kristo na aratũire aheanaga rũgano rwa ũrĩa Mũtigairĩ nĩ abatithirio kũrĩ mũthenya wa December 28 mwaka-inĩ wa 2000. Kumagia na hau agĩtuĩka mũrũmĩrĩri mũkaru wa Kristo ũrĩa aratungatire nginya kũhurũka gwake. Ndwari na kũhurũka. Mũtigairĩ nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ kũrĩ mwaka wa 2022 na mwaka-inĩ ũcio mweri wa kana Mũtigairĩ nĩonekire na mũrimũ wa cancer thibitarĩ-inĩ wa Balozi South C. Mũtigairĩ nĩ ambĩrĩirie ũrigiti thibitarĩ ngũrani kahinda kau na mĩaka ĩna arĩ cio KU Referral Hospital, Mpisha Avenue na Karen Hospital. Kũrĩ mũthenya wa Juma mweri 4 wa Mũgwanja mwaka wa 2026 Mũtigairĩ nĩ eheirwo nĩ mwĩrĩ na akĩhanyũkio thibitarĩ wa Karen Hospital kũrĩa ararigitirwo o nginya mũthenya wa mweri 10 wa Mũgwanja mwaka ũyũ tũrĩ thinacara na nuthu cia rũcinĩ rĩrĩa Mzee Ndung'u ahurũkirio nĩ Mwathani. Arahurũkire arĩ na mĩaka 89.
Asante sana. Tuwapigie makofi mazuri ambao wanatusomea tributes. Nawaomba tu wote wakuja hapa mbele. Tribute. Mam no yote guka. Okay. Tutaanza na ya mam. So tribute ya mbere ni ya mam. Ole uramuthomera. Akorwo iho. Thank you. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the Protocols moment observed. Tribute to my beloved husband. My story with my husband is a long one. We spent more than 50 years together. It is not possible to tell everything about our life in the world. We met in the 1960s, and by God's grace, our paths came together. From the humble beginnings, we walked through life side by side, building a home and a family together. I loved him, and he loved me. He was handsome man, but what touched my heart most was his hardworking spirit, his determination, and his desire to provide a good future for our family. Praise the Lord. The Lord bless the work of our hands. Together we raise our children, share life's joys and sorrows, and watch our family grow. We worked as one in parenting, and we love our children deeply. Give each one his attention, guiding them with wisdom. He stood with me in nurturing and disciplining them with love and care. In business, we are also partners. He worked tirelessly to provide opportunities, contracts, and giving the work a chance to me, while I supported him with responsibilities behind the scenes. Looking back, my heart is filled with gratitude for all God allowed us to share and accomplish together. Many people knew my husband as a strong and firm man whose presence commanded respect. But I knew that gentleman behind that strength. He cared deeply for people, especially those who seek, those in need, and the children who could not go to school because of school fees. We knew his firm words was a man who had compassion for others. Our memory, our family treasures from his time in hospital. As my mother left his bedside, she gently adjusted his blanket, ensured that he might feel cold. Outside, she called us in Kikuyu. Or Baba Gavani has such a tender heart. He's deeply moved when he sees someone who is sick. May God remember him and bring him healing. These simple words beautifully capture the compassion and tenderness of the man she had known and loved for more than 50 years. Like every marriage, ours also had difficult seasons. Yet God's grace carried us through. Our love endured because we chose to work together, forgive one another, and trust God through every season. One of the great joys of my life was seeing my husband come to know the Lord Jesus Christ. For many years, he had not been a regular church goer, and when he received the Lord as his Savior, I watched him carefully. I wanted to see that it was genuine. With time, I saw the change God was doing in his life. His faith became real, and we are blessed to worship God together in the same church. I find comfort in knowing that because we belong to God, long his
Mother God, Lydia Jambi, prepare on your behalf from our thoughts and reflections is shared by our family. Asante. Asante. Karibu sana mama. Since you are diagnosed, I have been encouraging you that you make it. However, dear, you made it only to your maker. For the 39 years you have been my husband. You have cared for me, loved me, taken care of every need, and treated me like a queen. My dear husband, at the end of that 9 years together, all I can say is you have passed with best overload. I will let you go well, as it is God's will. I will keep your last words to me, protect me, and take pride in the fact that you knew I would. I pray to the Almighty to preserve your name and legacy. I promise to protect it wherever I can. It is easy for everyone to say it is okay for you to rest because you had grown old. But to me and our children, Jao, Gathoni, and Mwai, you are our everything, and it is always going to be gone too soon. Rest well in the Lord, my darling husband. Rest well. With love, Jerua Dongo. Asante sana mam, tumpigie makofi mazuri. Okay. Praise God. My name is John Mugai. Reading tribute on behalf of David Mugai. Dad with love. Dear Dad, you have lived a life defined by love, with love, sacrifice, quiet strength, and resilience. Above all else, you were a family man. One whose greatest joy came from seeing your children grow, learn, and succeed. You believed deeply in the power of education, and you worked tirelessly to instill in each of us a love for learning and confidence to pursue our own paths, a spirit of ambition and growth that will carry on for generations. Beyond our own household, we were a pillar to the community, always ready to help, to give, contribute wherever you were needed, earning the respect and gratitude of all who knew you. Those of us fortunate enough to be your children, remember you not just for what you gave, but for how you made us feel. You had a gift for encouragement, showing up not only in the easy moments, but also standing steadily through the hard ones too, offering words that lifted us up, and lifted us up when we needed them most. Today, as we say goodbye, we carry forward the love you poured into us, the values you instilled in us, and the examples you set as a father,
a helper, a friend to the community. Rest well, Dad. Your love will never leave us. Thank you. Hey, wow. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Wale wako nje ya tent, tafadhali geithiai ũguo. Ngai amũrathime mũno nĩ ũndũ wa gũka. I request that I speak in Kikuyu. It was my primary school. And then my sister, Yanga, we are two sisters. Because she went to the group of schools, she will do the English part of her tribute. Koguo nĩ ũndũ wa cũcũ arĩa me gũkũ na atumia arĩa mataraigua Gĩthũngũ, on behalf of Ndung'ũ's family, njarie na Gĩkũyũ. Gũcokera maũndũ marĩa mandĩke haha rũgano-inĩ rwakwa na Gĩthũngũ. Koguo those who can't understand Kikuyu, I just do the tribute that is written, and you can follow as I move on. My name is Milka Wanjiro Jairo. My husband standing behind me. I'm the third family member, the third child of Mzee Ndung'u Jao in the first family. So we are two families, you already know that. And we are happy that you came, all of you who came, all my friends who are here, my colleagues, my neighbors who are here. Just know we are grateful as a family that you came to comfort us. Twaciarĩirwo o itũũra rĩrĩ na nĩkuo tũrereirwo ithuothe na tũthomeire thukuru ĩno. Na niĩ ndaciarwo ndetirwo Milka Wanjirũ na baba witũ atũrĩte anjĩtĩte Wanjirũ nginya mũthenya wa kana nĩgetha hurũke Friday. Ndarĩ anjĩta rĩtwa rĩngĩ, ndarĩ ona anjĩta nyina wa ciana ciakwa. Ndĩ kanini anjĩtaga mũthoni wa na agatinda akĩndirikania we nĩwe wanyendeirie mũirĩtu. So, nĩtũrendanĩte na baba na okorwo harĩ ũndũ ngũtũũra njokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ waguo, nĩ kũhe ihinda rĩnene, ti rĩiganu rĩnene, ndigwĩciria no rĩigane. Gwĩciria mũciari ona angĩikara even over 100 years. Ũguo maĩ matha ũyũ mũnyinyi oiga, andũ nĩ maratwĩra atĩrĩrĩ, ũcio nĩ kũrĩkia wĩra, ona nĩ no ithuĩ ta family tũraigua na arĩ kwao nĩ araikarangire. Koguo baba nĩ atũrerire wega na agĩtũrera agĩtuonagia kũruta wĩra tondũ baba witũ ararĩ mũruti wĩra. Andũ a itũũra rĩrĩ nĩ moĩ. Ararutire wĩra kinya tũranegena as a family. Tũkamwĩraga ko tangĩendia ng'ombe ici, mbeca iria ũthũkũmĩte nĩ njiganu. No ũmũthĩ ũyũ ng'ombe ciake ikiugwo. He held on to the end. Koguo ithuĩ tuokĩragio rũcinĩ tene tũthiĩ kahũa-inĩ. Na baba angĩakorirwo gũkũ atarĩ mĩako-inĩ ĩyo yake athiaga. Andũ a wĩra magĩthimĩrwo kahũa kao nĩ endaga kuona we kĩha kahũa gaku karĩa ũtuire. Ũguo nĩguo atũrerire. Twathiaga gũtua thara niĩ na my brother na my late sister. My brother agatua thara na ithuĩ tũkoimĩria na my sister kinya pick up ĩkaihũra. That was my dad, hard working na agĩtuonia kũruta wĩra. Baba nĩ arendete family yake mũno. Noguo aratũrerire twĩ family igĩrĩ. Akorwo harĩ ũndũ areriragĩria nĩ family cierĩ kũnyitana. And that is what we have done now. Baba ndarĩ kĩndũ atangĩraheire mwana wake. Let me tell you for sure. Rĩu rĩngĩ ha mũndũ ũkire gũkũ oĩ baba ũndũ ũngĩ. Rĩu ithuĩ tũramwĩra ũrĩa tũmũĩ. Ndarĩ kĩndũ atangĩraheire mwana wake. Arera mũndũ atĩrĩrĩ, mũndũ akorwo nĩ arenda mbeca ndoke aigĩre taito athiĩ oe rũni arute wĩra. Na ũrĩa waigĩrire nĩ aheirwo. Koguo twĩ haha kuga atĩ baba witũ nĩ aratũheire kĩrĩa gĩothe tũngĩrendire na aratũrora wega ta ciana ciake. Baba ararĩ mũgani tũri wega mũno na ciana ciakwa no ciuge ũrĩa aramaheaga tũrũgano.
Andũ arĩa manaria nake nĩ moĩ ararĩkĩrĩra kĩbangĩrĩre. Angĩranjĩrĩrie ũkwĩhoya ũhoro ndũrenda gũthiĩ. Tũrokaga mũciĩ tũgaikara kinya thaa 7 cia ũtukũ. 90% ya thaa iria twĩ mũciĩ nĩwe ũkwaria. So he was a very good narrator. Na ararĩ mataro maingĩ mũno. Kuguo oko he kĩndũ baba tũtigĩra nĩ gĩakĩrĩra. Niĩ ingĩraiguire thimo kana ũndũ wa Gĩkũyũ itoĩ ndĩroka ngamũria. Na mũthenya ũmwe ngĩũka ngĩmwĩra nĩ atĩa baba ndĩrendaga gũkwĩra. Ngĩrigwo akĩnjĩra atĩrĩrĩ, harĩa waiguire ũndũ ũcio ũkahũragĩra thimũ ngagũtarĩria. That is who Dad was to us. He was a remarkable counselor, honest. Andũ arĩa me haha nĩ moĩ, baba ndarĩ ũndũ arahithaga, he was an open book. Kinya ithuĩ ciana, gũtirĩ ũndũ rĩu niĩ wakwa Gathoni atoĩ, kana Gathoni kana Mwai, yani nĩ ũguo gũtũtukania ũguo na ũhoro. He was a very honest man. And ũngĩokire kũria baba ũndũ wa gũtarwo, ũkorwo wĩ ready for a very blunt answer, tondũ ndahithaga mũndũ ũngĩ. Nĩ aratĩte culture ya Gĩkũyũ, no nĩguo tũrendana na mũthuri wakwa. What used to amuse us most nĩ ũrĩa ahotaga kũ-blend Gĩkũyũ na Bible. He never mixed the two. Nĩ amenyaga Gĩkũyũ gĩkinyĩte ha na ũhoro wa Ngai na Bible cianjĩtie ha. And that way he was able to keep the word of God clean na bado nĩ aratĩte Ũgĩkũyũ ũrĩa wagĩrĩire. Dad was a very social person. Baba gũtirĩ mũndũ atangĩraririe na. Kinya tũramũtwara thibitarĩ akanjia kwaria na twana tũrĩa tũkire thibitarĩ. Mũthenya ũmwe I was so amused tũkorete kana kamũhĩndĩ. Gatirenda kwaria nake, but eventually he was able to break the rapport na makĩaria. That is the type of dad that we had. Baba ndoĩ kana mũirĩtu wake nĩ mũhiku kana ti mũhiku. For him, you are his child. And for the people who married in his family, they were his sons. That is the kind of dad that we had. He was a very brave man. Baba ndarĩ ũndũ atangĩroigire wĩ ngoro-inĩ yake, ona kũngĩkorwo nũ wĩho, it didn't matter, he was very brave. And with the same courage, he faced cancer. Mũthenya ũrĩa tuokire tũkĩra baba nĩ mũrwaru tondũ ndethire athuri. Tũke tũmũ-breakire those news, because even us we were broken. Anjĩrire atĩrĩrĩ, Wanjirũ, nĩngũhona. And he kept that, saying that word to the last day. Dad fought like a soldier. Dad fought bravely. Ararũrire na ũcamba na ararĩ mũndũ very brave. Kũrĩ andũ arĩa othe tũkĩte gũkũ, no ũkorwo, some of us was a retired contractor, a businessman, a former chairman of Getito Coffee Growers Cooperative Society. But kũrĩ niĩ, he was my dad. And that is who he stood for. I'm really going to miss him. Mono, 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 mono. Because he was my friend and he opened my heart to me, not just me, but to all of us. But oko hari ũndũ ũratwĩkĩra hinya is that God loved God. Dad loved God. Nĩnjũĩ andũ a kanitha nĩ mekũheana testimony yake ũrĩa ahonokia. Na baba mũthenya ũrĩa ahonokire, he made an about turn ya gũthiĩ na kwa Ngai. He loved Pastor J. You know him? Angĩrokire gwakwa icio nĩcio nyĩmbo iria ndĩramwĩkĩra cia Pastor J. Ko nĩ ũkwenda kuocho thiũ Pastor J. Na agatinda akĩnjũria mũndũ ũyũ no ũyũ nĩ mũthuri na mũtumia. He loved God. And Dad loved the word of God. He read Bible again and again. And for that, we are so grateful to the church. Nĩ gũtũrerera baba kĩroho. Agakũra na akagima. We are going to miss him, but we know that he rests well with the Lord Jesus, that he so dearly loved. Thank you. Hi everyone.
I am Joseph Njau Ndungu, son of Ndungu Njau. Teni nyote kwa kujumuika nami. We are here to celebrate the life of a man who taught me almost everything I know in life. Man who had his own unique way of teaching me without necessarily making it a form. My father believed in life after death. Today I choose to celebrate his life rather than dwell on the sadness of it. You have left behind a legacy of peace and love. I will always be proud to be your son. Thank you for the love you gave me every single day of my life. I love you. I will forever miss you. Rest in peace, Dad. Auntie, tumpigie makofi mazuri pia. Praise God. Praise God, church. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Niĩ nĩ niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ndung'u. Mũthuri ũyũ ũkomete haha, my son. So I will read my tribute. Hi, Dad. Hi, son. It's me, Wamuirore. I have written many things in this life, but this has got to be the hardest piece of writing I've ever had to write. How do I begin to say goodbye to someone who has been with me my whole life? The truth is that I don't think this is goodbye. I think this is simply my first conversation with you where I cannot hear your answer. But here it goes. My earliest memories of you are hearing your white Peugeot pickup or the little brown Datsun driving down the rough road to our gate. My brother, Njau, just read his tribute, and I would race to see who reached the gate first. Since I couldn't open it, little me would tug on my brother's clothes so he could open it. Then you would alight from the car, dressed in either white or a beige kaunda suit, with that huge smile, and scoop me up in your arms. Your coming home to Karatina was something I always looked forward to, because it was always accompanied by gifts. Nyama, sausage, and those Del Monte juices and packed pineapple slices you would pick up at the shop in Thika. Most importantly, jam and Blue Band. Looking back now, I realize it was never really about the gift. It was about you coming home. It is probably the reason I cannot have food without meat now. As I grew a little older, I would always accompany my mom to the phone booth near home just so she could call you. I would stand on my tippy toes just to hear your voice as you called me mom. I was always so excited to tell you how I had defeated every other child in class at the end of every term, especially the boys. It filled me with so much pride and joy because I knew a 1,500 shillings reward was coming through, and that meant a brand new umbrella dress, ile kihuruto. Dad, as I grew older, your love for me became so obvious. It gave me so much confidence to know that I was loved at home. You set me to the path of public life I am on when my interest peaked as I listened to you watch news so ardently. The way you introduced me to that radio show, Yaliyotendeka by Waweru Mburu, that I often got late listening to as I headed out to school in the morning. Your very interest in the campaigns of the 2002 general elections. I watched you have your very own mini tallying center in our house, counting every single vote until your candidate won. I remember waiting eagerly by the door for you to get back from attending the inauguration of the then President Mwai Kibaki, and you did not disappoint. You came home and with your usual storytelling expertise, regaled us with the happenings of the day, and especially how you eventually never ended up coming home with your then Motorola T190 that you loved so much. Your subsequent interest in the constitution change wave and how you always made it a habit to educate me. You even made me read the Wako draft
and there I believe my interest and future in the field I am in now was cemented. My brother and I laughed at how our first time to vote in 2012, you made sure we spent the night near you, and you had us at our polling station at Technical University by 3 a.m. Thank you for introducing me to the art that is politics, teaching me my civic duty, and most importantly, teaching me to be patriotic to my country and honorable in service to humankind. You never allowed anyone to bully me, including prohibiting me from learning how to cook ugali. I still remember the day you found my brothers determined to experiment with eating an entire packet of unga on their own. You insisted they should learn to cook for themselves and not burden your princess. However, in your own very crafty way, you made sure I still found my place in the kitchen. Every time you came home, you insisted that you would only eat food I had cooked. Looking back now, I realize that was your way of teaching me. Today, I am sure that everyone who has tasted my cooking tests that I perfected it, because I simply wanted you to be proud of me. You took so much pride in my academic excellence and my well-being. Even when things did not turn out as expected, as is the nature of life, you never gave up on me. Dad, you fought for me, you pushed me. You moved every possible thing until I grew into the woman I am today. Thank you for the excellent group of schools you took me to. Because of you, I have the world at my fingertips if I choose to pursue it. I received an education no different from that of any child born into affluence, even though we ourselves were not. I want to thank you for your wisdom, the wisdom I hope I inherited from you, the wisdom you never wasted an opportunity to teach me. I want to thank you for teaching me what true love is. I watched you love my mothers, both of them. I watched you love my siblings. I watched you love your siblings. I watched you love your mother, my late Garana. And through you, I learned that true love is unconditional. True love forgives. True love never keeps no record of wrongs. And true love endures. I also had the privilege of watching you love God, Baba. It was humbling to watch the man who was larger than life grow into such a humble, God-fearing, and deeply devoted servant of Christ after you got born again. I don't know if there's someone from Udaya here, but remember that time I almost got myself a turban and joined Heroes of Faith. I simply wanted to be where my father was. In my adulthood, Baba, you taught me resilience, the power of giving, and the beauty of selflessness. When I joined politics and later public service, you never stopped reminding me that public service is exactly that, service to the public. You reminded me every day to serve with dignity, with honor, and with the understanding that whatever I do, I'm not only doing it for myself, but for the generations that will come after me. Thank you for allowing me the opportunity to grow, get employed, and have a chance to take care of you when you fell ill. I will bless the Lord every day for the last 4 years. The day you were diagnosed with cancer, though still the worst day of my life, was also the day we were all given a new life as a family. A life of togetherness, a life of unity, and a true test of love. Watching you go through treatment has taught me courage and resilience. It has also made me a stronger believer in God, because, Baba, it could only be God. Only God gave us the wisdom to know where to go. Only God provided the resources that made treatment possible. Only God sustained every member of our household with the willingness, the strength, and the capacity to care for you every single day. For all that, I will forever be grateful. As I come to the end of this conversation with you, Baba, I am left with one question. You always used to say lovingly and jokingly, Modo area amore gawanyina. Somehow, I never got around to asking you what it meant. Now that you're gone, Dad, what happens to the moringa? Maybe one day when you meet again, you will finally tell me. Until then, I promise to honor your words and your wishes. I promise to take care of your wives, our moms. I promise to take care of my siblings. I promise to love our family. And I will do everything within my power to keep it united, because that is exactly what you spent your life teaching us to do. I love you.
I will always miss you. I hope I made you proud. So long, my heart. So long, my love. So long, my son. Asante sana. Praise the Lord. Good afternoon. My name is Mwaiwa Dongo. I am the last son of Mzee. At least I know I am the last because he promised me. Doesn't have another. I will read a message. Though it's not enough to eulogize him, I will keep it in my heart. I will read. Today, we gather not only to mourn the loss of my father, but also to celebrate a life that touched many hearts. Dad, you are more than a father. You are my guide, my protector, and my source of strength. Your wisdom, kindness, and unwavering love shaped our lives in countless ways. Though through your hard work and sacrifice, you gave us opportunities and taught us the value of integrity, faith, and perseverance. Though your voice is now silent, your lessons will continue to speak to us every day. Your smile, your encouragement, and the love you showed your family will remain forever in our hearts. Your departure has left a space that can never truly be filled, but we find comfort in the memories we shared and in the legacy you leave behind. We thank God for the years He blessed us with you and the impact you made on everyone who knew you. As we lay you to rest, we do not say goodbye forever. We say goodbye for now, trusting that one day, by God's grace, we shall meet again. Rest peacefully, Muthoniwa. You ran your race with dignity, and your memory will live through us. We love you deeply, and we will never forget you. Rest in eternal peace. God is good, and all the time, and that is his nature. Wow. I'm reading the tribute of Esther Wamuigai, Mama Jambi. Today, we celebrate the life of a remarkable man who welcomed me into his family with warmth, kindness, and wisdom. You are more than a father-in-law. You became a father figure whose love and guidance left a lasting mark on all of us. One memory that always make me smile is how you jokingly remind me that I needed to give birth to a son. Mama Njambi is a mother of girls. And that I needed to give birth to a son and name him after you. You said it with so much confidence, and it became one of those conversations I treasure forever. I wish God had granted me that, but we never know. Thank you for the love you showed me, the laughter you brought, and the values you instilled in your family. Your legacy lives. Your legacy lives on in your children, your grandchildren, and in everyone who had a privilege of knowing you. I will miss you deeply, but we are grateful for every moment we shared with you. Rest peacefully, Dad. You will always be remembered with a smile in our hearts. Rest well. Esther Wamuigai.
My name is Reverend Joel Injairu. I'm a minister of the gospel with the Baptist Church of Kahawa West. And I want to read the eulogy that I've written. Today I stand to eulogize a man I was privileged to know for the last 27 years as my father-in-law. When we first met in 1999 during introductions, in the company of friends, he struck me as tough, strong, firm, and protective, just as one would expect of a father whose daughter he was about to entrust her life to another man. I still remember him arriving from work, looking every bit the commanding figure he was. After the initial pleasantries, he spoke with great honesty. He told me that he had already informed Milka, the one standing beside me, my wife, that even if she chose to marry a Jew, he would not object. Having come from a different community, I am Maragoli, I found in those words a father who respected his daughter's freedom and trusted her judgment, and true to his word, he graciously accepted her choice. Although my relationship with him began through his daughter, Mzee soon became much more than a father-in-law. He became a father and a friend. During our holiday visits, we would spend hours talking as he shared wisdom, counsel, and life lessons. One piece of advice has remained with me to this day. He would often say, Joel, tukanareke mwako hituke utagwiko dokuririkano. Joel never let a year pass without accomplishing something meaningful that will be remembered. He also taught me valuable lessons about stewardship. He taught me, do not carry too much money in your pocket and do not live to impress others with wealth. Invest what you have, because what is wisely invested is never lost, it is multiplied. His counsel, always woven into captivating stories, made every conversation memorable. He possessed a rare gift of storytelling, and through those stories, he imparted wisdom that has shaped my life. One memory I treasure dearly is giving him a portable audio Bible, which became his faithful companion until the very end. Dad loved the Word of God. And I, as a preacher of the gospel, I can testify to his genuine hunger for Scripture. We often discuss the Bible together, and his eagerness to understand God's truth reflected a faith that continued to grow. I still remember him teaching me the concept of that all Israel will be saved from the text of Romans chapter 9 and chapter 10. He also had great respect for his pastors, and he never presumed to know it all. I still remember him saying, Joel, we are taught the word of God in our church. Those simple words reflected his humility, teachable spirit, and deep reverence for God's word. I will always cherish our last trip together. Actually, it was his last trip to Githunguri. He asked me to be the one to drive him there, and he insisted that. And we spent the day talking, just the both of us, sharing a meal. I remember he bought goat meat and made sure that it is prepared well for his son. And we visited places that mattered to him. Looking back, I now realize that those were precious moments God graciously gave us. Caring for him during his illness was never a burden, but a privilege. Together with those who are caregivers, I also had a privilege of also caring for him. And that is why I'm saying it was a privilege. When we returned home that day, the last day of his visit to Githunguri, his birthplace, he expressed a desire to eat mutugo. I remember buying the maize, which Milka lovingly prepared for him. His warm compliment still echoes in my heart. It was a simple moment, yet one I will cherish forever. When he was unwell, caring for him was not a burden. I think I've already said that. And those final weeks remain a precious gift from God. Above all, I thank God for the legacy of faith Dad leaves behind.
His love for Christ was reflected in the family he nurtured, the values he lived by, and the peace he longed to see among us. He would often remind his family, "Muri akwa inyuothe na ngwenda muikare na thayo. You are all my family, and I want you to live in peace." By God's grace, he finished his race well, leaving us with an enduring challenge to love Christ, love one another, and live at peace. And so today, although I've said he's my father-in-law, I mourn a father because he became my father in love. Fare thee well, Fafa, until we meet again in the presence of our Lord Jesus Christ. Yours, Joel Njairu Lubamo. Good afternoon, everyone. My name's PJ Kulia, son-in-law, Mzee Dongo. I will read my tribute. Together, today we gather to celebrate the life of Mr. Dongo Jao, father, elder, grandfather, great grandfather, and to me, he was a teacher. In the years I was privileged to know him, I quickly discovered he was an astute storyteller. He had a gift for turning ordinary moments into extraordinary lessons. He would sit down, hear one story, and live with these principles for life. He loved God deeply. Even at the age of 90, he read the Kikuyu Bible with clarity and profound understanding, but he did not just read it, he lived it. He spoke often about leadership, integrity, and he modeled both the way he treated people, the way he worked, and the way he guided his family. And I think we have seen that from what Gathoni has presented here, my wife. One lesson he shared that I'll never forget was his work hard and invest wisely, not just for ourselves, but for the generations to come. That was his heart. He was always thinking ahead, planting seeds for people might never meet. As it is written, Zaburi 145, mwari wa kana, ruciaro rumwe nirukarahira ruria rungi maundu maria waneka, nirukamenyithanagia uhoro wa ciiko ciaku cia hinya. One generation commits your work to another, they tell of your mighty act. That was a rallying call for him. That's what we are going to do today, Baba. That we are commending your work. We are declaring the mighty acts of faith, wisdom, and the love that you left us. What I miss most is his wisdom, his calm presence, and the way he could teach without preaching. He lives behind more than memories. He lives standards. To his children, grandchildren, great-grandchildren, and all of us who are touched by him, let us honor him by living with the same integrity, same faith, the same commitment to those who come after us. Let's well, Baba, we will carry your stories, your faith, and your lessons forward. Haya, grandchildren, mtaturuhusu tu, hii familia yetu ni kubwa. Asante. Mwadhani Agosho, naitwa Ann Injairu. I am daughter to Milka Wanjiru. I will be speaking on behalf of the grandchildren. Baba, Buka, grandfather, granddad. Those were the names we dubbed him, depending on each one's preference. Many might say he was a man full of wisdom and love for his children, but we were privileged to experience it firsthand. He might not have said, "I love you" with words,
but from his eyes and actions, there was no doubt he really loved us. Thank you for the beautiful memories you created with us and for making our childhood memorable, a tale we shall live to tell. We will miss Mbuzia Christmas, ama ile ya New Year, your special holiday gift to us. As if that wasn't enough, he kept us entertained with really cool stories. He was an amazing storyteller. People we cherish sometimes leave us behind. What never changes is how they forever impacted us. We choose to continue feeling your love, laughter, and gratitude alongside the very terrible sorrow in our hearts. They say time heals, but they never tell how much time. Continue resting in eternal peace. Mzee Ndung'u Njau. Haya. So familia walikuwa na wimbo na okay. Kuja tumalizie. Thank you. Mtabaki tu hapo. Imbe wimbo pamoja. Praise God. Praise God again. For those who don't know me, Anis Njeri Korea, granddaughter John Njau Ndung'u. I'll also be reading on behalf of my brother, Arthur James. My grandfather was nothing but the person who cared silently, not using words but actions. Buying yogurt when, if we asked or not, he always remembered, even if sometimes he didn't get the flavors right, we loved it. He took care of me and raised me into the person I am right now. He was one of the people I turned to, not trusting even my own parents. I miss when he was healthy, walking steadily with a steady beating heart. Every time he got better, his stress always decides to hit at that exact moment, and he gets worse. I remember when he was getting treatment, the one that he had to stay away from people, he mentioned that he hated staying in his room or outside basking in the sun, and he couldn't hold his loved ones close, or there would be a high risk of catching cancer as well. He just wanted to be around in the place that where he had noise, people laughing and screaming rather than staying alone and listening to news. Every time he got better, he used to come out of his room singing his Kikuyu songs while dancing, making everyone stop what they were doing just to watch him dance. I miss how close he was with his siblings, letting Eva lean on him eating his sausages. When given an egg, she throws it away and she doesn't want it, and calling Arthur his brother. Every time he saw Arthur, he would greet him with a "yes, my brother," with a high voice, to a point I even wonder if this is the same sick man who throws up food. Eva and I were the dears. Every time he came from the bank or the hospital and he knocks on the door, he would see me and smile and shake my hand with a "yes, my dear," or "how are you, my dear." He made me feel special, and Eva as well. I miss how he told me stories about when he was young, how he used to fall when he ran. I remember the time he showed me a picture of his late parents when I was 5 or 6 years old. He made everyone smile, and that was one of the things that I loved about him. Rest in peace, Guka, and you will be in my heart forever, and I will love and adore you until my last breath. Since we're in this situation, I thought this verse would help. Psalms chapter 30, verse 11. You have turned for me my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and girded me into gladness. Let me also read my brother's tribute. For those who don't know me, my name is Arthur James Mangi Kuria, grandson of the late Njau, John Njau Ndung'u. Guka was the best person I knew. He was my brother and I was his brother. We were close. I'm sad that he won't be there to watch me grow into the man that he wanted me to grow into. He used to hug me when I was sad. Every time he would see me, he addressed me as his brother, and that's the closest thing I had with him.
I loved that he would buy me yogurt every time he would see me. Every time he would go, I used to cry, begging him not to go anywhere. I'm now sad that I won't be able to see him anymore. Rest in peace, Guka. I will love you to death forever. Let me read you this verse. Matthew chapter 5, verse 4. Blessed are the ones that mourn, for they shall be comforted. Thank you. So Garuya Junior, wewe ndiye utaongoza hiyo wimbo ya familia. Tukoina rwimbo rwa Gikuyu rumwe rwa nyimbo iria baba endete muno, especially riria ahonokire. Koguo ni ruo rwimbo ruria tukoina. Asante. Kenyambe ni mugeithie. Geithie ucio muriganitie nake hai bai mwire hai. Mugeithie nigetha kiha kiehere, mugeithie ringi mwire hai. Tukimugeithie wega nigetha kiha githire mwire Mwathani agocwo. Ucoke mwire wewe murathime. Oko no wendete Ngai ya moko maku mere na iguru horera Jesu witu rohero wega. Thank you. Tukeinaga hamwe na family ku request ithuothe turugame tondu tukuinira hari uguo nigetha tisi we nogore nigetha horo cio korwo kiri mwega. Tukirugame na ihenya kaundu kega uguo warugama twaine twi hamwe. Twene kazi DJ. Hora moko maku uguo. Ongeza volume. Hora moko uguo. Weka makofi. Awala wa moyo digakanagia Tondu mojendeli moyo Negire konaria moyo Ketenda sono livio Soine negire konaria moyo Ketenda sono livio Yekake na tia ihida mona Jesu Nadai wasolo wa uo Weka makofi juu. Tukire kweheria kieha, hura moko uguo. Tukire nigetha kieha githire. Mati uguo. Weka makofi. Karohe. Edilero nederire moyo. Ona rikareinya. Eno mwana ni Jesu kwate. Kwa saitani de. Iraigua. Eno mwana ni Jesu kwate. Oya moko igoro guo hora karohe uguo. Ora moko uguo. Weka. Wapi makofi? Oguo. Mati uguo nigetha kiha githire. Na mukaina o hanini uguo. Wahiuria kiha nigithiraga one uguo. Oguo hanini. Wapi mix? Weka makofi. Soine. Ina hinya. Nada menya kona. Wapi mix? Weka makofi juu. Horo uguo. Nadaiwa. Weka makofi. Matiana ina. One uguo. Aya, eka uguo kiha githire. One uguo kiha githira. One uguo. Tokire kunina kiha karago. Karago tokire kweheria kiha biu. Tukimati uguo. One uguo. Mati uguo. Uguo na hinya. One uguo. Yene kwenda gayumanya. Uguo. Ekena la monolewe. Yaigua. Tone oje karawe. Mahorero hero. Uguo. Wapi makofi ya juu ya mwisho? Uguo. Mheshimiwa jeje hora karohe. One uguo kia mwisho. Soine. Kia mwisho vio. Kainike ata iria dia. Ai maria yuara.
ona nguo ciakwe umba niciothe nowe uheaga. Thank you DJ, wapi makofi mazuri. Asante sana Karango. Asante sana kwa familia. Tukae chini. Tuwapigie makofi mazuri wakikaa chini. Asanteni sana watu wa Mwea. Andu a Mwea mwe guku. Tarugama hiyo haria muri. Andu a Mwea. Wako wapi hao watu wa Mwea? Na ni wengi. Nadhani na familia yenu nataka muangalie watu kutoka Mwea venye ni wengi. Tuwapigie makofi mazuri. Wako wapi watu wa Karatina? Ndio hawa, tuwapigie makofi mazuri. Hao wengine walikuwa watu wa wapi? Wa Githunguri. Andu a Githunguri mwe guku. Na rugamai tumuone. Kana inyuothe rugamai. Mutirugame. Mahurire irohe rwega. Kwa dakika moja tu. Najua tuko na viongozi, lakini sababu ya wakati sitaweza kuwapea hii nafasi waongee. Lakini ni vizuri nitambue kuwa tuko na ndugu yetu hapa, Mheshimiwa kuma kule Gatondo South, Mheshimiwa Jeje, rugama na iguru Jeje witu. Tumuhurire ruhi rwega. Aya. Twina Mheshimiwa former speaker wa Kiambu, rugama na iguru Mheshimiwa, tumuhurire ruhi rwega. Twina Mheshimiwa onge twamumenyire ndikuria gwitu kiria-ini ari hindi arugamite governor gwitu etagwo Dr. Moses Mwangi, tumuhurire ruhi rwega. Thank you so much. Ni ndirenda turikie tunengere kanitha ondu kanitha uyu wa Heroes of Faith ni watukiririria muno na watuhe ihinda riega. Kundu kungi na kungi ingiukite ingitumanirwo haha andu 10 ngirwo ni tugukuhoreria mic no ni ngucokeria Ngai ngatho ni tondu wa kanitha uyu. Korwo ndiri mukurinu kanitha uria ungi ingicagura thaa ici ni uyu wa Heroes of tamahurira irohi rwega. Njuke ndimuthaithe kanitha ni watukiririria na watweterera. Ona ithuĩ tumakirĩrĩrie na tumeterere. Nĩ twaiguithaniria andũ aitũ. No nginengera kanitha-rĩ, family nĩ iranjĩrĩte atĩ baba wao nĩ arendete rwĩmbo rwa mũini wĩ haha mũno. Mũini twendete mũno. Mũthuri ũyũ nowe mũndũ ũrĩa tũgwĩtĩkĩria aine ekĩrĩte mask. Tondu mwaka ucio urathiririo giuka guthira ni ahutirio ni murimu wa cancer. No Ngai witu ni mwihokeku tondu tugithie nake India hindi ya Christmas ndamwiraga we ndugukua tondu Ngai ni agukuhe utungata munene muno na ni ukuina nyimbo nyingi muno. Riu ndirerirwo thimu ya muthuri uyu Jeruthiga, thimu ya muthuri uyu hurukite haha irainaga o rwimbo rwaku. Na riu na gitio kinene ni ngwenda uke haha nigetha na ithuothe turugame na maguru maitu tuine rwimbo ruru baba arendete na Ngai witu ni akumurathima. Mutikirugame na iguru, rugamai uka haha Jeruthiga, muini witu twendete. Ni ngugwitikiria tondu wa maundu maingi ndukarute mask we ina oro uguo na Ngai ni agukurathima. Habari zenu, Bwana asifiwe. Jitagwo Jeruthiga, nashukuru Mungu nimeokoka. No kuina tu kuina. Thank you. Ilia wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu gituguturagia andu ngeta na iguru gituguturagia andu ngana itha Ngai ndakenirio ni muthuri uria
wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia rĩrĩa wanyonirie kuoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andũ ngeta na igũrũ titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai Jabure marina jane nimokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra Jabure marina jane nimokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra rĩrĩa wanyonirie kuoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andũ ngeta na igũrũ titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai mbara wanahotanĩra nĩcinyonetie titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai ĩyo nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kuoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andũ ngeta na igũrũ titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai tũrũgamĩte oro ũguo tambũrũkia guoko gwaku tambũrũkĩria njerũ guoko mwĩre we nĩ ũgũtũra mũno mwĩre wega we nĩ ũgũtũra mũno mwĩre Ngai arokũhonia biũ asanteni sana ikarai thĩ nĩgetha rĩu na ndagĩka ĩno niĩ Karango wa Mũraya nĩ njũĩ kwĩ maũndũ maingĩ ingĩendwo njĩke no ndikwenda gũkĩria hau mũnjĩtĩkĩrie rĩu njokie mic ĩno gwĩ kanitha nĩgetha ĩthiĩ na mbere na hau hangĩ ũrĩa ũgũtũtongoragia mwena wa kanitha haha mũthuri wĩtirwo Mr. Simon ĩni inariganĩrwo Mr. Simon mũhũrĩre irũhĩ rwega ngwenda gũkũmenyithia atĩ kanitha ũyũ nĩ mũhoreru kanitha ũndũ na maũndũ maingĩ andũ aya nĩ marathĩka mũno ũrĩa wothe ũkũmera meke nĩ megwĩka tondũ andũ aya othe megũkũ nĩ mendete kanitha hũrĩrai kanitha witũ wa Heroes of Faith rũhĩ rwega asante sana Ngai akũrathime Bwana asifiwe sana. Hebu nitusalimiane kwanza. Praise God. Mwathani arogoshwo. Ithuĩ twĩtagwo kanitha wa Heroes of Faith, masujaa wa imani kana njamba cia wĩtĩkio. Mwathani arogoshwo. Mbere ndute pole ciakwa and my entire family kũrĩ family ya mũrũ wa ithe witũ ithe wa Gathoni, njuge Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ. Mwathani arogoshwo na nĩ aramũrorera maũndũ
na horo wanyu nĩ ũkwagĩrĩra thutha ũyũ. Bwana wetu asifiwe. Ũndũ ũcio ũngĩ tũtanambĩrĩria igongona nĩ ngwenda gwĩtĩkĩria our senior pastor from Nyahururu, Pastor Baria Kinja, anje ili atuombee ruhusa tuweze kuendelea na ibada yetu ya siku ya leo. Karibu ndugu. Basi tuombe. Ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, mahinda maya ma mĩaraho nĩ tũrĩ mbere-inĩ yaku Baba. Tũragocana tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩu rĩtũmĩte tũkorwo tũrĩ ho nginyagia mathaa maya. Wĩra ũrĩa twĩ naguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe ũheanĩte na nĩ twĩharĩirie kũũruta Ngai. No tũretia hinya kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ mwendwa wao, na tondũ ithuothe twagĩire ho nĩ tondũ wa hinya na rĩtwa rĩaku. Ona muthenya wa ũmũthĩ gĩko kĩrĩa wĩkĩte nĩ gĩa kũgocithia rĩtwa rĩaku. Tunaomba sifa na shukrani sikurudie Mungu wa amani. Tunaanza ibada ya siku ya leo na twajikabidhi mkononi mwako Mungu wa amani. Andamana nasi hadi tamati na jina lako litatukuka. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana wetu asifiwe. Ningetaka sote tusimame ili tukaweza kuimba nyimbo mbili situfunganishe tupate nafasi nzuri ya kuendelea na ibada yetu siku ya leo. Ndĩrari ũguo njetereire andũ othe marũgame nĩgetha tuine nyĩmbo igĩrĩ nĩgetha tutwarithie igongona ritũ na mbere. Washeni na tuimbe. Yesu nipeleke kule kwa Baba tukaishi nawe kule mbinguni kwenye mji wa lulu mlango wa dhahabu. Yesu nipeleke kule kwa Baba nikaishi nawe kule mbinguni kwenye mji wa lulu mlango wa dhahabu. Lulu iko mbinguni. Kweli ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho. Kweli jamani, Yesu nakuomba nipe nguvu nikutumikie ulimwenguni kabla siku zangu hazijai. Yesu nakuomba nipe nguvu nikutumikie ulimwenguni kabla siku zangu hazijaisha. Kweli jamani, Yesu nakuomba nikutumikie ulimwenguni kabla siku zangu hazijaisha. Yesu nakuomba nipe nguvu ulimwenguni kabla siku zangu Onyite na wako
Mwathani Okandiga Oh, he's there. Hey, Okiana, no, Alekia, Okinya, Mososio, Bwana asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Hallelujah. Praise God. Andũ arĩa mena kĩĩrĩgĩrĩro matimakaga. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ nĩ moĩ beyond the grave kwĩna tumaini. Bwana wetu asifiwe. Tũngĩenda kumagaria njamba. Hallelujah. Tũngĩenda kumagaria njamba. Tondũ nĩ atoretie. Mwathani arogocwo. Itana igondo ndenda kwamba gwĩtĩkĩria our area senior pastor ũrĩa ũrũgamĩrĩire Kiambu zone oke nĩgetha anyite andũ othe ũgeni on behalf ya kanitha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Peter Ng'ang'a. Nimetoka Loitoktok. Na kwanza napeana rambirambi zangu kwa familia, pia kwa marafiki na kanisa kwa ujumla, pamoja na familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa mhudumu katika zoni ya Kajiado mpaka Lamu, na namshukuru Mungu kwa sababu baba yetu huyu hapa tumekuwa pamoja na yeye sana. Nakumbuka sana mwaka 2000 tumekuwa na crusade pale Lamu, Peketoni, na hata kama alikuwa mzee wa makamu alijumuika nasi kwenda mpaka Mpeketoni, na nashukuru Mungu sababu ya jambo hilo, kwa sababu alijikakamua sana kwenda mbali. Kwenda Lamu ni kuna umbali mkubwa zaidi. Kwa hiyo mzee wetu alikuwa mtendakazi, alikuwa mpenda kanisa lake,
na pia alikuwa anampenda Mungu sana. Biblia inasema kwamba kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho wa Mungu, wakapumzike baada ya taabu zao, kwa ajili matendo yao yatafuatana nao. Zaburi ya 116 mstari wa 15 yasema ya kwamba inadhamana sana mauti ya mwenye haki wa Mungu. Inadhamana sana mauti ya mwenye haki machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya mzee wetu huyu. Amekuwa na bidii sana. Nimekuwa mtumishi huko sehemu za Kajiado na Lamu pia. Lakini sasa nimepata uhamisho, niko hapa Kiambu, ndio maana wakaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naomba Mungu awabariki sana. Nyanyote na wakaribisha katika jina la Yesu, na Mungu aweze kuwabariki. Leo hii naona tunashukuru kwa sababu tunaona watu wana amani vizuri. Tumeomba Mungu aweze kuwapa amani, na hata ukiona mtu akilia usimnyime kulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu akinalia kidogo usimnyime kulia, kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Mhubiri alisema kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kuna tofauti ya kulia na kucheka. Hivyo sasa tunamlia baba yetu kwa sababu tutamlia tena. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu mwenyewe alimlilia Lazaro kwa sababu alikuwa mpendwa wake. Kwa hiyo sasa ni vizuri tunashukuru Mungu sababu tumeomba Mungu awape nguvu, na hivyo ndivyo Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo karibuni hapa kwetu sana kwa niaba ya wachungaji wetu na kwa niaba ya kanisa Heroes of Faith. Kwa karibuni sana, Mungu aweze kubariki. Thank you very much. Asante sana mchungaji. Bwana wetu asifiwe. Wakati huu nataka tusomewe ama tuelezewe historia fupi ya ndugu wetu ndani ya kanisa la Mashujaa wa Imani. Ningeomba msomaji Bwana Frederick Joe ili ukaweza kusomea historia ya ndugu yetu akiwa kwenye kanisa letu. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. God is good and all the time. Thank you. My name's Frederick Gadhuru Kago. And this man lying here is my neighbor. A great friend and a brother in Christ. And I am privileged to lead his eulogy, church eulogy. I'm going to read it in Kikuyu and thereafter in English for convenience to everyone. Rugano rwa kanitha rwa John Dongo Jau. Mũrwaitha witũ John Dongo Jau nĩ ahonokire kanitha-inĩ wa Heroes of Faith Christian Fellowship thutha wa gwĩtwo na mũgambo nĩ Ngai mwaka-inĩ wa 2000. O hĩndĩ ĩyo gũkĩgĩa na rũgendo rwa atungati gũthiĩ kũhunjia Mpeketoni Lamu, na tondũ wa wendo ũrĩa arĩ naguo kwenda gũtungatĩra Ngai akiuga nĩ ekwenda gũthiĩ hamwe nao. Marĩ o kũu Lamu nĩ kwagĩire na kĩbatithio mweri 28 Disemba mwaka oro ũcio wa 2000, na kĩbatithio hamwe na arĩa metĩkĩtie Mwathani Jesũ nĩ mũtigaire mũtungatĩri Paul Mũthee Kamau, na akĩheo Roho Mũtheru o hĩndĩ ĩyo. Thutha ũcio nĩ onanirie kĩo kĩnene gĩa gũtungatĩra Ngai na ngoro yake yothe o hamwe na indo ciake. Kĩo kĩu gĩake gĩtũma endwo mũno nĩ kanitha na agĩthurwo ũmwe wa aramati a indo na ũtonga wa kanitha, Board of Trustees. Mũrwaithe witũ John Dongo Jau nĩ akoretwo gĩtugĩ kĩnene ũhoro-inĩ wa gũtara athuri ethĩ ona arĩa akũrũ ũhoro-inĩ wa mĩikarĩre ya mĩciĩ yao na kũrĩa mangĩruta irathimo makĩria kuma kũrĩ aciari ao.
Mũrũ wa ithe witũ arakomire arĩ mwĩnyihia na mwĩtigĩri Ngai na mũtĩi atungati na kwenda kanitha wake. Tukiuge atĩa mũrũ wa ithe witũ? Hurũka ũhoro. Ngai enda nĩ tũkagomana kĩũngano-inĩ kĩa atheru. Amen. Let me read it in English. As I said, Church eulogy for the late John Dongo Jau. Our beloved brother John Dongo Jau joined Heroes of Faith Christian Fellowship Church after responding to God's call in the year 2000. Soon after joining the church, he participated in a missionary outreach to Mpeketoni, Lamu. Because of his deep love and passion for serving God, he willingly declared his desire to join the mission team. While in Lamu, he was baptized together with other believers who had accepted the Lord Jesus Christ on 28 December 2000. The baptism was conducted by the late Pastor Paul Muthe Kamau, and he was also filled with the Holy Spirit the same day. From that moment onward, he demonstrated great commitment to serving God wholeheartedly, dedicating both his life and his resources to the work of the Lord. His faithfulness and generosity fees of the church, where he faithfully served. Our beloved brother was also a great pillar in mentoring and guiding young and old fathers on family life, encouraging them to build parents. He remained humble, faithful, and steadfast in his walk with God until his passing on. He loved the ministry and cherished it and cherished his church. Though we bade farewell with heavy hearts, we find comfort in God's promise and look forward to meeting again in the glorious fellowship of the saints. Rest in eternal peace, our beloved Father. Amen. Asante sana msomaji. May our good Lord bless you. Urugano rutirabatara gutaririo githe mutiaigua mwathani arogocwo. Ndina aria eri amwe na wa kanitha. Umwe ni Mrs. Rahab Dongo na ngumuhe ndagika imwe. Ona arikia kwaria ucio ungi ukwaria ni our senior pastor uria ukoretwo ihinda iraihu muno guku Kiambu, John King'ori. Rahab ni ungikinyite haha mwari wa ithe witu warie wokuhe muno tondu mwari wa ithe witu arakiri wa your local church. Uko haha ndagika imwe ni njiganu. Karibu. Praise God. Bwana wetu asifiwe. Nindetwa Rahab na ndina gikeno muthenya wa umuthi ona akorwo ndina kieha ni tondu wa kuona muthuri uyu ndirona ndorete ndeciria ndekwaria ngamaka muno no ni ndirakenio ni undu umwe ni tondu nimenyete na ndimuira onokio wake. Arare neighbor yakwa na arakoragwo kanitha local church itu na arare murata mwega muno muno. Ndingihota gutariria ndaheo ndagika imwe no ni njui ni kuigana tondu maundu maingi maria mundu akiuga maugwo rugano-ini tribute maundu-ini mothe maria marario andu ni mauga maundu maingi muno mega no kaundu kamwe tu kanini kienda kuongerera tondu ha uhoro wa camba wake urari munene ugi muingi na kwenda Ngai muno no undu uria urahotaga muno muno wa muthuri uyu tondu riria etikirie kwacanini akorire ndari mutumia munyinyi
na niĩ ndamũĩ rĩu ndikũgana na kũu atanetĩkia tondũ arĩ njamba maũndũ-inĩ maingĩ na hĩndĩ ĩyo ndendete ũhonokio mũno. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ngorire gwake hĩndĩ ĩrĩa okĩte arenda kũhonoka nĩ ũrĩa ataragĩria hau hathomirwo rũgano-inĩ nĩ njiguire ũrĩa etirwo nĩ Ngai ebara oka akinya ũguo angorire hake mbucĩrĩ-inĩ twĩna mwarĩ wa ithe witũ nyina Agathoni agĩũka njũrĩtie mũthuri guo na ningĩ maka mũno ngĩciria rĩu arenda kũnjũri nĩkĩ ndĩreka na gwake hĩndĩ ĩyo tondũ ndĩ mũhonoku na ndendete kĩhonoko ũguo ngĩinaina mũno ngĩmwĩra wĩra akĩnjĩra wonoka ũmũrehe gwakwa ngĩmũrehe nani ndoya arathi kũmũria nĩkĩ ũyũ ekũgĩrĩte gwakwa nderaga maũndũ ta mau ũguo ndamũrehe akiuga ndĩrenda kũhonoka ndĩtĩratungati ihonoke hĩndĩ ĩrĩa honokire nĩguo atũheaga rũgano na niĩ kĩrĩa kĩmakagia kĩa mũrũ wa ithe witũ nĩ atĩ ũira ũrĩa arutire kĩambĩrĩria nginya mũico tondũ nĩ ndĩrakorirwo ngĩthiĩ kũmuona maita maingĩ mũno mũrũaru no ũira ũcio ararutaga na ndananyegenya kana agacenjia ciugo ũrĩa aririe ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai na nĩkĩo nĩ njĩtĩkirie hĩndĩ akwĩrirwo rwĩmbo rũu atĩ ha ũhoro wa muoyo ndithangania mũrũ wa ithe witũ ũguo nĩguo atũire augaga tondũ augaga atĩrĩrĩ niĩ ndĩciragia atĩrĩrĩ ũũgĩ ũcio wothe ndĩnaguo ndũng'wa njaũ rĩ na maũndũ marĩa mothe ndarĩ namo rĩ nĩ ndahotirwo nĩ ũndũ ũyũ ũmwe atĩ Jesu Kristo akuire akĩiganĩrĩra magũrũ make ũguo akĩhũrĩrwo mũcumarĩ augaga ndiũĩ warĩ wa inji cigana ũgĩtũrĩkania ũkĩmũtheca agĩcoka akĩamba ũguo agĩcurio nĩ ũndũ wakwa ngaigua kũiga ũũgĩ wothe wakwa thĩ na ũrũme wakwa na maũndũ mothe rĩu rĩ ndonaga ta Ngai onire ũrũme ũcio wake na ũũgĩ ũcio wake ũrarahwo akĩũgarũrania ũgĩũka mwena ũyũ ũngĩ tondũ aragia ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai na niĩ ndĩte mũndũ mwĩtigĩri Ngai mũno na nĩ athũraga mũno mũndũ acoka na thutha ona ndĩrona tũkĩina ngona hihi andũ marona ta tũraina mũrũ wa ithe witũ augaga atĩrĩrĩ tiguaga ũru mũkĩina ũguo ndĩyũragia narĩ ko ndahonokie ndĩ mũnyinyanyinyi na ndĩna hinya narĩ ko Ngai nĩ aguũrĩirie niĩ itanakinya hau ndĩrakinyĩte tondũ rĩu ndĩ na hinya wa mwĩrĩ ingĩraina augaga ingĩrarũga gũkũ ingĩrũgaga niĩ nyonaga mũtekũina ingĩinagĩra Ngai ũcio mũno nĩ ũrĩa endete Ngai agacoka akaugaga atĩrĩrĩ niĩ nĩ anjĩrire ciugo ici mwarĩ wa ithe witũ ũyũ Milika arĩ ho tondũ ndokire kũmuona mũrũaru mũno akĩnjĩra ciugo akĩnjĩra mwarĩ wa ithe witũ reke ngwĩre ngoro ĩno yakwa ingĩtĩkĩre tonyuo nĩ kĩndũ kĩũru kwanja mũndũ ũroka kũndehere ũhoro wa ũtonga na indo cia gũkũ thĩ ingĩthengia ngoro yakwa wega-inĩ wa Ngai niĩ tũtingĩgĩa ndũgũ koguo ndĩrenda gũikara ngoro yakwa ĩ theru na ndikwenda gũtukanio na maũndũ na nĩ njũĩ mwarĩ wa ithe witũ nĩ mũira tondũ nĩguo augire na twathi kũmũkora ningĩ ahotekete biũ alirudia hayo maneno acokerire o ciugo icio akiuga niĩ ngoro yakwa ndingĩenda ĩcenjio agĩcoka he ciugo ingĩ augaga nene mũno ningĩ nĩ ndĩtigagĩra mũno niĩ mũndũ wĩ gũkũ mũhuro wa riũa akaga gũkinya igũrũ agwete ithe wa Gathoni auge nĩ ndatũmire ngĩmũhĩngithia ngĩgiria tonye muoyo-inĩ tondũ we ngoro yake nĩ ĩrarĩ ya tha mũno ũguo andũ othe marauga ya kuinua mtu mwenye ako chini anamuinua juu ũrĩa ũhotekete nĩ amwĩkagĩra hinya ũrĩa ũtarĩ na ũũgĩ akamũgaithia ũũgĩ kwanja hĩngĩ mwana gĩakwendete mũno kĩharĩa agĩtaga wathiomo niĩ nyendaga ũgatuĩka CS tondũ gwĩciria ona bũrũri no akĩwendete ũguo kũrerwo nyendaga ũgatuĩka CS tondũ wĩ mũndũ mũũgĩ akamwĩkagĩra hinya mũno na amwĩtaga wathiomo nĩendete andũ othe mũno na rĩu tondũ nĩ ndĩrona MC nĩ aranjĩra njehere reke nyine kĩbungo kĩmwe kĩa rwĩmbo tondũ nĩ ndĩraigua mũndũ aria mũno nĩ araigua ethĩ mũno nĩ gwĩciria ndakamwarĩria tondũ ndĩramũrora ngono akĩaria kĩbungo kĩmwe tu arĩa mendete Jesũ thĩ magathangata matu-inĩ metwo nĩ ithe wao gũgatuĩka kwega 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 gũgatuĩka kwega kũigũrũ tarĩ kuo arĩa twarĩ ndũgũ nao na arĩa twetaga wathiomo tũkamakora kuo gũgatuĩka kwega 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 gũgatuĩka kwega kũigũrũ tarĩ ekei athi kũu nĩ kwega kũu gũtirĩ gĩkuũ Mwathani arogocwo. Karibu mchungaji.
Bwana wetu na asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Nifugie tu mkono. Nifugie tu mkono. Bwana wetu asifiwe. Majina yangu naitwa John Gathiru King'ori. Nyumbani kwetu ni pande za Nyahururu, lakini nimetoka pande za Dagoretti Market. Huko nafanya kazi zangu na tena kwa ofisi yangu ya kupangia mambo ya huduma. Nampenda Yesu kama Mwokozi. Ninatarajia kongamano la watakatifu watakapofika wote kule mbinguni, natarajia kuwa wamoja. Ninatumaini. Nafasi hii nimepewa, nataka kuitumia vilivyo. La kwanza, nataka kuwapa pole familia, dada zetu, ndugu zetu ambao mumeachwa na baba huyu wetu, na wapa pole sana. Wakati tulipokuwa kule Karen, wakati tulienda kumuona, tulikuwa tunadhania tutamkuta. Tukiwa najitayarisha, tukiwa jiani, tukaambiwa ameenda. Niliwaambia jambo moja, ya kwamba jitieni moyo, kwa sababu huyu ni siku zake zimeisha. Na hata wa sasa naomba mtie roho zenyu moyo, kwa sababu ni siku tu zimeisha, na mjitie moyo kwa kujua ameenda pahali pasafi. Lakini nawaambia, kama vile Yusufu aliambia ndugu zake, Bwana huyu hata waacha nyinyi familia, bali atakuja kuwatazama. Ngai nĩ arĩũkaga kũmũrora, Ngai nĩ arĩmũroraga, nĩ arĩmũmenyagĩrĩra, na nĩ arĩmwĩkaga wega. Njoke njuge ũndũ ũngĩ, nĩ ũndũ Milke haha na Gathoni nĩ andũ arĩa tũkoretwo tũkĩwasiliana mũno. Mmesikia kwamba nimekuwa area hii, nĩraheo transfer ndĩrathiĩ Nakuru, na mchungaji aroka gũkũ itanoima. Nĩtũkoretwo na mũthuri ũyũ matukũ maingĩ, na nĩkĩo gwĩciria timu ĩronire nĩ wega ngwete maũndũ merĩ matatũ. Itanakinya kũmagweta, niseme jambo moja. Tulikuwa na wasiliana na dada zetu, kwa sababu mahali ndugu ama baba yetu alifika, palikuwa panahitajika watu wa kanisa na pande ule mwingine watu wa familia kuwa pamoja na kusaidiana. Nĩtũrahũranagĩra thimũ, ahana atia, aikaire atia, twakĩrwo rĩmwe nĩ athire harĩa mũndũ gwĩtwo Gathoni akahota kũmũrora wega, harĩa Milke kũmũrora wega, na tulikuwa tunatosheka wakati tunawasiliana na wao ili kujua baba wetu na tena mshirika wetu anaendelea namna gani, na hiyo mambo ikawa sawa. Ni vyema ndugu dada zangu, kwa sababu ni nyinyi tunajuana sana, ya kwamba huu ushirika hautaisha, na Ngai nĩ egũtũteithia gũkorwo twĩ hamwe, tondũ he kĩndũ kĩmwe twatigĩrwo common, o gĩa gwĩtigĩra Ngai ũrĩa ũretigĩrĩtwo nĩ mũthuri ũyũ. Nĩnguga dada wetu Gathoni, rĩu no akĩrutire gĩtambaya hĩndĩ ĩyo, ngwĩciria rĩu nĩ ũgũgĩcokia, tondũ nĩ wambĩte gũkĩruta, tondũ akorwo ũtũkĩtie ũyũ, tondũ nĩ ngũroraga ngona nĩ ũmũtũkĩtie ũcamba na kũmĩ, na ũrĩa waamua nĩ gwĩka, amua gwenda Ngai, tũthiĩ na tũthonge rũgendo na tũthiĩ wega. Mwathani arogocwo. Mũtikiugaga ameni. Bwana asifiwe. Nataka kusema mawili matatu juu ya huyu baba wetu, kwa sababu nimesikia ushuhuda hapa na sitaki kurudia ya kwao. Mimi nataka kusema mengine, ya kwamba huyu ni mtu ambaye ni shujaa, na sisi tunamshirikisha shujaa wa imani. Na ijapokuwa ni time imeenda sana, na ijapokuwa kuna mambo ambayo tunaangalia kwa sababu hatutaki kuwafunga, tungeomba tu MC atupe nafasi ya kumuaga huyu MC mshujaa wetu na njia inayofaa. Lakini sasa tutatosheka na vile kulivyo. Kwa nini? Alipopata hiyo sauti, atweraga haha ndaraca ĩno ya Thĩka, hau nĩ waiguire mũgambo. No waigua mũgambo ndacenjirie, na ndanauma acenjetie, tondũ akorwo kũrĩ kĩndũ ithe wa Gathoni arathũire, nĩ arathũire mũndũ ũhonokaga agacoka akanjĩrĩria gũkorwo nĩ fugufugu, sio moto sio baridi. Nĩ athũire mũno mũndũ fugufugu, tondũ ngwĩciria wĩra ũrĩa arutĩte, tondũ ona agĩthiĩ mũgambo ũcio ũkĩmũkora haha Thĩka ndaraca-inĩ ĩyo, mandĩko sorry, atũtaragĩria agatwĩra kũrĩa athiaga. Ndikwenda kuga tondũ nĩwe watwĩraga, no kũrĩa athiaga gũtiarĩ kwega, na marĩa athiaga gwĩka, tondũ nake
arĩ mũhĩgĩrĩru kwa maũndũ maingĩ. Oguo Ngai amũhete ũũgĩ wa biacara, ningĩ akamũhe indo ciake, nĩ angĩekire maũndũ maingĩ mũno. No nĩ ngũcokeria Ngai ngatho tondũ ahonoka, okire ũguo nake akĩhotha ũguo na indo ciake na meciria make na ngoro yake. Ũyũ ngari ĩrĩa yake ona agĩthi kũgĩra irio cia ng'ombe nginya hathĩka, tondũ rĩmwe nĩ tũthiĩte nake nyumĩte gũkũ Gĩthũngũri rũcinĩ, ndendaga njige nĩgetha njoke na kũrĩa ndaurĩte. Bible ndĩagaga haha mbere atĩ kamũira namba yake ĩkinyĩte ya gwĩkĩrĩrwo irio, ya gwĩkĩrwo molasses, ya gwĩkĩrĩrwo kĩ, athomage Bibilia, na ararĩ mũthomi Bibilia mũno. Tani aranjũragia ciũria nyingĩ mũno, ona agakora maũndũ mamwe maandĩko macio niĩ ndithomete, no tũgagĩkeca, na tondũ Ngai nake nĩ aheaga Roho Mũtheru rĩ, na nĩ ahete Roho Mũtheru, ngakĩhota kũmweretha ona itamathomete ihinda inene. Nĩ ũndũ ũcio ngoro-inĩ yake kwenda Ngai ti itherũ. Niĩ ngoragwo ndĩ chairman wa ministry ya kũhunjia. Ta imagine ũyũ, na tondũ ũramuona no kũrũ, nĩ rĩu araremereirwo haha nĩ kumagara. Tũna tũthiĩte nake na gũkũ Nakuru, kũndũ gwĩtagwo London, na gũkũ Rodiani, na gũkũ kũrĩ andũ a Rodiani, kũrĩa andũ mamuonire akĩina. Mwanake ũmwe agĩũka akiuga, niĩ nĩ ndaigua ndahotwo mũno, angĩkorwo mũthuri ũyũ mũtungu ũũ na nĩguo na nda nene ahota kũinĩra Ngai ũguo, ndemena mũno ndarigwo mũndũ mwĩthĩ tani nĩ kĩndĩreka itaragocithia Ngai. Alifanya wengi, akafutia wengi kwa Mungu. Ararĩ mwinjilisti mwenzangu, mimi ndiye chairman na hiyo ministry iko hapa, wametulia tu tusidikishe evangelist mwenzetu. Nĩ tũthiĩte kũndũ kũingĩ mũno, na gũkũ Narok nĩ tũthiĩte kũndũ kũingĩ mũno. Maromanagĩrĩria na Mũkami wa Dedan Kimathi, tondũ nĩo mararĩ arĩa akũrũ thĩinĩ wa kundi itũ ya ministry. Unfortunately maitũ itũ nĩ aragĩthiĩte kaverabere, nĩ njũĩ nĩ mũkũririkana nĩ twĩrĩgĩte kũmumagaria. No marĩ akũrũ acio nĩo mararĩ andũ arĩa akũrũ mũno thĩinĩ wa ministry. Ici ingĩ nĩ njamba njĩthĩ ndĩ waho, ona akorwo ndĩkĩrĩ o ũguo ũrona, na ngagũcokeria Ngai ngatho mũno. Tuge atĩa mwinjilisti mwenzetu, thiĩ thayũ, nĩ waruta wĩra waku na nĩ wahunjia, na ngoro iria ciothe ũraconvincire gũkorwo ciria Mwathani, Ngai nĩ egwĩka wega, nĩ ekũmatũũria. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũtangĩriganĩra thĩinĩ wa kanitha wa Heroes of Faith wa mũthuri ũyũ, na akorwo ndikũwatarĩria in details, no mũthuri ũyũ na ũũgĩ wake na ũtaũku wake na ũcamba ũcio wake na kũmenyanga maũndũ ma kĩwatho, nĩ harĩ kaũndũ atũteithirie, nĩ harĩ ũndũ mũnene mũno ekire kanitha-inĩ wa Heroes tũtakariganĩrwo kana twĩ nake kana tũtirĩ nake. No nĩ atũrutire handũ harĩ harihiũ mũno na handũ haritũ mũno, twatarajiaga kana twetagĩrĩra o mũndũ ũngĩkorwo kiwango gĩkĩ. No Ngai nĩ wa magegania, mũthuri ũyũ tugaga okĩte ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. No mũthĩ ũyũ kanitha wa Heroes, ona twĩ hana ũguo tũhana, na twĩ na ũmĩrĩru, na twĩ njamba cia wĩtĩkio, tondũ rĩu tũkinyaga na hinya nĩ ũndũ wake, tondũ he part apũrĩire. Kanitha mũtiuga Mwathani arogocwo, na mũthuri ũcio athiĩ ũhoro, atũtiga handũ hega, handũ ngoro-inĩ citũ tũtangĩmaka na tũtangĩigua kũinaina. Tuge Ngai arorathima wĩra ũcio mũrũ ithe witũ nĩ ũraũkora. Njuge ũndũ ũngĩ, mũndũ ũyũ ararĩ mũndũ wa magegania. Nĩũĩ he mũndũ ũrarutĩirwo ira mathiko-inĩ, arutĩrwo mũtumia ũmwe, arutĩrwo wĩira andũ maramũgemia. Mũthuri wake akiuga itana, tondũ akiuga heo kamweke auge kaũndũ, akiuga mũthuri ũcio akĩheo handũ, akiuga ngwenda kuga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa ndaigua mwaria ma mũtumia ũyũ rĩ, ndeciria tiwe tũtirathika ũrĩa ngwendaga, na niĩ wakwa ngati ũyũ, na tondũ no nyende kũria wega rĩ, kana kũhakikisha wega, nyambe menye kana nĩwe, njoke ndĩmwĩre ũguo wothe mwaiga tiguo. Na nĩ mũtumia wake akiuga ũrĩa oigire nĩ mũkugaga nĩ mwega, ona nĩ ndĩramũĩ nĩ kĩmaramari, nĩ mũtumia wakwa no nĩ kĩmaramari. Rĩu ngwendaga kuga atĩrĩrĩ, macio marĩtio moyũ rĩ, nĩ make maya, na gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Tũtikuga ta mũthuri ũcio woigire na anga mũndũ ũngĩ. Ũyũ ararĩ mwĩrutĩri nginya indo ciake kwenda Ngai kũratũmaga igue gũtirĩ kĩndũ gĩake gĩtangĩthiĩ. Ũyũ ahothete na njĩra nene mũno.
ploti nyingĩ citũ cia kanitha tondũ nĩ ũraigua ararĩ ũmwe wa acio mararĩ trustees. Nĩ aratũteithirie mũno gũcitigĩrĩra nĩ twacicokereria nĩgetha cikorwo cikarĩte ũrĩa ciagĩrĩire na cina documents iria ciagĩrĩire. Wĩra ũrĩa mũthuri ũyũ arutĩte wa mawĩra macio maitũ nĩ atũteithia handũ hanene mũno. Nĩ ngũririkana ũrĩa njikarĩte haha, ngaririkana ũrĩa twathiũrũrũkaga kahuhia mũthenya ũmwe nginya kũndũ twathiaga gũcaria ne mũgũnda arĩa matwendeirie, na thiaga magũrũ hĩndĩ ĩyo na tũtiarĩ na ngari. Ngaririkana ũhoro ũcio ngona na kweri mũndũ akarĩhwo wĩra wake ũrĩa wothe atũire arutaga, amwe magake ngatanjata tũkĩona ũrĩa watũ, amwe nĩ magake ngatanjata nĩ ũgeterera kuona ũyũ. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ mũnene na magegania, tondũ waigua nĩ mwĩrutĩri indo cia kerĩ no ũkorwo ũrauga tarĩ kwĩugithia. Mũthenya ũmwe tũrarĩkirie service haha, tũthomagĩra haha, ndiamenya direction nĩ pandi gani mchungaji, na haha na hau twauma kanitha akĩnjĩra mchungaji, nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndĩrenda ũnyume thutha tũikũrũke na haha hakwa, tũgĩthiĩ na haha hake, tondũ gũtirĩ ũndũ atangĩrekire nĩgetha wĩra wa nyũmba ya Ngai ũthiĩ na mbere. Na ngĩkĩra wachungaji ndigũgĩthiĩ ndĩnyikĩre tũikũrũke. Twakinya hau rĩ tũgĩkora nĩ akĩrĩithĩtie, na ũngĩthiĩ na hau nĩ ũgũkora nĩ mũthuri ũremenyete, nĩ mũthuri ũrebangĩte wega. Anjĩrire mchungaji, ndĩrenda wĩke ũguo, ndĩrenda ũrore gũkũ kiugo gĩkĩ, tigana na ng'ombe ici nene. Nona mĩtama ĩno ĩiganaine, nĩ mĩtama mĩnene, nĩ ũkĩũĩ andũ a gũkũ nĩ moĩ kũrĩithia, na nĩ njũĩ nĩ mũrĩ ngumo, na thengiũ mũno andũ a Gĩthũngũri kũgĩa ngumo njega. No tũgĩkora mĩtama ta 10, mĩtama nĩ mori arĩa matakĩũĩ, mori thaka mũno nene cigananĩirie tondũ nĩ mũrĩithi wa mwanya. Akĩnjĩra mchungaji, nĩgetha tũgĩe ngwatanĩro na Ngai andoragĩre mawĩra maya makwa rĩ, ngwenda ũrore mũtama ũrĩa ũgũgũkenia, ũrĩa ũgũkorana na maitho maragũkenia worote o rĩu njĩre mũndũ wa wĩra eheri. Na niĩ ngĩtukanĩrwo hanini ngĩrĩgwo atĩrĩrĩ, na tondũ twĩna angĩ ataramu haha moĩ ng'ombe cia gũkũ rĩ, akĩnjĩra tũrona ciothe ihanaine, ci size ĩmwe, ciothe nĩ thaka, ciothe cina riri, ciothe nĩ kĩndũ gĩa gũkenia. Tũkĩmwĩra ithe wa Gathoni, niĩ ndona ciothe ihanaine, no twĩrire tũrute o ĩrĩa ĩ hakuhĩ. Na tondũ wachungaji aya manjĩra mareke ona akorwo nĩ ũkwendaga yume rĩu kiugo makagĩra Wednesday anga mũthenya mũna rĩ, tondũ ndambĩte kũmoria rĩ, ũkwenda atĩa? Akĩnjĩra gũtirĩ thĩna, hĩndĩ ĩyo megũka rĩ, ĩrĩa makorota bora nĩ wamahe rũtha. Na ingĩmera reke tũcokanĩra hau kiugo-inĩ, no twacokeirie Ngai ngatho, tũkĩamũkĩra kĩu atũheire na gĩgĩthiĩ gĩkĩruta wĩra wa Ngai. Ngoro ya mũndũ ũyũ nĩ ngoro ya mwanya. Akorwo Kalebu na mũndũ gwĩtwo Joshua, Ngai nĩ aririe akiuga nĩ andũ a ngoro ya mũthemba ũngĩ, ĩno ngoro nĩ ya mũthemba ũngĩ. Mwathani arogocwo. Ngĩrĩkĩrĩria, mũndũ ũyũ ararĩ, nĩ njũĩ nĩ waigua na kũu nĩ akĩte KICC, ona hĩndĩ ĩmwe ndĩ gwa seneta ũmwe wa gwitũ twathiĩte ũguo tũkĩenda mĩbango ya headquarter kũrĩa Njabi-inĩ, na by the way ararĩ ũmwe wa kamiti ĩrĩa tena tũrarĩ nayo ya gwaka headquarter, nyũmba ya goro mũno na njega mũno na thaka mũno ya Ngai tũrakire headquarter itũ kũu. Ararĩ wa kamiti ĩyo, twĩ nake kwanza, tũtitiganaga mũno, tũtiũranagwo, nĩ tũrendanĩte, tondũ ararĩ nake mũrata wa my father mũno, maruire hĩndĩ ĩmwe, maraciarĩtwo mwaka ũmwe, no nĩ aragĩthiĩte mbere hanini, na ta makoĩ nĩwe waririe mathiko-inĩ ma my father, na niĩ nĩ ndaria maya. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, ũmwe mwaki pamoja na ithuĩ nĩ aratũheaga ũgĩ mũno nĩ ũndũ wa mĩako ĩyo na kũmanĩnji na maũndũ macio mothe rĩ, Ngai nĩ aratũteithirie gũkinya ikinya inene mũno, na nĩ aratũteithirie gũthiĩ hanene mũno. Niĩ nguga atĩrĩrĩ, tondũ tũngĩtua kwaria na maingĩ na nĩ ngũmũnogia, na nĩ njũĩ ndĩrario maũndũ ũtekũiguĩte, tondũ kanitha-inĩ witũ toguo ndagweta, ithuĩ nĩ ithuĩ tũĩ ũyũ nũ. Nĩ atũtiga no nĩ ithuĩ nĩ twamenya harĩa atũtigĩra, na ningĩ nĩ twamenya nũ. Tũkuga atĩa? Tũkuga mũthuri ũyũ mũrũ ithe witũ ahurũke ũhoro. Na harĩ ũndũ ũmwe Methali yugaga, Methali 8 mstari wa 13,
3 nadhani yugaga arĩa othe manyenda rĩ niĩ nao ni no nyenda arĩa manjaragia na kĩo na ni kũnyona no marĩnyonaga mũrũ ithe witũ arerete mwathani akamwenda na tũu nĩ aramũcaragia na kĩo na mawĩra maya mothe ararutaga akĩenda mwathani amwĩke wega rĩ tũkwĩhoka tondũ nĩ acaririe mwathani nĩ amwendete ndĩkĩrĩrie na kaũndũ kamwe ndararĩ wendo kũiguaga atĩ kanitha nĩ ũthĩnĩkaga mara nĩ gũtũra ũtũraga ũkomboraga na nĩ arathĩnĩkaga mũno na niĩ kwĩ kũndũ kũingĩ mũno ndĩramwĩtaga tana gũkũ Nyandũma tũgũre kanitha na atĩa ona ĩno branch ya gũkũ anjĩrire mchungaji ona ndĩkĩtie kũgaya indo ciakwa na andũ haha tũthomagĩra nĩ ndĩhaneanĩte ngwĩta acio nginya acio ndaheire na njĩte nginya ciana ciakwa na family yakwa othe maikare thĩ nĩgetha ndĩmere tondũ ndamũ approachete ngĩmwĩra rĩu ithuĩ Agathoni rĩ ona twathiĩ gũcaria plot na gũkũ nene nĩ mũrĩhotaga gũka na nyina Agathoni na nĩguo gwĩkũraihu na no mũrakũra kota Ngai angĩgũteithia kota angĩtũnengera tũgwethere kĩrĩa ũkwenda agĩtwĩra no nyambire gũikara thĩ na family yakwa na tondũ nĩ njugĩte ũrĩa ngwenda na indo ciakwa rĩ ke ndĩmete tũikare thĩ twaranĩrie nao manjĩtĩkĩria sawa well and good tũthiĩ na mbere na makĩrega rĩ tũgĩciria ũndũ ũngĩ God is good nĩ atĩ nĩ metĩkĩrire na tũgĩkĩrĩkanĩra twarĩkanĩire njuge atĩrĩrĩ nĩ atũtiga position njega kanitha as a whole nĩ atũhang'ĩire na gatiga maũndũ maitũ mega na mena mũbango mwega na nĩ atũtigĩra legacy atĩ ona niĩ tarũ ndĩ mwĩthĩ tondũ nĩguo ndĩrauga ndĩ mwĩthĩ Ngai nĩ ekũndeithia nĩ ngũtiga kanitha ũcio wa Hero ũcio na niĩ ndeka ũndũ ona nĩ ndamatiga mathongathonga hau mbere o harĩa Ngai ekũndeithia. May God bless you so much my sisters, tũrĩ ona inyuĩ tutawasiliana zaidi na twĩ hamwe mũno. May God bless you so much. Mwathani agocwo mũno, Bwana wetu asifiwe. Rĩu kwa ihinda rĩrĩ ndĩrenda o tuthiĩte na ihenya o ta ũrĩa kũngĩhotekeka. Mwathani arogocwo. Praise God. Toguo mwaigua mũrũ ithe witũ nĩ arendete kũina. Nĩ tũraigua tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno. Mwathani arogocwo kũringana na nafasi ĩrĩa ĩ haha, tondũ korwo twĩ harĩa nja harĩa ũguo, tondũ na andũ aingĩ a kanitha maikarĩte na kũrĩa nja nĩ magire nafasi na nĩ tũngĩgĩire na ihinda rĩega rĩa kũgoca Ngai. Mwathani arogocwo tondũ ĩno nĩ njamba na tũkĩte nĩgetha tũmugĩre ũhoro. Mwathani arogocwo. Rĩu ihinda rĩrĩ ndirenda ona ni kũrĩa ihinda, ndĩrenda kwamba kũria wachungaji arĩa twĩ nao gũkũ. Nĩ ngwenda thengia a Heroes of Faith, wachungaji acio angĩ othe arata aitũ arĩa mokĩte tũgwatanĩre wĩra ũyũ, maimĩte amwe nĩ arata family, marĩithagia family ĩno, no nyende kũmũrecognize. Arĩa hothe mũndũ arĩ, tambai mũrũgame nyone ũrĩa mũigana. Wachungaji wote o mũndũ na gĩkĩro gĩake, nĩnjũĩ nĩ from different status. Mwathani arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Wachungaji aya othe ũringana na ũguo ndamona tũtiagĩte 20 ageni, ingĩmahe mũndũ ndagĩka 2 mekũrĩa ihinda rĩigana atĩa? Ndagĩka ta 40. Mwathani arogocwo. Rĩu githĩ ti ta ithaa rĩmwe? Bwana wetu asifiwe. Rĩu ũndũ ũrĩa ngwĩka, ngwenda moere andũ aya othe moko mamere Mwathani agocwo. Mũrerwo Bwana asifiwe. Mũtiuga amen. On behalf ya achungaji acio othe nĩ ngwenda kũria ũmwe tu, Reverend Dr. Moses, nĩ mũtungatĩri thĩinĩ wa kanitha wa Baptist. Gwĩciria ndagĩka ĩmwe no ĩmũigane tu a represent andũ aya othe, andũ acio Ngai. Nĩega korwo twĩ na ihinda tũngĩmahe othe. Bwana asifiwe. Watu wa Kahawa West Baptist Church, badala ya kuongea mkuja hapa tuibe wimbo na mkuja haraka tafadhali. Watu wa Kahawa West Baptist Church, jina langu ni Reverend Dr. Moses Mwangi. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na mkikaa sana itaenda hiyo.
Karibieni hapa niko, jioni hapa niko. Asanti. Naitwa Reverend Dr. Moses Mwangi. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na nitamuita pia Reverend Joel Jairo na Milka. Mutungatiri ucio waria haha aheane ngoro njega ya baba witũ. Njiguaga gũkĩrwo atĩ ngima yumaga kũ? Atĩ ngima yumaga kũ? Kaĩ mũkirire nĩkĩ? Ngima yumaga mũtu-inĩ. Ithuĩ tũrĩ andũ a kanitha wa Kahawa West Baptist Church, we have tasted the goodness of our Father. The spirit that is in him is the same spirit that is in his daughter Milka Wanjiru, ambaye pamoja na bwana yake Reverend Joel Jairo. Reverend Joel Jairo is the lead pastor of Kahawa West Baptist Church. Hiyo ni kusema Milka ndiye mama wa kanisa. Her spirit resembles very much her father, a cool lady, collected lady, a person of wisdom. You can never hear ile mambo ingine inakuaga na wamama wengine. I was privileged to meet him the day that he was diagnosed, or the time he was diagnosed with cancer. I'm a healthcare practitioner, although I'm a pastor. We came together with this couple and another couple that is here, and I was given the biggest job to share with him bad news. And I tried my best, and we had a very good conversation that ended up very well. And when I look back to those years, I tell you the truth, God has been very faithful to this man. He prevented him from any pain. He lived a wonderful life until the very end. And therefore, we appreciate that God has blessed us as a church, because he will continue to live in our midst through his daughter and this family. And in the interest of time, this is Kahawa West Baptist Church, Maziwa Baptist Church, where we serve together. Allow us to share with you a song to encourage you. And may the Lord rest his soul in eternal peace and bless and encourage his family. Amen. Bwana asifiwe. Tutaenda kuimba wimbo ambao unasema kazi yangu ikisha. Kazi yangu ikisha nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia. Nitamjua Mwokozi kwa rehema na pendo, mahali mbinguni nitamjua. Oh, nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari.
nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu. Nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Milangoni mwa mji Bwana atanipisha, pasipo machozi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Asanteni sana, we can exit. As the Bible says in Romans chapter 14 and verse 7 to 8, no one lives for ourselves alone, and no one dies for ourselves alone. We belong to the Lord. Whether we are alive or dead, we are the Lord's. God bless you. Tuwapigie makofi tafadhali. Asante sana for your fellowship and unity. Watu wa Kahawa Baptist, asante kwa kuleta mwenzenu. Asante sana. Through the courtesy of Mama Njao, tuko na Bishop Mureithi. Singekosa nafasi yake. Bishop Wahome, sio Mureithi, I'm sorry. Bishop Wahome, tafadhali, ni todo wa nyina wa Njau, ni Bishop wa nyina wa Njau. Na kenonyede ndagike mwetu ahuthire nigetho nake nyina wa Njau waigue ni ekurehetwo ni Mureithi wake. Mwathani arogocwo. Karibu Bishop. Nashukuru nafasi hii na kuwasalimia nyote na salamu za upendo wa Bwana. Hamjaboni. Jina la Bwana litukuzwe. Naitwa Bishop Christopher Wahome, na kwanza nataka nilete labi zangu wa familia ya Dongo yote, na niwaambie kwamba Bwana anawafikiria mema. Neno lasema ya kwamba Daudi alipokwisha kuhudumia kizazi chake kama ilivyokuwa ama makusudi yake Mungu, huo wakati ndiye alipumzika akazikwa na babu zake. Nami niseme nikitia familia nguvu, rafiki yangu na mzazi wenu ni kazi yake amemaliza, na kazi ikiisha, kama vile waibaji wamesema, tunarudi kule tulitoka. Mimi nimekuwa nikishunga familia ya mwenda zake kule upande wa Karatina, na nashukuru Mungu kwa sababu ya kuwatia moyo. Sijakuja peke yangu, tumekuja kikundi kikubwa, na MC pia ukiniruhusu naweza kuwaita hawa wote tuweze kuimba wimbo moja tukiwa pamoja. Nimeshukuru. Wakija simameni wale wote tumetoka Karatina, Gospel Outreach, na wale wengine wote wale tumekuja nao kutoka Karatina, Kahala na kwingineko. Jioni
wakija. Mzee Dongo amekuwa rafiki wangu wa karibu sana toka mwaka wa 88 na mnakapotoa ushuhuda wa vile aliokoka. Nashukuru Mungu kwa sababu kila wakati tukikutana niko na mwamia kuna haja ya kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yake. Na Mungu ni mwema, aliona ni vyema yeye mwenyewe amuongeleshe kwa njia ya kipekee. Unaendesha gari lakini sauti inakunenea na kuita. Mpaka dakika ya mwisho akasema siwezi, I cannot ignore this voice. Mungu ni mwema, amepumzika akiwa ndani ya Yesu. Pia Phyllis, nimefurahi sana. Wacha niseme hiyo nikiwa hapa. Najua safari ambayo tumeenda kutoka utotoni na nimeona ulikuwa unaiga nani. Endelea hivyo hivyo. Na hii timu inatutembelea kwetu Karatina hivi karibuni. Asanteni, tunawapenda. Tutaimba stanza moja tu kwa sababu ya wakati. Wimbo usemao nionapo amani kama shwali, hata nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama moyoni. Nionapo amani kama shwari, hata nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Thank you. One more time. Acts 13:36. After David served his own generation, as God had purposed, he rested and he was buried with his fathers. That's what has happened. He has finished his list. Thank you. Asante sana, tuwapigie makofi. Bwana asifiwe. Isipokuwa ni muda wetu mfupi, hatuna nafasi. I'm willing to accommodate each and every person, but kwa sababu ya muda hautaniruhusu. Mwathani arogocwo. I would like to recognize Pastor Gitonga from where. Usimame upungie watu wa Mungu mkono from where. Pastor Gitonga from where ni mchungaji wa Bwana Muigai. Bwana wetu asifiwe. Ihinda rĩrĩ ndĩrenda andũ othe a kanitha wa Heroes of Faith moke na magĩũkagĩra pastors a Heroes of Faith. Rũgamai arĩa twĩnao gũkũ nĩgetha ona inyuĩ mwĩrĩ andũ aya Mwathani arogocwo. Ebu simameni nyote wachungaji wa Heroes of Faith pamoja na wake zenu, museme Bwana asifiwe. Wapungie mkono. Praise God. Ndenda kanitha nĩndona haha no hagĩe timu. Ndenda mũke nĩgetha tũine rwĩmbo. Rwĩmbo rũrũ tũkũina nĩgetha rũtũnyitithanie ithuothe. From there no mũhunjia gwĩta kana gwĩtĩkĩria nĩgetha atũhe kiugo kĩa Ngai. Wachungaji, washirika, waimbaji, atongoria a rwĩmbo, tukuhuthira nafasi ino o igana nigetha tugoce Ngai. Tafadhali mwenye ambaye anacheza keyboard, ule urathaka keyboard agerie gututenga tengeria hanini tutige kwigucia muno
tondu no turaigua turi ahinyirireku muno kinya rimwe Ngai gakaba tungiukire na ndarama citu tondu ni tungigocete muno. Wengine wanaweza simama pale chini, pale chini. Yeah.
tunaanza. Praise the name of the Lord. He is one of our current soldier. Shujaa wa imani. Bwana wetu asifiwe. Nataka kumpatia ndugu yetu bari akija aombe, alafu atamwalika mnenaji wa neno ili tupewe neno ambalo lilimfanya mzee awe vile ambavyo nyinyi mnamtambua na vile ambavyo mnamheshimu. Ni kwa ajili ya neno. Karibu ndugu. Wacha tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Baba Mungu wetu, tu mbele zako adhuhuri ya leo Mungu Baba. Tunazidi na kuliinua na kulihidimu jina lako Mungu wa amani. Tunakuabudu ni kwa sababu wewe ndiye Mungu aishie milele. Tunajua ya kwamba wewe ndiye huwa na ndiye hufanya mtu awe uhai. Watuambia ya kwamba wewe ndiye hutajirisha na ndiye unamfanya mtu maskini Mungu wa amani. Unamchukua tajiri kutoka mafumbini, wanaketi pamoja na wakubwa wa Mungu. Tunajua adhuhuri ya leo utanena na mioyo yetu. Sisi tulio hai ndio tunao maana mbele zako. Ni kwa sababu walio waovu wana nafasi ya kubadilika Mungu wa amani, kulingana na neno utakalo tunenea Baba. Na mkabidhi mchungaji mbele zako Mungu wa amani, ili yanene ulioyanena Mungu. Asiseme yake Mungu mwema. Ni kwa sababu mwanadamu ana mambo mengi anaweza kuyanena, yale ya kumdhihirisha na yale ya kumfurahisha. Lakini viumbe vyako wanadamu uliowaumba wako mbele yako. Amen. Wewe ndiye unajua mawazo yao, udhaifu wao unaujua Mungu. Waliopotoka unawajua Baba, na ungependa kuwarejesha katika njia ya uzima. Ninamkabidhi ya nene kulingana na mapenzi yako yalivyo. Na ninajua ya kwamba utatenda hayo maana utatupenda. Ili wengine wawe wakishuhudia ya kwamba katika safari ya kumsidikisha ndugu yetu ndipo walipatana na wewe na wakaanza safari na wako urafiki. Tunaomba tukijua ya kwamba umetusikia na utatutimizia maana unatupenda. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Murata kueleria goyoro mwega todo mahodo maria mothe tuonaga thi gutire igona ri mataga athira no kiugo kia Ngai ni kio gituranagia muoyo ndatoire njũrũraga njĩra-inĩ ciaroaga ihũraga ũmaraya na ndini cia andũ Mwathani Ngai wakwa akĩnjiguĩra tha kĩnyonia njĩra ya muoyo na ũhoro wa ma nawe mũrateigua kĩeha wamenya ũrĩa Jesũ athĩnĩkire agĩaka kanitha wa ithe na ithuĩ no gwĩtĩĩa na tũkenda mũno tũgĩetherera ũthingu na njĩra citũ ndatũire njũrũraga njĩra-inĩ ciaroaga ihũragwo maraya na ndini cia andũ Mwathani Ngai wakwa akĩnjiguĩra tha kĩnyonia njĩra ya muoyo na ũhoro wa ma na niĩ ndatũire njĩra njĩtĩkio ũrĩa ngwenda tondũ ndini ciothe ithiaga kũmwe ningĩ tũtikahonoka nĩ ũndũ wa maathani nĩkĩo maathani ma Ngai magĩirwo bata ndatũire njũrũraga njĩra-inĩ ciaroaga ihũragwo maraya na ndini cia andũ Mwathani Ngai wakwa akĩnjiguĩra tha kĩnyonia njĩra ya muoyo na ũhoro wa ma namo maandĩko mekuga tũtuĩke atheru torĩa watwĩtire arĩ mũtheru tũgerere makinya-inĩ marĩa Jesũ agereire twamuma thutha tũtherio tũtigithanio na thĩ
Ndatoire tũrũraga njĩra-inĩ arũaga ĩũrago maraya na ndini icia andũ Mwathani Ngai wakwa akĩnjiguĩra tha kĩnyonia njĩra ya muoyo na ũhoro wa ma. Hallelujah. Bwana na asifiwe. Praise God. Mungu atukuzwe. Mungu apatiwe sifa zote. Na Mungu ni muweza. Bwana asifiwe. Ametuweza. Hallelujah. Yeye amefanya kitendo hiki. Kukakosekana ufalme wowote ambao ungemzuia asishukue ndugu yetu. Kwa hivyo I'm very humbled kusimama hapa mbele zenu kuzungumzia uwezo wa Mungu huu wetu, tena ujumbe wake kutoka kwake ambao anafikishia mwanadamu. Nataka tusome kwa sababu tuko na watu hao wote. Bwana asifiwe. Yeremia chapter 9. Yeremia ni chapter 9. Verse 23. Uhali wa 23. Mungu natuzungumzia sote. Bwana asifiwe. Je, anasema nini? Yeremia ni kenda muhari wa 23. Ningĩ Jehova ekuga ũũ, mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩ atige kwĩgatha nĩ ũndũ wa ũũgĩ wake, kana mũndũ karaũ egathe nĩ ũndũ wa hinya ũrĩa enaguo, ona kana gĩtonga kĩĩgathe nĩ ũndũ wa ũtonga wakĩo. No rĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũkwĩgatha nĩ egathe nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, atĩ nĩ eyumiranĩtie ngoro nake, na akamenya atĩ niĩ nĩ Jehova, o niĩ njĩkaga maũndũ ma ũtugi, na ngatuanĩra ciira na kĩhoto, na ona ngarũmĩrĩra maũndũ ma ũthingu gũkũ thĩ, nĩ ũndũ Jehova ekuga atĩrĩ, maũndũ macio nĩmo mangenagia. Hallelujah. Amen. Huu ni ujumbe kutoka kwa Mungu ambaye ametuumba sisi sote. Bwana na asifiwe. Na ujumbe wake unasema nini? Kwa wale walio na hekima, wale walio na nguvu, na kwa wale wanaojiita matajiri, ujumbe wake unasema nini? Usijisifu kwa hekima ulionayo. Pia usijisifu kwa utajiri ulionao. Bwana na asifiwe. Pia usijisajiri, usijisifu. Ni mambo matatu umesikia. Hekima, nguvu na hinya na utajiri. Bwana asifiwe. Hizo zote ni zetu. Na zote hutoka kwa Mungu. Na kuna jambo muhimu Mungu angetaka kila mmoja wetu ajisikie, bali ujisifu. Jambo la kwanza, kumfahamu huyo Mungu, tena kumjua na kumenya wega. Bwana asifiwe. Ambaye ndiye na wema wote, wena wega wake wote, tena ni wa hukumu, ni wa justice, tena ningi no akihoto, ni wa justice. Pia nataka tuna mambo matatu hapa. Nisome. No rĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũkwĩgatha negathe nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ atĩ nĩumiranĩtie ngoro nake, kumfahamu Mungu, na akamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova. Pia anamjua huyo Mungu, o niĩ njĩkaga maũndũ ma ũtugi, huyo anayetenda wema, na ngatuanĩra ciira na kĩhoto, mwenye haki, mwenye hukumu, ona ngarũmia maũndũ ma ũthingu gũkũ na mwenye haki.
Bwana asifiwe. Maundu macio matatu. Mambo haya matatu. Ati akorwo ni ukwigatha. Kama utajisifu. Wigathe no ndu oyo umwe. Sifu kwa jambo hili moja. Ati ni utaukirwo Ngai ndu. Kwamba umemjua Mungu ni nani. Keri ati ni umumenyete. Pili unamjua vizuri. Mwathani akubio. Bwana Yesu asifiwe. Na umenye atia ati mawega mothe. Unajua kwamba neema yote maumaga kwi Ngai uyu. Yatoka kwa Mungu. Ninge newe otuaga cira na kihoto. Tena yeye ndiye anatoa hukumu ya kweli. Mwathani akubio. Yesu asifiwe. Na gatatu ni muthingu. La tatu ni mwenye haki. Mwathani akubio. Amen. Nagatua cira na njuko kana rore andu ithithi maagatuirwo the na kihoto. Mwathani akubio. Wakati wa hukumu kila mtu atakatiwa kesi yake kulingana na mienendo yake, kulingana na kazi zake, kulingana na yale yote uliyoyatenda ulipokuwa humu ulimwenguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa ndipo ndipo ya mwisho wa mambo yote tulio nayo. Bwana asifiwe. Mwisho ni kaburi. Mwisho wa raha zote. Utajiri wote. Hekima yote. Bwana asifiwe. Ufarume wote inaishia hapa. Bwana asifiwe. Na je, wakati utasikia hiyo sauti utaacha yote? Wangapi ambao hawataacha yote? Kama hamuna jawabu, huyu ametuonyesha ati rĩrĩa ngaigua karumbeta, wakati akaposikia sauti ka Yesu agĩtana, Yesu akiitana, ngokĩra nitaamka ndige mothe, ache yote. Mutumia wakwa nyendete, wangu nayempenda, ngokĩra ndĩmũtige. Nitaamka nimwache. Mwana wakwa nyendete, wangu vile vile, ngokĩra ndĩmũtige. Nitamwacha, nitaamka nimwache. Unene wakwa nyendete, wangu ninaupenda, ngokĩra ndĩũtige. Nitaamka niuache. Na utoka wothe ndũraga thũkũmaga, utajiri wote naye tafuta ulimwenguni, ngokĩra ndĩũtige. Nitaondoka niuache. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ona unene wakwa wothe, hata ukuu wangu wote, na wathani wakwa wothe, na ufalme wangu wote, ngaukira ndĩũtige. Nitaamka niuache. Na tondũ nĩ ũgatiga wothe rĩ, na kwa sababu utawacha yote, where will you go? Utaenda wapi? When you die. Kifa utaenda wapi? Bwana asifiwe. Nani awoshwo? To nĩ ũgokĩra ũtige. Kwa sababu utaamka uache, nginya nĩ ũkaregwo nginya nĩ gwaku. Na hata kwako hautakwata kukubali. Ũtũtina mũruta gwake. Huyo sijamtoa kwake nyumbani. Tũmũgĩrire kũ? Tumtoa wapi? Ta imagine nginya property yaku igĩkũrega. Hata mali yako yote inakukataa. Ona rĩu ingĩkua. Hata mimi nikifa leo, ndagĩka ĩno saa hii ndigĩtwarwo mũciĩ. Nisipelekwa kwangu nyumbani. Kana nyinyi mtwaragwo mũciĩ? Au nyinyi mnapelekwa nyumbani? Mtwaragwo mũciĩ? Unapelekwa nyumbani? Kũrĩa kuonerwo kwega, mahali takapoonekana pazuri, ni kwa akuo, ni kwa wale waliokufa. Mwathani akumio. Yesu asifiwe. Ni kwa akuo, wale waliokufa. Gutaramakania, haijalishi wina mbeca cigana, na pesa ngapi, wina unene uigana atia, ukuu wa kiasi gani. Nikio twakirwo mundu kwenda kwigatha. Ndio maana mtu anambia kwamba mtu anayetaka kujisifu, first and foremost, na kile maundu-inĩ mothe, katika mambo yote, ambĩrĩra Ngai. Mwanze Mungu. Ukauga God first. Umwambie Mungu mwanzo. God first. Mungu ndio mwanzo. God first. Mumtangulishe Mungu. Bwana asifiwe. Walikia kuga God first, ukimtangulisha Mungu, you will be ready now. Na wewe utakuwa tayari. To heed. Kuficha. Mwathani akumio. Kumuhe gutu gwaku, kumpa sikio lako, nigetha uigue wendo wake, ili uweze kusikia mapenzi yake, nigetha aguteithie, ili akusaidie yeye. Mwathani akumio. Bwana asifiwe. Ni ndamuhe pole family yothe. Familia yote inawapa pole. Na ndina gikeno kinene. Na zaidi nina furaha sana. Na tikieha. Na sio huzuni. Nigeke? Ni furaha. Tondu wa riri. Kwa sababu hii moja. Mwathani akumio. Bwana asifiwe. Hali muthuri ukurutite uva.
Kuna mzee aliyozidi umri wake. Baba yenu has already closed over. Mzee baba yetu ameshazidi umri wake. From death, kutoka mautini, Bwana asifiwe, kutoka kifo to life, na uzimani. Bwana asifiwe. Amen. Atiniareketie goke, amevuka. Eto ile haha ni ume haha. Sasa amevuka. He's no longer here. Sasa hayuko hapa tena. He's no longer here. Hayuko hapa tena. But he has already tayari closed over ameruka from death kutoka mautini to life. Mpaka kwenye uzima. Bwana asifiwe. Nadhani agoshwa. And that is our pride. Na hiyo ndio Bwana asifiwe. majivuno yetu. The reason being, sababu nini? When he heard the Lord's voice calling, wakati aliposikia mwito, he heeded to that call. Na akasikia huo mwito. Bwana asifiwe. And he decided to go and seek. Na akakubali kwenda kutafuta for preachers wachungaji who would make him aware wale watakayemtayarisha vizuri of the whereabout na kule atakayekwenda of that God huyo Mungu wake who has already spoken to him. Yule aliyemzungumzia. Bwana asifiwe. Na nikio akora mutumia uria. Na ndio maana akamkuta yule mama. Amwira muthuri waku eko. Akamwambia, akamuuliza mke wako, mbona wako yuko wapi? Ndaigwa mugambo. Ndio nimesikia sauti. Wajira njao. Akamwambia njao. Nikigitumaga undege. Kwa nini wewe unanikataa? Those were the words. Nikigitumaga undege. Kwa nini walikataa? He had the voice from the most high. Sauti ya yule yuko juu sana. With the trembling and fearing. Na uoga mwingi sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. And he had a point of no return. Hakuweza kuwa na nafasi ya kurudi nyuma. His was to heed to God's word. Na akaenda mbele moja kwa moja. Na nikio ndiraguthomera kiugo giki. Na ndio nakusomea neno hili. Nigetha mumenye gikeno gitu haria kirauma. Ili mjue pale furaha yetu inayotoka. Johana agitwariria thiini wa Johana 5. Yohana mlango wa 5 akatuzungumzia. Johana Injili ya Yohana agitwariria thiini wa Johana 5. Injili mlango wa 5 muraini wa 24. Mstari wa 24 akiuga atia. Akasema aje? Akiuga atia. Johana ni Injili ya Johana 4 kwambia muhari wa 24 akiuga atia. Ndamwira atiriri oma ate turure I say unto you mundu iguite uge wakwa na agetikira uria wandekirie ikiriria whoever hears my word yule asikia sauti yangu na kutii sauti ya Bwana asifiwe. Mwadhani agochwa And believes in the one who sent me. Na kuamini hilo neno aliyonituma. Bwana ena muoyo wa tene na tene. Has already got eternal life. Ana uzima wa milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na tuwago already got eternal life. Na tuwago sirithio. And he is not to be condemned. Basi sio ya kuhukumiwa. Bwana asifiwe. Niarikitie kuma gikuo-ini. He has already closed over. Na amevuka kutoka mautini agatonya muoyo-ini. From death to life. Na kuingia uzimani. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Whoever hears. Yule asikiaye. And believes. Na kukubali kutii. Bwana asifiwe. Na kuamini. In my word. Na katika neno langu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Etiguo. Ni kweli. Etiguo. Ni kweli. And has believed in the one who sent me. Na kaya muamini yule anayenituma. Has already attained. Yeye amesha kubalika. Eternal life. Katika uzima wa milele. And is not to be condemned. Na hata hukumiwa. But already has closed over. Na ameshavuka to eternal life. Kwenye uzima wa milele. Sasa huyu ndio akuigwa kiugo keu. Kwa sababu ya kusikia hilo neno. Na nikiwa anatindaga kiugo-ini. Ndio maana alikuwa akizungumza. Anatindaga akisoma. Alikuwa anasoma mara kwa mara. Akipatana uge wote wa kiugo. Akitaka hekima yote ya neno la Mungu. Baba ni akubio. Amen. Ni tondu ni agite na muoyo. Kwa sababu amepata uzima. Na ni keretio na hinya wa Ngai. Amevushwa na nguvu za Mungu. Baba ni akubio. Bwana Yesu asifiwe. Has closed over. Amevuka. Ni areketie gukira. Ameshavushwa. Agatonya. Akaingia moyo-ini uzimani. Chuja mkubwa. Akaruka. Kwa sababu ya kushindana. Toni hotanete. Na ushuhuda wake. Na uyo wake. They only having faith. Ni akorete na wetekio. Only having faith. Ni akorete na wetekio. In the one who created him. Mtoro wa mobile. Bwana asifiwe. Amen.
Having faith kugĩa na wĩtĩkio in the one who created him. nĩkĩo kĩrĩa kĩa ũrĩa And wamombire has acknowledged him as his na father. akĩmũhĩgia mũno Bwana asifiwe. Agocwo mũno. Hallelujah. Amen. And has been given power na amempa nguvu to become God's child. na kuwa mwana wa Mungu. Na ndivyo Biblia inatueleza. Hivyo ndivyo Biblia inatuambia. Atiokile kwake. Alikuja kwake yeye mwenyewe. Na andũ ake makĩmũrega. Walio wake wakamkataa. Ndio arĩa mamwĩtĩkĩrire. Lakini watu waliomkubali acio akĩmahotithia. Akawapa uwezo. Warasibiwe. Arĩa mamwĩtĩkĩrire. Kawa wale waliomkubali. Akĩmahotithia. Akawawezesha gũtuĩka ciana cia Ngai. Kuwa wana wa Mungu. Hallelujah. Mwathani agoshwo. No twage indo. Tunaweza kosa mali. Twage indo icio ingĩ ciothe. Tunaweza kosa mali yote. Na utonga witũ. Utajiri wetu ni kurĩra kiugo. Ni kula katika lile neno. Tukita heroes of faith. Tujiita hilo shujaa wa imani. Kurĩra gwĩtĩkia. Kwa sababu tunakulia ile imani. Kurĩra gwĩtĩkia. Tunakulia ile imani. Bwana akuvio. Yesu asifiwe. Tondũ wa gwĩtĩkia. Sababu ya kuamini. Ndekora igũrũ. Hallelujah. Bwana akuvio. Tondũ wa gwĩtĩkia. Kwa sababu ya kuamini. Ngai agoka. Mungu anakuja. Akatonya ngoro-inĩ yakwa. Kama mwanadamu. Akanjĩra mbere kwĩ muoyo. Akaniambia kule kuna mzima wa milele. Nawe ũthũre mehia. Na ukata dhambi. Tondũ nĩ ndamenyire. Kwa sababu nilijua. Ciothe cia thĩ nĩngatiga. Zote duniani nitaziacha. Ona inyuĩ nĩ nĩ mũrarĩra ithe wanyu. Mnalilia baba yetu. Na mũngĩramũria ndagathiĩ. Na kama mngemwambia asiende. Kwera la hasha. Atakwambia hapana. La hasha. Hapana. Ninakoenda. Kula radhi. Hallelujah. Ninakoenda. Godhie. Furaha yake kero yako haina kifani, haiwezi linganishwa na chochote. Bwana asifiwe. Na huyu ambaye amefungua macho kaona mbele, tulikuwa na Suleiman. Bwana asifiwe. Baada ya kufunguliwa macho akasema, oh is vanity, oh is vanity. Bwana asifiwe. Yote ni bure. Maisha bila Yesu, maisha bila Yesu, yote ni bure. Bwana asifiwe. Na ndiposa Yesu kazungumzia mambo ya huko juu, tondu wega wa guku thĩ nduhana wa iguru, haiko kama ya mbinguni. Duhana wa iguru hayuko kama ya mbinguni. Na andu ni makoragwo mari harige muno. Watu wanakosa kujua sana. Ona matiendaga kumenya uhoro wa iguru. Hawataki kujua mambo ya mbinguni. Ona uhoro wa iguru ni urimo. Hata mambo ya mbinguni ni ujinga. Uhoro wa iguru ni urimo. Mambo ya mbinguni ni upumbavu. No ndirenda gukwira ni uge. Nakwambia kwamba ni hekima. Wale ambao mwathani. Wale wanamfahamu Bwana. Mwathani akumbio. Mwathani agoshwo. Mwathani akumbio. Yesu asifiwe. No ni mbona ndo warere. Kwa sababu hii ndiraguthomera thiini wa Revelation. Na kusomea kwenye kitabu cha Ufunuo. Ndio thikiriria hau wega. Na kuambia usikiza vizuri. Thiini wa Ufunuo chapter 3. Kuguũrĩrio mũhari wa 3. Verse 15. Mũrango wa 3. Verse 15. Chapter 3 verse 15. Mũhari wa 15. Aha. Kuguũrĩrio nĩ 3. Mũhari wa 15. Nĩ njũĩ ciĩko ciaku. Mungu anakuzungumzia wewe. Ngamenya ndũrĩ heo na ndũrĩ mwaki. Ulio hapa. Wewe haha ni warari. Ati najua vitendo. Najua ciĩko ciaku vyako. Na kufahamu hu moto. Ngamenya ndũrĩ mwaki wala baridi. Kana heho. Bwana asifiwe. Amen. Kama hu moto hu baridi. Kako ndũrĩ mũhehu na ndũrĩ mũhiũ rĩ. Uko vipi? Uhana atĩa? Kaba ũgĩe heho kana ũgĩe mwaki. Thikĩrĩria. Kwa Ngai endaga hot ona ndake na ni ateti. Hata nimefurahi kwa sababu ya marauga fire. Wale ati fire. Unasema mwaki. Hallelujah. Hata kwa Mungu. Ona kwa Ngai rĩ. Anasema. Oigaga atĩa? Bora. Nikava. Uwe moto. Utuike mũhiũ. Au baridi. Kana mũhehu. Kwa hivyo Mungu anasema kama vipi wetu. Ngai arega tota. Fire. Wito. Huko. Hey. Ati anasema nini? Fire. Mwaki. Bwana asifiwe. Nako huko juu. Na kukora igoro rĩ. Mungu nasema. Gerega terere. Najua vitendo vyako. Najua ciĩko ciaku. Humoto. Ndũrĩ mwaki. Wala ubaridi. Heho.
lakini uvuguvugu. No we mũraru. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Na kuchauri hapa. Ukutara atiriri. Usiendelee katika hii hali ya uvuguvugu. Ndũgathiĩ mbere ya gũtuĩka mũraru. Lazima utangaze msimamo. No ningĩ ũtangathe You either be hot ukorwo mũhiũ or cold. kana mũhehu. If you don't heed what I'm saying, akwa ti ũguo ndagakorora andũ aitũ takutema wataindai watu wagwatĩrĩirie ndagakorora wanadiakumio takutapika. Either you be hot or uwe baridi au moto. Swali ni hili. Kiuria ni giki. Kwa nini unaitwa vuguvugu? Nikio tumaitwa mũraru. Kwa sababu wewe huna msimamo. Tondu nduri na mũrũgamo mwega. Shetani akipika, Shetani etana unakula. Shetani aruga ukaria. Yesu akipika, Yesu nakiaruga unakula. Ukaria. Yesu ni moto sana. Yesu ni mwaki muno. Shetani ni baridi sana. Na Shetani ni muhehu muno. Na ukichanganya hizo chakula, na tukaria icio irio ciori, hakitakuwa moto. Ikituka hiyo, wala hakitakuwa baridi. Ona kituka hehu. Kitakuwa fugu. Ni kura ni mũraru ni mũraru. Are we together? Hamwe. Kwa hivyo tukate kauli. Kezu tuitua. We be on the safe side. Tusoke muno umwe. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Tukithina mbere thoma thina mbere. Rekethie ikumunogia. Na no tondu ukiri mũraru. Tondu mukire ri. Bwana asifiwe. Thoma. No tondu ukiri mũraru. Ukaga kuhiwa kana ukaga kuhora ri. Kwa kuwa wewe vuguvugu. Gugutua thi moto. Gugutua thi uthire kanua gakwa. Nitakutema utoke kinywani changu. Gugutua thi ume kanuni gakwa. Bwana asifiwe. Hiyo ndio amseme huo ndio ujumbe wa Mungu. Wewe ndio ndumĩrĩria Ngai. Anapotuangalia. Maitho marĩa tũcũthĩrĩria. Watu wengi wetu. Andũ aingĩ aitũ. Si moto. Tia hiyo. Si baridi. Yahehu. Kwa sababu katika kikao hiki nikiuliza watu wa shetani ni wangapi? Watu wa shetani naigana. Walio wa shetani ni mikono. Watu wa shetani moyo mkono iguru. Sitapata mmoja. Nikisema watu wa Mungu inueni mikono. Watu wa Ngai moyo mkono iguru. Hata huku hamjafahamu ni ukupi. Ona huko utire menya. Watu wa Mungu naomba inueni mikono. Watu wa Ngai kwenda moyo mkono iguru. Ni nyinyi nyote. Ni nyinyi wote. Ni nyinyi nyote. Ni nyinyi wote. Kwa hivyo mkae huko. Mkae huko Ngai. Na mzidi kukaa huko. Na mudhira na bila bikara huko. Na waombea mkae huko. Kumuhoera bikara huko. Na mzidi kukaa huko. Na mudhira bila bikara huko. Kwa Mungu kuna utakatifu. Kwa Ngai ni kuna uthingu. Kwa Mungu kuna watenda haki. Kwa Ngai ni kuna andu athingu. Bwana asifiwe. Kwa Mungu kuna kule kutendea na kwema. Ni kule weka marumega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And loving your neighbor. Na wetawe. As you love yourself. The biggest commandment here on earth. If you want to see God, the first and the foremost commandment is that you must love God first. Bwana asifiwe. Second, love your neighbor. Na hapa kuna changamoto. Watu wanawaza na kuwazua. Swali kubwa, then how do I deal with my neighbor? Sitaki kukwambia umpatie mali yako. Sitaki kukwambia jambo jingine lolote kuhusu huyo. Lakini nataka uchukue mizani. Ujifanye kuwa huyo rafiki yako. Yale ambayo hungetaka kutendewa. Kama wewe ni wa Mungu. Yale ambayo hungetaka kutendewa. Mwenzako pia asitendewe. Are we together? Yale yote unayochukia kutendewa. Nawe pia usimtendee yule mwingine. Kwa nini? We were created in the image of God. And we are created in a similar manner. If you look at me, I resemble you.
kore fisha sile ile pata. Kuna zile zina maana. Ukidora wega ri. Niangalia vizuri. Iniero lyako ri. Pua langu. Urona tadereha. Unaona liko wapi? Hapa pua lako lako halipo. Daya kuona teleha. Tumbo yangu naiona iko wapi? Ti hale akwere. Si ni pale tu yako ipo. Ekogoro kwa kuona kweha. Atiguo. Ni kweli. Itwe tobito tohana ine. Sisi tumeumbwa kwa mfano moja. And your brother's keeper. Na wewe ndio ndugu yangu. Akoro ndio kwenda kuona Ngai. Kama unataka kumwona Mungu. Wende Ngai. Mwende Mungu, mpende Mungu. Wende your brother. Na mpende ndugu yako. Akuma kwa unene wito. Kwa mkubwa wetu. We do very much appreciate. Tunafurahi tunakubali sana. You here. Ukiona hapa. We feel privileged. Tunakukubali sana. Are we together? Pamoja. Tuiragwo twikirire anene itu. Tutulie maanani wakubwa wetu. Na muri afata. Na nyinyi watu wa maana sana. Na wona mwakora munene witu. Na mkikuta mkubwa wetu. Mukinyirie ihabari. Ati nitwakena. Mwambie tumefurahi sana. Gukora uthamaki. Kwa sababu tumekuta ufalme. Ukijali ithe witu. Unapojali baba yetu hapa. Ukijali sister huyo. Jali dada yetu hapa. I very much appreciate. Na nimekubaliana. On behalf of our church. Kwa niaba ya kanisa letu. I appreciate you. Tunakubali. You are good people. Kuja kwenu. And the way you have been patient. Na jinsi ulivyo kuwa na utulivu. Listening to a very humble person. Na kusikiliza huyo mtu ambaye ananyenyekea. Nashukuru. We are very much grateful. Tunashukuru sana. Tunafurahi. Are we together? Pamoja? Odio omwena ntwakena. Mwambie kwamba tumefurahi sana. On behalf of Christian, on behalf of Heroes of Faith Christian. Kwa niaba ya kanisa la Heroes of Faith. We do appreciate your appearance and whatever else. Tunashukuru kwa kuja kwako. You have shown towards our brother. Umeonyesha upendo mwingi. Wanasifiwe. Mwadhani ya gosho. Anyi mnapotoka hapa. Tumemajama kubaha. Msitoke mkono mtupu. Mutukuma gomoko madheli. Ni muhimu sana. Ni patamuno kufikiria huyu Mungu. Kushiria. Todo Ngai no wanene hana. Kwa sababu Mungu ndiye anafanya watu. Ando mararo ira bororine. Watu wanapotea kwenye nchi. Mararo ira toho. Wanapigania nchi. Ndani ya kumyo. Tatu wanato wako. Ni kama watoto wako. Kama geje kuga no wende tode baba. No wende tode mami. Nani anapenda mpendo na baba yake? No wake. Nani anapenda na baba na mama? Pamoja. No baba anaenda kuona an united nation. Lakini baba anataka kuona watu wanasifiwe. A united nation. Taifa lililoungana pamoja. People who have honor for each other. Watu wanayopenda wenyewe. Wanasifiwe. Mwadhani ya gosho. Kwa sababu tunasema asiye kujua hakudhamini. Unataka wewe? No, Biblia atiriri. Biblia sema kwamba atiri uliotakuwiri. Yule ambaye hakujui. Nani bali wakuheaga? Hakuna jambo la kujua. Nani bali wakuheaga? Hana wahota kuona just but a humble person. Non wafata. Lakini unaweza kumuona otogo ndo na muri afata nene ito. Kwa sababu ninyi ni watu wa maana sana. Nitwakena ninywe. Mwathani akomio. Ona nywe yange mokite. Hata nyinyi mliokuja. Ni undu wa muraithe witu uyu. Kwa sababu ya ndugu yetu huyu. We very much appreciate you. Tumeshukuru sana. Kana nenda mumete Karatina. Hata wale wametoka Karatina. Kane Meru. On behalf of our church. Kwa niaba ya kanisa. Unakuwa umete. I very much value you and appreciate you. Tumewatia maana sana. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwe. Wacha tuishi kama vile wimbo wa taifa unasema. Leke tutule rubura tuira. Na tukae. Tutule. Atiriri andu aitu. Una radio ici ni iratunogia. Tunachoshwa. Ni iratunogia as God loving nation. Tunachoshwa sana. Tondu ithuĩ twerire Ngai agĩtũhe wĩyathi. Tunamwambia Mungu atupe uhuru. Tũtithie baba. Na tukae. Na tu. Na undugu. Tiko kwĩragwo. Tutule na kuigwataniro. Akai mũtĩrĩgwo kĩu. Ndiandire ũteti-inĩ. Hapa sio usiasa. I love everyone. Wapenda kila mmoja tupenda. Because you belong to my father. Sababu tumetoka kwa Bwana wetu. Asifiwe. Kwa hivyo tukae na udu. Tutule na ngwataniro. Umoja. Tuli umwe. Na kile na ushirika. Na ngwataniro. Tanzania. Bwana asifi sana. Tamwendera Yesu. Na waahidi kwa Bwana. Namtakia huyu Yesu. Tamwendera Yesu. Mjue kwa moyo wako wote. Muamini kwa moyo wako wote. Weteke na ngoro yako yothe. Ili uwezeshwe. Nenda uhotithio. Kuvuka. Kuroga. Utoke mautini. Ube kuine. Uingie uzima. Utonye moyo-ini. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwe. Uidakedia kumunogia. Tuachoshe. Dakedia kumunogia. Acha tuachoshe.
Nigenete ni inywe. Nimefurahi kwa sababu yenu. You have graced our occasion. Tumeshukuru kwa sababu ya muda wetu huu. Tunafurahi sana. Very proud of. Tunashukuru sana kwa. Bwana asifiwe. Bwana niwashukuru. Ndio ndio uragia. Ndio unaona hata dago Sikuna kama nikujua. Unakutwika kwanyu. Amalegi urafeseta. Mimi mtu najua sana. Mudeo sio. Ona brothers sio mwena sio ne sio mono. Wanajua sana. Ni amalegi urafeseta. Tuko pamoja sana. Bwana anamjua sana. Na negenete. Nafurahi sana. Kedige komo ama mangi. Bwana ni akumi. Bwana asifiwe sana. No damwira atiriri. Naambia kwamba kuma omothe mukene. Kuanzia leo tondu your father has not baba yenu hajapotea. Has not perished. Baba yenu hajakuwa kupotea. Lakini tayari ameupokea uzima. Ameshapokea uzima. It has closed over to eternal life. Amevuka mpaka uzima wa milele. Na kedha gwelu nuinywetereire. Na inyi anaongoja nyinyi. Momo join akoni momwendete ri. Kama mnampenda, momo join. Mweze kumuunga. You join this glorious train. Mjiunge na yeye. And reach your father. Na mfikie baba yenu. Up there. Kule aliko kwenda. Kwa hivyo Mungu ambariki. Madhani ya Bwana adhime. Azidi kuwa pamoja nanyi. Na kudhie na bila kuwa nanyi. Na zidi wapa a lot of grace. Na ape neema. Mungu ambariki. Ya Bwana adhimu mno. Naomba nisiendelee. I'm very happy of you. Hoya, elekea hoya. Basi wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mara tena tunalishukuru jina lako mfalme. Amen. Kwa ajili Mungu, kila mmoja wetu ameweza kusikia mausia yako Bwana. Amen. Kwamba sisi zote unatamani Mungu tuweze kufika kwenye neema yako. Amen. Kwa njia ya wokovu huu ambao ulimkuta baba yetu mfalme. Ili Mungu wetu hivyo Mungu baba yetu alivyovuka kutoka mautini mpaka uzimani. Amen. Nasi pia Mungu umetuambia kwamba tuweze kuvuka baba wa rehema. Amen. Kwa sababu ya kuliamini na kulitukuza jina lako Bwana. Kwa sababu ya kumpokea Yesu kuwa mwokozi katika maisha yetu Bwana. Maisha ya ulimwengu ni machache sana. Amen. Na ufalme huu wa duniani utafika mwisho Bwana, bali ufalme wako utaishi mpaka milele. Ndio Mungu tunatamani kila mmoja wetu Mungu tukutane kule mbinguni tukiwa watu watakatifu baba wa rehema waliokupenda sana mfalme. Hivyo wakati huu baba wa amani, bariki kila mmoja wetu aliyofika mahali hapa ili tunapofika kilele cha ibada hii tu baba wa amani tulitukuze jina lako mfalme, kwa ajili ya utukufu wa jina lako mfalme. Kwa jina la Yesu baba wetu tunakuomba na kukushukuru. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu tumelisikia kadri ya mapenzi yake mwenyewe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Turathie turikireirie tondu toigwa kiugo na nikio kibata muno. Mwathani arogocwo. Na tondu uro ithe witu ni arikitie rugendo toria muini wa rwimbo igire rugendo mutheru mwihokeku ni arikia umenye ni arikia biu ni njamba. Mwathani arogocwo. Na ithuothe turi ira uria muini wa rwimbo igaga ati tunganite tuige mutheru umbirira-ini tukona na muoyo-ini. Mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. Leu ndire na ihinda na ndirate no nginya muthigari uyu mwega wa Jesu. Thigari cia guku thi cihuraga 21 gun salute. Ithei tiguo. Hata nasi pia nituhuraga thurutia ya mwisho tukiugira muthigari mwenzetu uhoro. Mwathani arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Na no ndihoe ndikana no twambe tugucie ithanduku riri haria mbere family mungitikira turithongithie mbere hanini nega. Bwana asifiwe. Kana tugerie kuhuthira nafasi ino oria gitarie ndenda kanitha warahuke tugire muthigari mwenzetu uhoro. Athuri muguka ha inyuothe na wanake megukorwo mwena uria, atumia na iretu nao mwena uyu. Ndirari uguo njetereire o andu mathie haria he hao na mutigakuhiririe ithanduku. Wa mama na wasichana pande hii, vijana watakaa pale, wafulana nasi wasee tutakuwa hapa juu, kwa sababu tunataka kumuaga ndugu yetu kwa heshima. Utoima haha no muruti wa igongona mwita na itana mwita
vote of thank twina Pastor Ejairo. Pastor Ejairo ni agukorwo akihaririria tukimalizia nigetha tucoke tugicokerio ngatho na tucokeria ngatho ni agutuhe mwerekera uria tuguthie kuma haha nigetha nake murutu wa igongona atake over. Anake nio ndenda makorwo me haria. Athuri ukai kinya haha iguru. Athuri wazee mpande hapa juu. Ndiona haha hena nafasi. Tunataka microphone sote siwe on. Microphone sio the scores on. Aya, daramba wapi ona ingine? Ninyonete wendo munene ma Uitonete ukibere wa mundu atuire aja Ritwa riake ni muhonokia na ni kuraririra ndaririre Matuko makwa mothe mathina Egene nyonete wendo munene ma Uitonete ukibere wa mundu atuire aja Ritwa riake ni muhonokia na ni kuraririra ndaririre Matuko makwa mothe mathina Kamaririkana Egene gekeno riria ndamenyire Bũrũri ũngĩ mwega Arĩa othe mathiaga kũu Mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire Matuko makwa mothe mathina Ekĩambĩrĩria nĩ kũhera mehia Ũmathũrĩte wendo wa Ngai nĩũtũra nawe Irathimo itarĩ mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire Matuko makwa mothe mathina Ndikamaririkana rĩngĩ Gĩkeno rĩrĩa ndamenyire Kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega Arĩa othe mathiaga kũu Kũrĩ andũ mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire Gũkĩathiĩka thamaki Matuko makwa mothe mathina Ndikamaririkana rĩngĩ Kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja Ndaũtona nĩngakinya kuo Ndibatairio nĩ gũcirĩrĩrwo Roho wa Ngai nĩ anjigaine nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire Matuko makwa mothe mathina Ndikamaririkana rĩngĩ Rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira Ona arata akwa makĩmena Ona makararia mwendwa wakwa Tũkwendana nginya mũthia Ndarĩrĩire Matuko makwa mothe mathina Ndikamaririkana rĩngĩ Thĩno nĩ mwega Arĩa angĩ monaga wĩ mũũru Arĩa angĩ moragia ĩno tũkoima rĩ Tũinũke matu
Ayange monagia moru ayange monagia enotu komare ate matuine kwa baba kinyako wake otire malena onage wake otire ora dayo tora amuyo negiode irage eliotoria tokinyako wake otire madena onare wake otire ora wamuyo yotora wamuyo aene kiade eliraye yotoria boy devito ele yotoria yukae wamuyo watoria akendo wateira yodo honokia akendo kareo nakendo kinyako wake otire madena onaye wake otire neotora abuaya yande virae aria korumwa narumwa reyano ameario yato naigaria akendo wateira yodoa onokia Nokia akendo karewa nakege twakinyako wake otire maithena onaye wake otire tora tora amuaya yande virage liotoria yabereria kamaidori mwathani warerira onagekuo kirazaro kanadige dondora yaoyaga yabireria gwatonya mathina gauro kekiambĩrĩria kĩmaithori mwathani warĩrira ona gĩkuũ kĩrazaro jesũ nĩ mũira wa theru ndũndũra yaoyaga gũgatonya Dodora
Watonya. Nadino. Roke amasoja. 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 The Lord, if I direct me down. If I direct me down. If I direct me down. I'm of the Lord. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier in the army of the Lord. If I suffer, let me suffer. In the army, if I suffer, let me suffer. If I suffer, let me suffer. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. In the army, I'm a soldier. The Lord, if I die, let me die. If I die, let me die. If I die, let me die. I'm a soldier. The Lord, I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. Jesus, oh, Iran, waka kanida. Because yakwa komaitika o dikidia. Kanida siwake. Eteke tia Jesus matare na idero kana madakania. Etue hallelujah. Ena inya mwenge. Ekoma ndukinyona. Ezenie wa Jesus kadone ubeirona.
nĩ thayũ namenya atĩ mũciĩ gũtũũra mũciĩ tene tuge haleluya Jesũ ena hinya mũingĩ wa gũtũgitĩra ndĩ thĩinĩ wa Jesũ tondũ nĩhumbĩirwo na wega nginya matu-inĩ njĩra cia thahabu ndamenya ndĩ mũciĩ agũtũũra mũciĩ wina 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 bato you won forever na wina 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 Jesus you are winner bato you won forever that is how we do our last respect. Ndugu akisafiri awaambie masujaa wengine, hata nasi tuko hapa nyuma tunakuja. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Yenda ruko mwetena muruti wa igongona. Muruti wa igongona niwe riu kuoya kuma haha niwe ogututwara kinya haria turathie kuhurukia mwiri wa Jabe. Wathania ndugu mchungaji Francis jo ili utuongoze no dakika nini muno ukisa tuongoza ukiombea familia utamwalika hapa sasa kutupa vote of thanks then watueleze vile tutaenda kutoka hapa. Karibu sana ndugu. Mimi nilikuwa na waongoza Mkefaru Simon ama Baba Michael kutoka Naivasha na Mungu wetu awabariki. Mungu akubariki pia kwa nafasi hiyo umetuongoza. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Francis Ndongo kutoka upande wa hapa Nairobi Dagoretti, na kwa sasa niseme namshukuru Mungu kwa sababu ya kunipa wakati huu, na tena nimshukuru kwa sababu ameniokoa, amekuwa kibilio langu la karibu, na hata namshukuru tena kwa sababu ya kunipa uhai wa siku ya leo. Bwana asifiwe. Nijue mahinda nĩ mathiĩte mũno na nijue mũthuri ũyũ he kiugo anjĩrire nĩtũkoretwo nake maingĩ mũno, wakwa ndiendeka ũndũ na ngaga kũmwĩta, no anjĩrire ngoima noru mheshimiwa ndisho ndĩkaga atĩa ĩthĩnjagwo na ihe tondu ũkũmĩthĩnja na ihenya maguta mothe ũtige kĩ rũa-inĩ. Koguo ona family tũtikũmahanyũkagia, na nĩkĩo Mr. Karango ndanona mũndũ ona ũmwe ũramwenyeria kĩmwĩraga mathaa nĩ mathirire, ona ithuĩ tiga nĩ haha kũnderu mũno, nĩ njũĩ nĩ tũngĩaina tondũ ũyũ tũtikaina nake rĩngĩ gũkũ thĩ. Mwathani arogocwo. Tugocete na baba witũ mũno, tukahuruta wĩra mũingĩ mũno wa Mwathani, na nĩ aranyomagĩrĩria mũno na ndĩ mũhunjia, na akanjĩra tiga kũmaka, wona twaima gũkũ thĩ nĩ tũkarĩhwo. Praise the Lord. No wega ũrĩa wĩho nĩ athiaga, rĩu nĩ niĩ ndatigwo mbara-inĩ, na niĩ ngwĩhoka mũno na hoe Ngai mũno, toguo ararĩkĩrĩirie rũgendo, ona niĩ ngarũrĩkia guo. Praise the Lord. Tondũ ongorwo gwĩ kĩndũ atarendete itherũ nakĩo nĩ kiugo kĩa Ngai, rĩngĩ no wĩyũrie ciũria nyingĩ mũno kũringana na bario yake na ũrĩa rĩngĩ ũmũĩ onire wega athiĩ kĩu kĩa mũrũgarũgo. Bwana asifiwe. No twerwo o kĩambĩrĩria nĩ Ngai wa mwĩti, nĩ Ngai wa mwĩtire. Koguo Ngai ndahĩtagia, tondũ Ngai ekaga ũrĩa kwagĩrĩire na gĩtuohithania nake
na nĩ tũrainaga mũno nake na tũkaina kĩbungo atĩrĩrĩ tondũ nĩ ũhoro wa ma tondũ na gũkũ ake nĩ mũciari mũno tũraigaga atĩrĩrĩ twĩ nake atĩ ndakua ndikamaka nĩ njĩrĩ nĩ njigĩirwo muoyo naguo ndũgathira ndakua ndikamaka nĩ njĩrĩgĩrĩire nĩ njigĩirwo muoyo igũrũ naguo ndũgathira. Kĩu nĩ aranjĩraga mũno tondũ nĩ mwakĩigua kũrĩa hetũkĩire ndwari-inĩ no nĩ anjĩraga ndakua ndikamaka. Koguo ona rĩu ndetwo atĩ njũke ndongorie tũgĩthiĩ kũmumagaria nĩ ndĩramenya ndathiĩ kũmumagaria njamba. Bwana asifiwe. Mũthuri ũyũ tondũ ndikwenda kwaria nĩ tondũ wa mahinda nĩ ũhoro wa ma nĩ njamba na nĩ njamba ũrĩa wĩ mũĩ na nĩ ũrĩa ndĩmũĩ ũhoro-inĩ wa Ngai tondũ ũcio nĩguo ingĩheana ũhoro waguo. Ndenda mũndũ ũrathaka na ũhoro na ngwĩhoka ona ithuĩ ariũ ithe witũ ta ndundu ya thuri. Praise the Lord. Nĩ mũndũ ũrĩa tũtwaranĩte na mũrũ ithe witũ ithe wa Gathoni na baba witũ na nĩ ingĩrirĩria tondũ aratwĩtaga thuri a kĩgongona. Mwathani arogocwo. Noguo aratwĩtaga thuri a kĩgongona no nyende tũgĩthiĩ kũmũhurũkia ona ithuĩ twĩne rwĩmbo rũmwe rwa kĩgongona nĩ tondũ wake nĩgetha tatungati arĩa mamũtungatĩte tũmugĩre ũhoro na rwĩmbo rwa kĩgongona nĩgetha ndikuga atĩ aigue no Ngai one atĩ ũhoro ũrĩa araragia nĩ ũhoro wa ma nĩ aũtigĩra arangĩri na nĩ aũtigĩra arũgamĩrĩri. Ndĩraria ũguo athuri a kĩgongona mangĩrĩ haha na atumia aitũ arĩa mekuo arĩa me present mũthenya wa ũmũthĩ please na twĩkange na ihenya ũguo nĩgetha to save time nĩgetha tũcoke na thutha nĩgetha ona twarĩkia ũguo ngwĩta pastor mwenzangu pale kwa sauti aketi tu nitakuita nĩgetha atucokerie ngatho na nĩgetha maũndũ mothe magĩrĩre. Rĩu nĩ mũũrĩa mũthuri ũrĩa tũtwaranĩte nake na ũrĩa tũikaranĩtie nake na ũrĩa tũraheanĩte gĩtĩo nake ona ararĩ baba witũ nĩ aratũhete gĩtĩo mũno na gĩtĩo kĩu gĩake tũtingĩkĩtiga oro ũguo nĩ tondũ nĩguo wega mũno nĩgetha na ithuĩ tuonanie ũhoro ũcio. Hashai tu padeni tu hakuna shida padeni tu nĩgetha etoro ogombo aya Ngai na moira wa ruo rũrĩa ruothe Jesũ onire mũhuro wa riũ ũcio nĩ wa ngwatanĩro ya ũnene wa igũrũ nĩathaithire makanitha mandũrĩrĩ ciothe atĩ marĩithagia thũrĩ na atumia othe na nake na airĩtu na ciana ciake kemerirwo tongoragia handũ a ndũru ciothe na mĩthiĩre ya ũthingu mũtarĩ na itherũ merirwo mweka ũguo na niĩ nĩ mũkaheo thũmbĩ ya ũnene na ndĩũmaga theru kũrĩ riũa na inyuĩ mwarirĩirie muoyo taigua imĩgambo yarĩ ithimũrũmie na ma mwĩnyihia mwathĩke witũ nĩ
ma tauria Jesu athiro ngoro yake endeire na ndigarũrũke keberirwo tongoragia handũ a ndũru ciothe na mĩthiĩre ya ũthingu mũtarĩ na itherũ Ngai witũ nĩ aregaga niĩ gwĩtĩkia etĩi wega wake agaitĩrĩria ngoro iria horeri. Amen. Mungu awabariki sana tondu nĩ mũĩ mũrũ ithe witũ ũrĩa tũtwaranĩte nake ona hĩndĩ ĩrĩa ahurũkire twĩna family yake twatũnganire Karen na tũkĩũmanĩrĩria mũno na twathiaga kũmuona nĩ tondũ nake ararĩ mwĩrutĩri mũno tondũ ona ndaririkanaga hĩndĩ twarĩ na mũrũ ithe witũ na hao arahurũkire arĩa twathire kwaria nake anjĩrire niĩ aranjĩtaga Baba Sami niĩ njĩrie ndagĩtarĩ ahe rũtha nyume wodi. Praise the Lord. Erire ndagĩtarĩ ndagũthaitha he rũtha akiuma wodi nĩgetha athiĩ agathike mũrũ ithe witũ kana mũrũ ithe wao no arĩkia mathiko agĩcoka oro wodi. Praise the Lord. Ona ithuĩ ta kanitha tũkona nĩ ũhoro wa ma nĩ tũtigĩtwo nĩ mũthuri tũrendete korwo twaraha cioyo tiga nĩ harĩa riũa rĩrũrĩtie tagĩra mũthamaki korwo twaraha maũndũ ma mũthuri ũyũ nĩ maingĩ mũno ona korwo nĩ mandĩkagwo na ngwĩhoka history yake nĩ nyandĩke na ngwĩciria arĩa mandĩkaga nĩ mekwandĩka. Bwana asifiwe. Rĩu ihinda rĩrĩ ndamwĩra ndĩrenda o gũthiĩ ndĩkĩrĩirie nĩgetha twacokerio ngatho no gũthiĩ tũgũthiĩ. Ndĩna my dear wife arĩa na niko na mke wangu pale, ningetaka tuasimame tondu kwĩ rĩmwe twarĩ hatĩka-inĩ na mũthuri ũyũ nĩokire na agĩtũmĩrĩria na agĩtwĩra tũgĩe na hinya na ndiũ ũngĩaga kugĩra haha ndiũ kaigĩra kũkũngĩ. Mwathani arogocwo. Ũngĩaga kuga mũthuri ũyũ nĩ wa mwena witũ mũno ta family ona ithuĩ nĩ tuorirwo tũraikarĩte thĩ tũrecũranagia maũndũ maingĩ ona hĩndĩ twarĩ na igongona nĩwe watũtongoreirie. Koguo nĩ baba witũ mũthuri wa kanitha nĩ mũndũ tũrendete mũno kuhĩrĩria ikinya rĩmwe na niĩ ndĩ platform-inĩ onao acio angĩ nĩ marangirie aria kiugo kĩmwe tu nĩgetha tũthiĩ. Mũthuri ũcio wĩtagwo Francis Gĩthutha makĩria mothe Jesu nĩ mwathani ndĩmwendete. Ũhoro wa ithe wa Gathoni nĩ tũrarigwo mũndũ nĩ atĩa angiuga nĩ tondũ nĩ matũrĩte mũrata witũ nĩ tũmwendete mũno nĩ tũraceraga gwake nake agoka gwitũ. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩyo mũraigua twarĩ na igongona inene niwe wokire na agĩkĩra ũira atĩ niĩ ndĩ kwa mũthuri ũyũ ndarĩ thirĩ wa aciari akwa. Niĩ ndirĩ thirĩ ndĩ mũtumia wa mũrũ wa ithe witũ kana mũthuri ũrĩa wakwa. Ithe wa Gathoni niwe wekĩrire wĩira ũcio. Ngai arogocwo. Rĩu ningĩ hĩndĩ twarĩ na ihinda rĩu iritũ nĩ atũmĩrĩirie nĩ ũndũ ũcio nĩ tũramwendete mũno na tondũ Ngai witũ nĩ amwenda makĩria. Ithuĩ tũtirĩ na ũndũ no kũmuohora na thayũ. Bwana asifiwe. Na ithuĩ twĩrutanĩrie nĩgetha tũrĩkie wega toguo arĩkia wega. Ngai aromũrathima na amwĩke wega. Amen. Vile vile tuke na mke wa Bishop, ningetaka tu kumtambua, nimpe nafasi hii ajitaje ili naye kwa sababu alikuwa karibu na baba yetu na hawezi kosa jambo moja ama neno moja angesema juu yake. Bwana asifiwe. Ngai akumio. Bwana asifiwe. Ngai atũgĩre. Ngai anenehio. Bwana asifiwe. Marĩtwa njĩtagwo Margaret Waithĩra. Mũthuri nĩ William Gĩcũke wa Mũkundi kuma Nyĩrĩ. Mwathani agocwo. Ona ndingĩaka kaũndũ kanini ngiuga ka mũthee.
ndiramwĩtaga baba. Mwathani agocwo. My father etagwo Ndung'u. Ithe ndagĩtagwo Ndung'u ta ũcio. Ndiramwĩtaga baba nĩ tondũ wa ũndũ ũcio, na ningĩ no baba tondũ ĩnji nĩ ĩragĩthiĩte. Ngai akumio. Ũguo ndĩrarĩ kairĩtu gake na nĩ atũtiga. Mwathani agocwo. Rĩu niĩ nĩ niĩ ndĩna thĩna tondũ ndatigwo. O ta mũini wa rwĩmbo ũrĩa ũrainĩ atĩ ngakorererwo hana atĩa. Ngai akumio. Ndĩrahoya Mwathani Ithe witũ andeithie ngakorerwo ndĩiguĩte. O ta ũguo tũina rwĩmbo ndikanakorwo ndĩ toro. Mwathani agocwo. Na ti toro ũrĩa twĩhumbagĩra na mĩrengeti, nĩ toro wa meciria. Bwana asifiwe. Wa gũikara ndĩrigĩtwo itaramenya na kũrĩa ndĩrathiĩ. Mwathani agocwo. Nĩ njohorete mũrũ wa Ithe witũ athiĩ ũhoro, ahurũke ũhoro. O ta ũguo mũrũ wa Ithe witũ ithe wa Ngirĩci arauga, ona niĩ ndĩmwĩke gĩko nĩ mũrũ wa Ithe witũ. Mwathani agocwo. Ndĩ kĩndũ ahete ndĩagĩra. Ngai akumio. Ngai witũ amwĩke wega, amũrathime, na kũu athiĩte nĩ tũkamũkora. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Amen. Sasa nafasi hii ningetaka kumwita pasta mwenzangu ili akuje arudishe shukurani, kwa sababu najua watu wengi wametenda na matendwa mengi, lakini nafasi hii ni yako. Utuambie na hata ukumbuke kumrudishia Karango shukurani. Sijui ako wapi, kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kumrudishia shukurani. Amen. Asante sana ndugu yangu mhuduma wa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ambaye nimesimama hapa nilikuwa nimejitanguliza. Nikasema kwa jina ni Reverend Joel Njairu. Nikasema ya kwamba mzee mwenda zake alikuwa ni baba mkwe wangu, lakini zaidi ya sana akawa ni baba yangu. Na nimekuja ili nikaweze kuitoa hotuba ya shukrani. I want to pass on a vote of thanks. Lakini kabla ya hapo, mzee alikuwa kabisa mtu ambaye was an open book, kama vile ambavyo tuliambiwa. Na tulimuona mamake Njao. Najua ni vizuri kujua ni nani ambaye tunaliwaza, si ndio? Inaja uroga matuoguo ogeithia ndu umwere moko na iguru. I know it is heavy, but that is the lady ambaye mtakuwa mkiombea. Usho ni maitumo nyinyi. God bless you. Alafu kisha kuna mama yangu ambaye ndiye Mama Milka. Wakati tribute yake ilikuwa inasomwa hakuwa na nguvu za kusimama. Najua kwamba wengi hatukumuona. Nataka kumpatia nafasi aweze tu kusimama. Maitotu rugama haha mbele. Wale adu moko na iguru. Simama tu hapa mbele. Wainulia waombolezaji wote mkono. Warugamio hau. Arorea duguo gwitikia. Yes, huyo ndio mama yetu. Niwe maito witu. Damu menyithia nyina wa Njau. Neo niwe twitaga nyina wa Gathoni. Na niwe maito witu. Na daima na hinya mahinda macio. Maito tuwe guoko na iguru nigetha andu mamenye no mari hoyagira, sababu hata watakuwa wakimwombea, ama sivyo? Yes. Bwana. Amen. 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 Nasikia kama anasema neno moja. Nĩ mũratwendete tondũ ithuĩ rĩrĩ Ngai augaga na njoke njuge ithe wa Gathoni nĩ Ngai wa mwĩtĩkio, tondũ rĩrĩa atarĩ mũhonoku niĩ ndahonokete o 6 days. Anjĩraga atĩrĩrĩ, ũngĩkahonoka ũrĩa ũgagũtuithia gũgĩturũkia na Ngai agocwo. No nĩ ndacokire ngĩcoka ngiuga atĩrĩrĩ, harĩ mũthuri wa hau haitũ nĩ atũhunjagia, warĩ wa tata, akanjĩraga atĩrĩrĩ, honokai
na kuhonoka ri utie gutinda ukira andu kau ni kanyam ni kindu ngimeria giguteithagie na gituko kioneka ndacokire o Ngai ucio ni tondu wa tha ciake niwe wa ithe wa gathuki niwe wa riu ri ni ndirĩ ũndũ nguga tondu ni ndirona ni mũramuti ni ona kũu akiuga aikare ri ona okua rĩrĩ ndaikia maitho ũguo ndikuona handĩ harĩa ndaikia maitho ũguo rĩ mũcemanio ũyũ rĩ ona no gũkorwo ona mũndũ kwĩ mũndũ wa thĩ ũngĩtana mũnene mũkũbwa na mũtĩo bwana cibũĩ rĩu niĩ ngauga Ngai amũrathime na mũtũrie na niĩ nĩ ndona atĩrĩrĩ ti kũra ndorire gũthiĩ na kwa Ngai wanjĩraga atĩ ingĩturithia maru rĩ atĩ ingĩturithia nũmĩrĩre ũcio ũkũndurithĩtie rĩu rĩ na njĩire na ndikaiguo rĩ na watumia arĩa me gĩikaro gĩkĩ rĩ niĩ ingĩenda mũmenye ũũ o mũndũ ena na nĩ ndini ya mũbeo njugaga guo o mũndũ ena muoyo wa kũhonokia rĩu inyuĩ atumia tondu nĩ inyuĩ ndĩrakĩra rĩ mwĩmenyerere mũtigakua rĩmwe gwĩtĩkia Ngai ti kũrema na Mwathani witũ agocwo tondu we ogetwo rĩaku nake rĩake rĩu rĩ nĩ thengiũ mũno. Amen. Thank you. Sitarudia yale ambayo amesema, lakini amekuwa na advice kubwa. Kwa niaba ya familia, on behalf of the family, I stand to pass our vote of thanks as a family. And because my brother-in-law, Mwai, read the acknowledgement and appreciation in English, allow me to do it in Swahili. Kwa niaba ya familia ya mzee wetu mpendwa, ambaye alikuwa ni nguzo ya familia, mzee John Ndung'u Njau, natoa shukrani zetu za dhati na za kutoka moyoni, kutoka kilindini kwa kila mmoja wenu ambaye amekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Kimekuwa ni kipindi cha huzuni na kumbukumbu, na tunaheshimu sana upendo wenu. Bwana awabariki. Maombi yenu yamekuwa hakika ni maombi ambayo kupitia kwayo Bwana ametenda, ametushikilia. Mmetutolea msaada katika hali na mali, na pia uwepo wenu umekuwa pamoja nasi tangu wakati ambapo mzee alipata kupumzika hadi wakati huu wote hata kufikia siku ya leo. Kwanza kabisa nataka kutoa shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu na shukrani zote kwa sababu neema yake imetushikilia, imetufariji na imetuvusha katika safari hii ngumu. Alitupatia zawadi ambayo ni mzee wetu mpendwa mwenda zake Ndung'u Njau, ambaye amekuwa nasi katika miaka hiyo 89, kwa wengine labda miaka michache. Kwa jamii hiyo miaka yote amekuwa ni zawadi kwetu. Tunatoa shukrani za pekee kwa timu zote za matibabu ambazo zilimhudumia mzee kwa ustadi mkubwa. Wakafanya kazi hiyo kwa huruma na kwa kujitolea. Katika hiyo idara ya matibabu ningependa kushukuru specifically Dr. Gikonyo wa Karen Hospital, ambaye alikuwa ni daktari wake wa binafsi na amekuwa akimhudumia kwa miaka mingi. Yapata muda kama miaka 40, kwa sababu wakati ambapo baba yake naye ndiye Josephat Njau, ambaye alikuwa naweza kumuita ndio babu yetu sisi watoto wa mzee, wakati ambapo alikuwa mgonjwa, aliyemhudumia ni Daktari Gikonyo. Kwa hivyo wametembea miaka mingi,
na tunadhamini sana huduma yake na uaminifu, ushauri wake na urafiki wake ambao ulikuwa wa dhamani kubwa kwa familia yetu. Pia katika hiyo idara ya matabibu, tuna timu yote ya hospitali ya Karen kwa huduma bora, upendo na msaada waliompa mzee, madaktari na wahudumu wa hospitali ya chuo kikuu cha Aga Khan, hospitali ya MP Shah, hospitali ya Avenue na Mama Lucy, tunawashukuru kwa huduma na matunzo yao. Pia pamoja tumuongeze Daktari Mokuha wa hospitali ya Mama Lucy ambaye pia alikuwa ni rafiki wa karibu wa kijijini na alisimama nasi kwa upendo. Tunawashukuru kwa namna ya pekee walezi wa mzee ambao ndio tunaita caregivers. Kulikuwa na Faraja, pole, taniwia radhi. Kulikuwa nao watatu, nitawapa majina yao tu kwa haraka. Mmoja wao akiwa ni Anita pia. Na pia nataka kumshukuru kwa njia ya heshima dereva wake ambaye ni Victor. Victor alikuwa akimbeba kutoka nyumbani kwenda hospitalini wakati ambapo mzee hangeweza kujidrive, na niliwahi kuona Victor mara nyingi wakati ambapo alikuwa anambeba mzee, alimshikilia kwa heshima. Victor, pokea shukrani zetu kama jamii. Akina dada waliomhudumia nyumbani, yes, ambao nimetaja caregivers, nao ni Faith na Kathure na Anita, walikuwa na uvumilivu sana na upendo pia na huruma. Na vyote hivi havitasahaulika. Shukrani zetu ni nyingi, naomba mnivumilie. Pia nataka kutoa shukrani zetu kwa familia yetu kwa sababu tunawashukuru kwa upendo wetu ama wenu ambao ulikuwa ni wa kujitolea sana. Specifically nataka kuwashukuru dada yangu, my sister in law Gadhoni, na mke wangu Milka, ambao ni mabinti wa mzee waliotembea naye, wakawa wako pamoja, wanapigiana simu, mzee yuko aje, wanajua ni namna gani. Na pia nashukuru kwa sababu ya mama zetu Nyinawaga Dhoni na Nyinawajao, pamoja na wanafamilia wote, hata ndugu zetu Dave, Jao na Mwai ambao ni wana wa mzee. Asanteni kwa kusimama pamoja kama familia moja na kuhakikisha kuwa mzee alipata matunzo bora, upendo na heshima hadi siku ya mwisho. Kwa kanisa la Heroes of Faith tunawashukuru sana, na kwa maombi yenu, nikikumbuka wakati ambapo mzee alipata kupumzika, mlifika hapa within that 1 hour, mkawa na wachungaji watatu akiwemo mchungaji mwenzangu hapa na ndugu zake wengine wawili ambao walitufariji, wakatuombea, wakatuadvise, na tukawa pamoja also na counselor pale wa Karen Hospital. Na hiyo we don't take it for granted. Kanisa mmekuwa pamoja na mzee, mmetembea pamoja naye, maombi yenu, na hakika imekuwa chanzo kikubwa cha faraja na nguvu yetu. Bwana wabariki. Niruhusu nitaje hapa kwa Kiingereza. To the government of Kenya, we are deeply grateful for your support. His Excellency President William Samoei Ruto, for his personal support. We have received personal support from the President. His Excellency the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, for the special message of condolence on the day that Mzee died. He personally sent his message of condolence to our sister Gadhoni and to the entire family. And also, in an equal measure, he has also given, or rather, in a similar measure, although in a lesser way than the president, he has also given his personal support. May you pass our message of appreciation. I also want to pass our appreciation to also the Principal Secretary for Health. There were also other government leaders. There was even a member of parliament who honored us by standing with us during our planning meetings in Nairobi. Hata hapa pia tumetembelewa even by MCAs. Special thanks to the DIG, Director Inspector General, Deputy Inspector General,
Gilbert Masengeli for providing us with police escort from Lee Funeral all the way to here. May you pass our thanks and may he receive the thanks from the family. Nataka pia kushukuru kamati za maandalizi. Kulikuwa na kamati 3. Moja ilikuwa kule Nairobi, All Saints. Pia kulikuwa na kamati andalizi hapa nyumbani Githunguri, tukiongozwa na chairman wa Inaina Makago, ambaye pia aliweza kufanya kazi pamoja na ile timu ya Nairobi na hata pia timu ya Karatina. Tulikuwa tunajua ya kwamba mnakutana, na tunataka kuwashukuru pia marafiki zetu, majirani, wafanyakazi wenzetu na wote waliotutakia mema. Pia mimi nataka kusema ni asante kwa kanisa ambalo mimi na Milka tunashiriki miongoni pia mwa kanisa zingine, kwa sababu hakika mmetushikilia kwa maombi na pia kwa fedha zenu. Tunasema asanteni sana kwa maombi yenu, ujumbe wenu, ziara zenu. You gave us very great visits, consolation services. We don't take it for granted. Mkatutia moyo na zaidi sana uwepo ambayo tunaita the ministry of presence. Mkatuunga mkono kama familia, na nataka kusema ya kwamba ni wengi ambao tunaweza kushukuru, lakini nataka kusema ya kwamba hatuwezi kuwataja kwa majina. We have received serious support from every person ambaye alisimama na sisi, na tunaweza kosa kukutaja, lakini kutoka kilindini cha mioyo yetu tunasema Bwana awabariki, Bwana awajalie mema. Yeye ambaye hakulii mtu rushwa, he does not take advantage of any man, lakini anajua kutenda kazi kwako, iwe ni katika sirini, anakubariki katika nuruni. Naomba kwamba Bwana awabariki, awazidishie, na hii ni kutoka katika ndani ya mioyo yetu. Wema wenu umetukumbusha kwamba hatujapitia safari hii tukiwa peke yetu. Tuseme nini ila tuseme Mungu awabariki sana. When I see the dignitaries seated around here, I see my brother Honorable Ndisho. You may not know me, but I was a member of the Nyandarua North Evangelistic Team, and I was told you are a member there, and I preached in Nyandarua, and I see you here, and so many other dignitaries. What can I say but to say, may the Lord who remembers those who do good to others, may he do the same to you. We bless the Lord so much. Wacheni tujipigie wote makofi kwa sababu familia imesema ni asante. Mchungaji, utanikubali tu niweze kutaja jambo moja, kwa sababu nilikuwa nimeulizwa nielezee jinsi ya kuondoka hapa. Baadaye najua nitakuita ndio uweze kutuongoza, lakini jinsi ambavyo tutakavyoenda, nataka kusema hivi: mahali ambapo tunaenda kumpumzisha mzee ni katika shamba ambalo babu yetu alizikwa, nyanya yetu alizikwa, watu wetu wamezikwa. Dr. Njao pia ambaye ni mwanawe mzee mwenda zake alizikwa, na mzee akaonyesha mahali ambapo atazikwa, in that ancestral land pale Minja. Hapo ndio tutakuwa tukienda, na ni mahali ambapo hapana wazi mahali kama hapa. Nataka kusema ya kwamba sio watu wote watakaoenda. Ningependa tafadhali unielewe hivyo, kwa sababu sote tukienda hata nafasi ya kusimama hatutapata sisi wote. It's a bit limited, so bear with us. Tungependa sote tuweze kwenda, lakini niruhusu niweze kuelezea hivi ya kwamba kikundi cha kwanza ambacho tutaruhusu kikaenda ni kanisa, wakiongozwa na wachungaji, watakuwa wakituongoza pamoja na washirika hao. Tutaomba ya kwamba tutakuwa pamoja, na pia familia wataweza kuifuata has kwa pamoja. Kuna marafiki select few friends, nyote ni marafiki wetu kabisa wa karibu, but bear with us kwa sababu ya vile nafasi ilivyo mahali pale. Hapawezi toshea zaidi ya watu 200, na nikiangalia hapa tuko kama 1000, na kwa hivyo unaona ni kwa nini naelezea hivyo. So a few select friends. Kwa wengine ningeuliza ya kwamba tukaweze kubaki hapa. MC wetu Karango atatuelezea jinsi ambavyo tutaweza kukuwa served hapa. Hatutasema ya kwamba msikule mpaka tumalize. Wale watakaobakia hapa ndio watakuwa served na the caterers, na kila mmoja amehesabiwa jinsi ambavyo atakavyopata sahani, lakini kuna utaratibu.
na huo utaratibu tumeupanga, na kwa hivyo hatutaondoka kabla ya kuelezewa na MC wetu vile ambavyo mipango imepangwa. Tungependa kuanza na wale walio wazee wa miaka kama 60 kuendelea, na baadaye pia tutaelezewa vile ambavyo wengine tutaenda, ndio kila mmoja aweze kupata. Sote tukiandamana pale itakuwa ni shida. Nimekumbuka, I think hapo nimemalizia, lakini nimekumbuka pia ni vizuri kushukuru wale waliopanga hapa, PJ, team na protocol, wote kabisa mmetenda kazi mzuri. Sisi sote tumekuwa na raha mstarehe, hata kama kumengenyesha mvua. Hata wale walio nje tungewatengenezea nafasi hapa. Tunasema ni asante, na I think ni vizuri pia tuweze kushukuru shule hii. Do you know it's a school day? Ni wakati wa skuli, lakini mwalimu mkuu Mr. Kamau alituruhusu tuweze kuja tupate nafasi hapa, sababu pale nyumbani hatungetoshea, na tunashukuru mwalimu mkuu na pia wazazi. Najua wazazi wanaweza kumpiga mawe wakimwambia wewe unakosa kuruhusu watoto wetu wasome, ingawaje watoto bado wako kwenye madarasa, lakini wakaambiwa tupatie wageni nafasi. Kwa hivyo tunashukuru sana. Bwana azidi kuwatenda mema, kuwabariki. Tunashukuru hata kwa wale ambao walitengeneza nyumba ya mwisho ya mzee ambapo tunaenda kumlalisha, na kuna wengine. Pokeeni shukrani zetu na Mungu awabariki sana. Thank you. God bless you. Asante sana. Sasa wakati huu, kwa sababu naona kama tunaenda tukimalizia, ningependa kuita familia wakaribia hapa kwa jeneza ili tuombe tukiwa pamoja, na wachungaji tulio nao katika kikao hiki watakunja ili wawasunguke ili tuombe tukiwa pamoja. Familia, nawaomba tu mkaribia hapa kwa jeneza ili naye wachungaji wasimame. Familia, karibieni tu hapa kidogo, wale wengine pande hii. Alafu ningependa mchungaji John King'oli ndio utaomba kwa sababu ya familia. Karibieni tu. Wachungaji mwasunguke hii familia ili mchungaji akiwanenea tukuwe tumeshikana sisi zote na tuwe kitu kimoja. Wachungaji wengine wanaweza kuja tu pande hii. Kuna nafasi nyuma ya hawa. Sasa kama hakuna wengine, nitamwomba mchungaji John ili wapeleke mbele zake Mwenyezi Mungu. Basi na tuombe. Baba wetu, Bwana wa mbinguni, tuko mbele zako adhuhuri ya leo, Mungu wa amani, tukilete hii jamii, Mungu wa amani, mkononi mwako Bwana. Ni kweli Mungu wa rehema uliwapa kipaji hicho, Mungu wa amani, ya mzazi, ya mlezi wao, Mungu wa amani. Na sasa imefika siku Mungu wetu ameondoka, Bwana wa amani. Sasa tunawakabidhi mikononi mwako Bwana wa rehema. Ni kwa sababu ni wewe tu unaoweza kuzimba ile pengo, Mungu wa amani. Ni wewe tu unaweza kuwashughulikia na mahitaji yao yote, Mungu wa rehema. Ni wewe tu utakayeweza kusikia sauti zao wote, Mungu wa amani. Ni wewe tu utakayeweza, Mungu wa amani, kuwatimizia yale mahitaji yote ambao wanahitaji, Bwana wa amani.
wanaishi mahali mbalimbali, Mungu wa amani. Lakini hata kama wako mbali mwingine na mwingine, Mungu wa rehema, tunajua ya kwamba utakuwa Mungu wa amani, rafiki wao wa karibu kwa kila mmoja. Mungu wetu utawalisha mema, Mungu wa rehema, ili Mungu wetu asije wakaona kweli kama wameachiliwa Bwana. Tunaomba mkono wako Bwana ukaongoza kila mmoja wao katika mahali alipo, Mungu wa rehema, karibu hata na bari Bwana wetu. Kuwa msaada wa karibu Bwana wetu. Wape amani, wape faraja mtakatifu wa Israeli. Kwa mahitaji yao yote Bwana wetu ukawa msaidizi wao Bwana, ili Mungu wetu, Mungu wa rehema, hata kama wataendelea na maisha yao Bwana, wasione kweli kama kuna jambo ambalo Mungu wa amani limewaendea mrama. Tunawaombea Bwana wetu, maisha yao yakarainika, maisha yao Bwana wetu ukawa mhusika, Mungu wa rehema, ukawa mtuza wao mtakatifu wa Israeli. Familia zao Mungu wetu zikaendelea kusimama na kunawiri Bwana, kazi zao zikaendelea kunawiri, mfalme wa Israeli. Na hata Mungu wa amani, Mungu wa rehema, jamii yao, hata wale ambao wako hapa Mungu wa amani na wasiokuweko Mungu wa amani, tunaomba wote Mungu wetu ukaweza kuwatimizia mema, na ili Mungu wa amani wakaweza kusimama vilivyo. Thayo waku niguo twameteria Mwathani, wega waku Ngai urokorwo hamwe nao, utugi waku Mwathani urokorwo hamwe nao, wendo waku Jesu uromohithania Mwathani. Muciari wao aramerire Ngai ithe witũ angĩenda kũmonaga na thayũ. Reke Ngai ithe witũ thayũ ũcio ũkorwo ngoro-inĩ ciao na meciria-inĩ. Reke Ngai ithe witũ maiguithanagie Mwathani. Reke gũtikanagie ngarari na gũtikanagie mbara Mwathani wa muoyo, atĩ tondũ mũrũ wa ithe witũ ndarĩ hakuhĩ nao mũthamaki witũ. Mena aciari, reke matũũre mamatĩĩte Mwathani. Aciari acio nao no tũramahoera thayũ na wega waku maigane. Matuko maya mao ma Mwathani witũ mokorwo Jesu mwega, tuĩka mũmamenyereri na mũmaikaria mũthamaki mwega. Ona ciana ciao Ngai ithe witũ rĩrĩa irĩthiaga kũmona Mwathani na kũmacerera, reke makagĩaga na gĩkeno na makagĩaga na thayũ Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku Jesu itũ rĩrotuĩka ũteithio wao, rĩrotuĩka mwĩhoko wao mũthamaki wa tha. Rĩu tũramamũrania na ihĩngĩcanio ciothe cia mũcukani, tũramamũrania na mĩbango yothe Saitani abangaga mũthamaki wa tha. Rĩrĩa mũciĩ Ngai ithe witũ mũciari akorwo atarĩ hakuhĩ Mwathani, twagũthaitha Jesu itũ ĩtĩkĩra kũmarigicagĩria, nĩgetha ũthamaki wa Kristo Jesu ũthamakage gatagatĩ-inĩ kao, na nĩgetha Ngai ithe witũ matũũre wendo-inĩ waku. Na makĩria ũguo mangĩkũmenya othe rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, ũngĩmamenyithia wendo waku matũũre nawe mũthamaki wa tha, nĩmakonana na mũciari wao Mwathani witũ tondũ nĩmaramwendete. Rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ rĩromaigana, rĩĩtwa rĩaku rĩromakuĩra mĩrigo yothe Mwathani, rĩĩtwa rĩaku rĩromacokeria nja ciothe iria mangĩkorwo makĩũria maroho-inĩ mao na meciria-inĩ mao Ngai wa muoyo. Ithuĩ nĩtũkũmatiga, we Mwathani ndũkamatige. Ithuĩ nĩtũkũmaugĩra ũhoro, we ndũkũmaugĩra ũhoro Mwathani. Ithuĩ Jesu mwega nĩtũkumagara mũthamaki wa tha, na tũngiuga nĩtũrĩũkaga kũmarora no tũriganĩrwo Mwathani. Tũngiuga nĩtũrĩũkaga kũmacerera no tũhĩngĩcwo Mwathani, tondũ tũrĩ o andũ mũthamaki wa tha. No we Ngai wa muoyo watuĩka ũteithio wao Mwathani, marĩ wonaga mahinda mothe, mathaa kwa mathaa, mahinda kwa mahinda mũthamaki mwega. Nĩ ũndũ ũcio twamaiga moko-inĩ maku Mwathani, twamakabithi o harĩ we Jesu mwega, ũtuĩkage mũrĩithi wao na mwĩhoko wao. Twamatiganĩria guoko-inĩ gwaku kũu kwĩ hinya, twĩrĩgĩrĩirwo na kipindi gĩkĩ gĩtigarĩte na ihinda rĩrĩ rĩtigarĩte Mwathani, nĩ ũkũmaũmĩrĩria, nĩ ũkũmahe hinya Baba, na makĩria ya mothe Jesu ũtigwo ũgĩikarania nao na ũkĩmaigana kwenda-inĩ gwaku Mũrungu mwega, na rona Jesu Mwathani witũ nĩ twakũhoya. Amen. Mungu awabariki sana. Leo ihinda rĩrĩ rĩrerirĩria Pastor Jairo, please.
Tukabidhi mwili kanisa na wao wachukue hadi kumalizia. Asante. Hivyo wachungaji, I think hata pia wa kanisa zile zingine wachungaji wanaweza kufuata. Asante sana. Pastor Jero, sasa familia watakuja kuchukua jeneza wapeleke kwa gari. Alafu gari ile itabeba mwili, ikifika pale itasimama karibu na pale tunaenda kumhusisha kwa shimo ama kwa kaburi, ili watu wa kanisa nao washukue. Hapa pengine utamuelekeza vile tutaenda. Kwa hivyo wachungaji na watu wa kanisa mmekubaliwa kwenda mpaka huko makaburini. Kwa hivyo ile gari ulikuja naye uende uingie ili tukutane huko. Halafu gari moja ama mbili cha wachungaji ndio itaongoza ile hasi na beba mwili, ndio tukifika pale wachungaji wao wamefika mbele ili waambie nasimama hapa. Si ni kweli? Kwa hivyo hawa wengine tutabaki kama tumeketi tu kidogo, tupangane venye tutakula pale. Kwa heshima tu, hata kama uko na haraka kidogo, baki tu kama umeketi kidogo, dakika chache, hawa waondoke, sisi tupangane. Asante sana. Najua mwili utapita pale ulipoingilia. Kwa hivyo wachungaji, ningeomba tu tafadhali tuamke, tufikishe mwili pale. Ukiingia kwa gari na sisi tuingia kwa magari yetu. Kama tunaimba wimbo Kazi mmemwambia twende na transmitter, baki na yolo, mimi niende na kamera na stand. Akasema twende na zote. Bwana yu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja katika safari yangu twatembea nawe, umilangoze safari unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na Maria, pasikutaka ili niheshimiwe na ikute mashaka sawa sawa, pamoja na wewe, pamoja na wewe, uniingie na niongoze safarini, mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe.
Yeah.
Are you set, sir? Uko set? Tuko sawa sasa. Amuruka mo. Nikada energy. Na kwa ipange asha safari. Yole. Mawa siko kwa ile. Wakuja wachukue mawa. Tulia bosi, tulia. Apa John? Wacha hao wakuja washike maua. Asha za. Atakuwa mbele yako, enda tu. Shiriki tu naye atakuwa mbele. Aya, kujeni tu mbele tu hapa. Kujeni mbele. Amka. Uko sawa? Uko sawa? Muthenya wa Mwathani agoka gũkũ thĩ, ndũrĩrĩ nĩikawona nĩ mũnene mũno gũkĩra mũthenya ũrĩa Ngai ombire
Abe murugamire please. Utile tutego thondeka. Tapanga kila kitu. Okay. Okay, tuhoe. Tucoke turangiza hagi. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ nĩ tuoka mbere yaku Baba gũcokia ngatho twĩ mbere-inĩ ya ũthiũ waku Mũrungu nĩ tondũ mwathani wa muoyo wa maũndũ marĩa twĩkĩte Jehova watũheire baba witũ na nĩ tũtũranĩtie nake mĩaka ĩyo ti mĩnini ĩgĩtarwo nĩ mwanadamu no tondũ ithe witũ nĩ ũratũhete kĩheo Ngai nĩ tũkuga nĩ thengio na tũgũcokeria ngatho waturia mabutuko ma mũndũ mũciari nĩ mũndũ wa Jehova Ngai ithe witũ no manini mwathani wa thayũ gĩtũmi akoragwo hana kĩro Ngai ithe witũ kĩrĩa gĩkoragwo kĩrurĩte rũcinĩ no gĩkinya hwaĩ-inĩ gĩakorwo gĩkĩhoha nĩ twĩtĩkĩtie na tũkĩhoka mũno mwathani onokorwo mwĩrĩ wa mũrũ ithe witũ nĩ ũhohete Jehova mũndũ ũrĩa wĩtagwo mũndũ ũrĩa ũraimire thĩinĩ wake Ngai ithe witũ nĩ agĩte na ũhurũko tũragũthaitha tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria wĩra ũyũ na tũgĩthiĩ kwambĩrĩria mwathani wa thayũ gĩteithĩrĩria andũ othe thayũ waku Jesu ena ciana na mũtumia mwathani ithe witũ ena arĩa metanĩtio nao ona arata nginya na kanitha ithuĩ othe nĩ twaheo thayũ waku Jesu rĩrĩa tũgĩthiĩ kũruta wĩra Mũrungu ũrĩ tha ithe witũ wĩtĩkĩre ũgacĩrithio nĩwe Jehova macio mothe maringana na tha ciaku tũthangu mũno gũcigũcokerera wega-inĩ waku na mũrũguo Jesu twawana twĩtĩkia amen. Dunia ni si kwetu, mimi ni msafiri naenda mbinguni. Dunia ni si kwetu, mimi ni msafiri naenda mbinguni. Siku moja najua nikaiacha dunia, nitaenda mbinguni wa Mwokozi wangu Yesu milele na milele. Bwana Yesu alisema atarudia majini kuwachukua wake. Bwana Yesu alisema atarudia majini kuwachukua wake. Siku moja najua nitaiacha dunia, nitaenda mbinguni kwa Mwokozi wangu Yesu milele na milele. Tukikesha na kuomba tutamshinda shetani na nguvu zake zote. Tukikesha na kuomba tutamshinda shetani na nguvu zake zote. Kei tuthome maandĩko tũgũthomba Job 19 tuthome 25 no ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ atĩ mũngũri arĩ kuo muoyo na atĩ marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ na ikonde ici ciakwa ciakĩrĩkia kwĩha na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai nĩ kwĩyonera ngamwĩyonera arĩ wa mwena wakwa maitho makwa nĩmo makamwĩrorera na ti ta mũgeni ngoro yakwa ĩgũkĩringĩka thĩinĩ wakwa akorwo inyuĩ mugĩte atĩrĩ nĩ tũgũthitangaga nake maĩ-inĩ ũndũ atĩ gatũũra ka ũhoro ũyũ karĩ ho thĩinĩ wakwa. Mũthenya wa Mwathani wagũka gũkũ thĩ, ndũrĩrĩ nĩikawona nĩ mũnene mũno gũkĩra mũthenya ũrĩa Ngai ombire gũkũ thĩ, tondũ nĩguo waituĩra ya ciira
twainagira Jesu munene wa ikirima gĩa Sayuni ya mwena rĩa theru mahotete mbara-inĩ kuma ituri cia thigari cia Jehova Ũtatũ Mũtheru rũgamai na hinya mũhui wa coro rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tuotane. Sasa wakati huu ningependa wachungaji tulio nao tupewe mchanga huko tukatimize yale Mungu alisema kidogo siweke Nojoi ithuothe atungati na twagete tĩri Ngai nĩwe wombire mũndũ wa mbere ũrĩa wetagwo Adamu na hĩndĩ ĩrĩa ehirie akĩrwo nĩ mũhaka arĩkuaga na wona akua akĩrwo arĩcokaga tĩri-inĩ na tondũ ithe witũ kana baba witũ nĩ mwarĩ wamataranĩirio na Adamu no nginya agĩcoke tĩri-inĩ na ithuĩ ta ndungata cia Ngai twatũga tũhingie watho wa Mwathani tĩri ũcokage tĩri-inĩ naguo roho ũcoke kũrĩ ũrĩa waũmbire. Rekei tũhoe. Mwathani ithe witũ nĩtuoka mbere yaku Baba, we nĩwe mwĩhoko, we nĩwe thayũ witũ. Ngai wa muoyo warĩ kĩambĩrĩria kĩa Adamu na ithe witũ acokirio tĩri-inĩ. Ona baba witũ onake nĩ gũkoma arakomire no nĩ tũĩ mũthenya ũrĩa mũnene ithe wa muoyo nĩ akarahũka ena mwĩrĩ ũngĩ mwerũ wa kĩroho. Ĩtũteithie gũkwenda na gũtĩa ithe witũ nĩgetha mũthenya ũrĩa akaigua karumbeta ũtwĩraga Jesũ witũ tũtikamũhĩta nĩ agatũhĩta nĩgetha tũingĩre ũthamaki-inĩ waku. Nĩ ithe wa muoyo ciana ciake bamĩrĩ nginya mũtumia nĩ haha mbere-inĩ yaku Jehova. We nĩwe ũtiragĩrĩra andũ Mũrungu, nĩwe mũmagĩrĩria nĩwe ũmaheaga thayũ. Bamĩrĩ ĩno nĩ twamĩhoera thayũ waku Jesũ. Reke mohore ithe wao mũthamaki wa thayũ, reke mohore mũthuri wao Jehova nĩ tondũ Ngai ithe witũ nĩwe mũhurũkĩtie. Reke mehande na marũgame wega na metĩkĩre nĩwe ũrutĩte wĩra ũyũ. Ithe witũ ti mwanadamu mũthamaki ũrĩ tha, ndakĩmetĩria hinya ũrĩa umaga igũrũ rĩa gatatũ na nĩgetha ũrũgame na nyũmba ĩno Mwathani nĩgetha ũtuĩke ũteithio hakuhĩ ihinda rĩrĩ mathiĩ Mwathani wa muoyo kũrĩkĩrĩria wĩra wa ithe wao na mũthuri wao nĩ tondũ Ngai mwega na Ngai mwĩhokeku. Indo iria tũngĩruta wĩra nacio tũgitĩre Mwathani witũ ũtikae kũgĩa mũndũ ũngĩgurario nĩ ũrĩa ũngĩ no makĩria ngoro ciothe ciinũke cianyima na gũtarĩ mũndũ ũthũkĩtio cukani. Ona andũ othe marĩkĩrĩria mainũke marĩ agima. Ithe witũ naguo hoya Mwathani wa muoyo wendaga Ngai ithe witũ kwĩrĩhĩria, wendaga kũrehe ũndũ ũngĩ Mwathani. Ngai ithe witũ twagũthaitha Mwathani wa thayũ reke ndũkae kuona kamweke Jehova kũgera bamĩrĩ ĩrĩa kũrĩkĩrĩria wĩra weka macio na mangĩ maingĩ tauga ngumo na woci gũcokerere o wega-inĩ waku na mũrũguo Jesũ twahoya na twetĩkia. Amen. Rĩu bamĩrĩ ingĩenda gwĩtĩkia amaitũ marĩ erĩ na magathani yako karibu sijui na video na ningependa ngoja kidogo watu wawili kwa sababu hadi iko moja aliweza maikia mali naweza modo wa video amwanilie mali
Rĩu okorwo nĩ mahetwo nĩ maikie kahora, bado matihetwo nĩ maikia. Okorwo nĩ maikia nĩ wega, rekei matwara toro na hau, mathiĩ mahurũke na hau, nĩ tondũ nĩ wega mũno. Hena ciana cia mũthuri ũyũ tũtongoretio nĩ Muigai, famĩlĩ ĩyo ĩngĩ yothe ndona ta me mwena ũyũ. Dada yetu sijui kama ungekuwa family ĩno ciana cia mũthuri ũyũ nĩ inengerwo mũndũ tena gĩciko manengererie na haha brother. Ndĩrenda maikanĩrie na mwĩkĩre hinya gathoni na mũhore baba wanyu, nĩ tondũ noguo wega mũno. Nĩ tũmũhoire mĩrĩriai. Ongorwo nĩ marĩkĩtie kuoya na me bado acio me thutha tathiathiĩ ũguo hanini ta mahe ũguo mahe nabathi hau matiama gũikia me thutha yuni thiathira ũguo nĩgetha acio mena thutha matia gũikara me thutha. Ngwĩciria ongorwo othe nĩ moete ciana cia mũthuri ũyũ ikanĩrie ikahora, inamĩrĩra ikahora kahora, mũkĩoyagwo kahora, rekia itĩri. Mungu awabariki sana. Hiyo ina hinya tondũ wa Mwathani. Itambĩte gũthiĩ harĩa acio angĩ, hena mwarĩ wa nyina na wa Gathoni, hena arĩa nyina erĩ arĩa maciaranĩirwo nake, na hena andũ a family cierĩ kuma kwa nyina wa Njaũ na kwa nyina wa Gathoni. Nĩmoke kamũira twambĩte kũingĩra gwĩ ciana arĩa maciaranĩirwo na nyina wa Gathoni na maciaranĩirwo na nyina wa Njaũ na arĩa maciaranĩirwo na ithe wa Gathoni. No hakuhĩ kana tũmatigire na kũrĩa me haha, ongorwo me mwena ũcio nĩguo megũikĩria nĩgetha kahora maitũ nĩ maheo tĩri arĩa maciaranĩirwo na ithe wa Gathoni na nyina wa Njaũ na ithe wa Gathoni. Nĩo tũrahe kamweke gaka arĩa maciaranĩirwo na nyina wa Njaũ na icio tĩri hau, arĩa maciaranĩirwo na Njaũ Ngai nĩacokere ndarĩ na thĩna na ikie thengiũ mũno. Arĩa maciaranĩirwo na nyina wa Njaũ na nyina wa Gathoni na ithe wa Gathoni, ngũcoka acio othe nĩ mathira. Nĩguo ndĩrenda ciana iria ciretaga mũthuri ũyũ guka, ciana iria iretaga mũthuri ũyũ guka, nĩ njũĩ na tũguka tũingĩ wĩ harĩa ũrĩ. Arĩa maretaga mũthuri ũyũ guka nĩ hanene mũno haha, nĩ hanene mũno haha. Yes, please wasana tathogithĩria andũ acio hanini tu ũguo please. Nĩ marenda kuona video nĩkĩo matũkĩhoya nafasi nene. Acio angĩ me mwena ũyũ rĩu
Ike modo nitoto teli. Ikamili hamwe nyuode. Ikamili modo na teli. Modo na teli mekie. Goshiria. Wakapia gametawazikana. Pastor Jerry. Ningine tuhiji horo wa family nungu tuania Pastor Kero modo wa family nora mwitaga mama kaudu ka muthemba ucio na nitaga nyina gathoni tata na nyina waja tata ndeke tumahe tume kipindi nikio kia family ndiye tuthie hau hangi nuko ndu iki atiri please wewe gitinde kone curu thutha waku ukamenya no wa family no kamuhe handu nira tuhika hika na tha ogo witaga nyina gathoni tata ogo witaga nyina waja tata ogo witaga muthuri mama kana baba ria mbere kana ria keri please it is your chance. Namadira. Aya. Bona twali ikia sio. Angilia kanisa kama tuli hawo ile bodo wikitetea tukati mareki please. Wasee wa kanisa, niwe tu mwasa wa kanisa. Tuthie kuri athuri aria akuru megukite kumagaria mundu wa rika riao niwe tukuhe nigetha tuthie turikiriithie tunamumu wachungaji atumia atungati na tuma hakuhi ndio tuikagia tili please ogorombo hakuhi wamama wachungaji tafadhali mharakishe kidogo. Masaa yamesonga. Wamama wachungaji na athuri alika rinda wa gathoni ogoro na miaka 7 kana 8 please wikie tiri ndio tutigire andu acio angi. Wamama wachungaji athuri acio akuru na atumia acio akuru na nimegukite kumagaria ithe wa gathoni please nigetha ndukahatikane na andu aethi wewe gicigo gia tiri wikie nigetha Wala wikia tiri Nichono. Adwali ni kama tano ya haka. Watu walia kuchukua hiyo. Ogo athuri acio ni marikia. Kama utaweza kuvuta hii, niweke hapa. Hii carpet. Hii carpet. Uvute muweke na hapa. Andũ aya angĩ please andũ angĩ nĩ tũikie tĩri na tũraikia nginya gatagatĩ. Koguo okorwo nĩ wenda gũthika mũrata ũyũ witũ tĩri tũrakinyia gatagatĩ, koguo we gĩciko wĩikie tĩri. Ndipo tũrarigithĩria. Ndipo tũrarigithĩria. Iza. Waibaji. Mavuta hiyo program sana. Ndio ukidhibiti ndani. Kuna mtu accident.
has kwa kama cheza kakimbia kwa hii side passenger vile fungulia tu sahihi hadi kaharukute kona huko kwa ndani wanataka kitu fast aid hadi songe mbele ili watu waache kupita.
Ndio kwamba mwitikiria mchungaji wa eneo hili acokie ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa wothe ũrutĩtwo na ũrĩa andũ mokĩte, nĩgetha ona arĩkia gũcokia ngatho twĩtĩkĩrie mchungaji na tũhoere nĩgetha andũ magĩe na rũgendo rwega. No atambĩte gũcokia ngatho andũ othe a kanitha, wona twaima harĩa nja he mũciĩ wĩ hau kĩhingo gĩti ya mbere, ithuĩ othe tũingĩre kũu, hena kaũndũ tũraranĩria tũkĩnyuaga tũmaĩ nĩgetha tũkĩhorana twathiĩ kũu. Koguo Ngai wa kanitha ndũkagũtigwo na nja, wĩingĩre gĩti-inĩ ĩyo. Mwathani agocwo wega tondũ turehete rĩu nĩndĩrona mũndũ wothe ũkĩnyita na kũnyitana na irio ũyũ Ngai omwĩkaga mũrathime
na wendo ũcio nĩ ũtũre, tondũ nĩ ũhoro wa ma, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mũrathime mũno na mũtĩ maũndũ mega na maũtugi, na nĩgetha ũrĩa wĩkĩte kaũndũ na kanyita tarũ twaruta mũthenya wa ũmũthĩ gĩa mwĩkĩre hinya na mwongerere maita maingĩ. Mwathani amũrathime mũno. Ino kwa tũkũhoya nĩgetha tũthiĩ hau tũrona ho ũguo. Sorry, kwĩna mahũa baadaye. Mahũa twarĩkia kũhoya, mahũa nĩguo megwĩkĩrwo na ũguo wega. Tũhoye. Ngai wa Mwathani witũ Jesu nĩtũcokia ngatho hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩra thengio nĩ tondũ wa hau tũkinyĩtie Ngai mũthenya wothe. Nĩtũkũhoire kĩambĩrĩria kĩa wĩra ũyũ tũgĩthiĩ kũruta Mwathani, ũtũhe hinya wa kũruta na nĩtũrutĩte mũthamaki mũthenya Jesu. Ona mĩbango yothe Jehova nĩtũthiĩte gũgĩka Mwathani wa muoyo, amu nĩtũbangĩte nayo kaũhingia mũthamaki mũthenya Ngai wa muoyo. Rathima Jehova arĩa othe merutĩire gũkũruta wĩra ũyũ Mwathani witũ, ona ũteithie na wĩra ũyũ mũthamaki mũthenya Ngai wa kĩrĩkanĩro. Rathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, na nĩgetha Ngai tũmakĩre Jehova Ngai tũtũme marũgarika ũthamaki-inĩ waku Mwathani, na nĩgetha tũkũmenya mũno mũthamaki mũthenya Jesu, tondũ mũndũ wothe ũciarĩtwo nĩ mũndũ wa nja, matukũ ti maingĩ nĩ manini mũno mũthamaki mũthenya Jehova. Nĩtũkũhoya Jehova Ngai tũririkane mũndũ wothe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani, na nĩgetha tũgatũranie nawe matukũ matarĩ mũthia Jehova. Rĩu tũiga moko-inĩ maku Ngai, tũkĩrathimithia arĩa othe megũkĩte Mwathani witũ, meinũke na irathimo ici ciothe mũthamaki mũthenya Ngai wa muoyo. Ngai-inĩ waku Ngai wa mũrũguo Jesu, Mwathani tũgĩtũhoya tũcokia ngatho. Amen. Basi labda mchungaji alikuwa na neno angetaka kusema, na sijui uko na neno hana neno. Basi MC ule tulikuwa naye Karango, kuna twakinya mahinda mangĩ mega nĩgetha tũigĩrĩre mahũa macio. Nĩngũria okay, kanitha nĩo mekwambĩrĩra kũiga ihũa rĩa mbere nĩgetha makĩrĩkia magĩe na ũhoro ũcio wa gũkiumagara. Rĩu nĩ ihũa rĩa kanitha. Rĩa kerĩ nĩ kũigĩrĩrwo nĩ atumia a kerĩ, na o mũndũ nyina wa njaũ na nyina wa gathoni moke nĩgetha maigĩrĩre ihũa rĩu rĩngĩ rĩa kerĩ. Ciana ciake ciharĩrie na rĩu rĩngĩ nĩ meha nyina wa njaũ wa kũrĩa Karatina na mũkũrũ wa gũkũ nĩ kũigĩra ihũa rĩu. Mũkũrũ eko katare kĩarehwo nĩgetha maigĩre ihũa rĩu. Rĩngĩ kũigĩrĩrwo nĩ ciana ciake meharagĩrie ona makuhĩrĩria haha. Nĩ merĩ kĩmũnengere igĩrĩre rĩu, mũnengere rĩu nake igĩrĩre rĩu. Igĩrĩra harĩa. Vai mũthiĩ gũthecerera, tũkũmũhe mahinda ma gũthecerera mahũa. Reke mũkorwo igĩrĩre, igĩrĩra Refu mũteithie hau. Refu hau kũigĩrĩra, igĩrĩrai hau. Me haha biũ mbere. Igĩrĩrwo hau rĩgarũre ũguo. Okay, rĩgarũre rĩrorete na kĩanda. Aya, ciana ciake nĩ nengerwo rĩu rĩngĩ rĩige wega nĩgetha maigĩrĩre nao haha. Ciana ciake hena nĩ manengerwo mahũa nĩ maingĩ, manengere merĩ kana manengere merĩ ũguo manyitanĩre nĩgetha maigĩrĩre. Ciana ciake nĩ ciraigĩrĩra rĩu, nĩ maigĩrĩra rĩu, igĩrĩrai. Gathoni no, okay, Amerika, okay. He ũtarĩ ho, igĩrĩrai rĩu.
Girai arama mwitaga guka mweru rĩngĩ guka nĩ mweru rĩngĩ othe moka maigĩrĩre arama mwitaga guka no maigĩrĩre hau mwena-inĩ arĩa othe arama mwitaga guka kuhĩrĩriai Rĩu rĩrĩa mũthia arĩ kũigĩrĩrwo nĩ arĩa maciaranĩirwo nake nĩgetha tũrĩkie na maciaranĩirwo nake a baba na tata aingĩrĩrai a baba na tata manengerwo rĩu rĩngĩ arĩa me hakuhĩ maingĩrĩre nĩgetha tũrĩkie nĩgetha tũhingũrĩre andũ aya angĩ kũhanda mahũa nĩngũmũhe handũ ha kũhanda nĩngũmũhe handũ ha kũhanda ambai mũtige ngojeni haya aya nĩo mamwĩtaga atĩa guka rĩa kerĩ guka haya arĩa maciaranĩirwo nake a baba wa rũgũrũ manengere a baba me harĩa arĩa othe maciaranĩirwo nake me hakuhĩ moe rĩu rĩngĩ rĩho nĩgetha marĩigĩrĩre haha tũrĩkie ũhoro ũcio wa mahũa nyitanĩrai arĩa tata baba acio thengiũ mũno asante sana arĩa angĩ mena mahũa rĩu nĩ tũkũmũhe kahinda ga kũhanda rĩu no ũtige wahanda ihũa rĩaku na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega arĩa mena ma kũhanda handai rĩu nĩgetha tũtũrĩkie tuhande ukuhanda waliokuwa nafasi panda maua vizuri nĩgetha ũhoro ũcio gũthiĩ wega na ũthire kwagĩrĩire rĩu ũteguo gũkwĩrĩtwo andũ a bamĩrĩ na nĩ mekũrũmĩrĩra acio mathiĩ matwarane hamwe nao na ũhoro ũcio nĩ ũgũka wega na nĩ twamũcokeria ngatho na andũ a bamĩrĩ ndĩrerwo mũndũ ũngĩkorwo nĩ kwenda
Thank you.